ulaşalım ki sürdürülebilirlik sürdürülebilir olsun. Hepinize güzel bir panel diliyorum. Katılanlara da şimdiden tebriklerimi iletiyorum ve teşekkür ediyorum. Kaya Demirer, TÜRİT Yönetim Kurulu Başkanı. Evet, coğrafya kader ama bu renkli coğrafya, bu lezzetli coğrafya bizim güzel kaderimiz. Ve bunun bilincinde olmamız da belki bizim bir artımız, bir yüceleceğimiz, yükselteceğimiz bir yönümüz. Efendim sırada Etüder Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih Şahinöz var. Kendisini alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Melih Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, herkese merhabalar ve hoş geldiniz. Sayın Valim, Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanım, sevgili STK Başkanı dostlarım, yurt dışından gelen değerli şeflerimiz, misafirlerimiz ve siz değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Yine Kasım ayı ve Gastromasa'da bir aradayız. Gastromasa'yı çok seviyoruz. Biz de ev dışı tüketim tedarikçileri olarak her zaman Gökmen'in yanındayız. Zaten buradan dışarı çıkınca da hepiniz standlarda üyelerimizin işte ürünlerini, servislerini görüyor olacaksınız. Niye önemli Gastromasa? Yani 9 yıl diyor Gökmen ama tabii yıllardır aslında bu sektörde emek veriyor. Bu fikirle ilk ortaya çıktığında ya dedik çok değerli. Çünkü Gastromasa deyince akla işte yemek, sosyalleşme geliyor. Biraz önce de Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızla sohbet ederken aslında yemeğin ne kadar da birleştirici bir şey olduğunu, rahatlattığını, insanların yüzünü gülümsettiğini paylaştılar. Hakikaten çok doğru. Yani içinde bulunduğumuz dünyada bu artık dijitalleşmeden mi kaynaklı yoksa liderlerin sertleşmesinden mi kaynaklı? Sert, tahammülsüz insanların birbirine hani dayanamadığı bir ortamda yemek gerçekten şifa oluyor. Hem beyne şifa hem de vücuda şifa alıyor. Onun için Gastromasa'nın da Kaya Başkanı'nın örneğine ben de başka bir benzetmeyle bileyim. Yani polen etkisi oluyor. Değerli şeflerimiz buraya geliyorlar. Hatta sevgili Gökmen onları İstanbul'un dışında ilk başta hatırlıyorum Antep'e götürmüştü ilk yılında. Onlar böyle şoka girmişlerdi. Ya dünyada böyle yerler varmış. Bu ne bu ürünler işte bu baharatlar filan. Ve oradan o sevdikleri ürünleri aldılar, menüye koydular adamlar. Götürüp kendi İspanya'daki işte gitmek için bir yıl beklediğiniz kuyrukta yer bulamadığınız restoranda gidiyorsunuz. İşte Antep'ten bir ürün görüyorsunuz. Onu tabii kendince yorumluyor ama sonuçta bu polen etkisi çok değerli. Bu nedenle de Türkiye'de gastronomisinin Türkiye'ye gelmiş olması, dünyada bilinen bir organizasyon olması ve bunu da artık ben bakıyorum şefler uçakta gelirken gene Türkiye'ye geliyoruz diye resimler koyuyorlar. Instagram'da koşarak, coşarak geliyorlar. Bu bağlamda Gökmen Sözen ve ekibini gerçekten kutluyorum. Beraber bir alkışlayalım. Bu arada tabii benden önceki konuşmalarda sözlerinde değindiler. Hakikaten önemli. Yani burada Antepli olmalarından mı kaynaklı, Antep'ten gelmelerinden mi kaynaklı? Sayın Fatma Şahin, hakikaten Sayın Valimiz. Ya bakın buradalar. Keşke herkes bu gastronominin Türkiye ekonomisine de yapacağı katkının farkında olsa da bütün mülki amirler, siyasi amirler de bu tip organizasyonları kucaklasalar. İlk günden beri Antep önde. Neredeyse hani Gastromasa ile hani Antep, Gaziantep ikisi de G ile başlıyor. Böyle bir birleşti, bütünleşti. Ve bugün İstanbul'da hani bu yoğunluklarına rağmen ajandaların burada aramızdalar. Ve bizim açılış konuşmalarımızı yapmamızı sabırla da bekliyorlar. Bence bu Türkiye'yi yani dünyada biliyorsunuz birkaç dikey oluştu artık. Yani biri işte
işte yapay zeka diye hepimizin artık ağzına pelesenk olan onun gelişmelerinin yaratacağı iş sonuçları ve dünyada getireceği değişimler. Geldiğinde de bir şeyler bulması. Bu anlamda çok şanslıyız. Niye çok şanslıyız? Yani bu coğrafya öyle bir coğrafya ki neredeyse insanlığın doğuşu, şimdi ömrü de burada görünce kafayı yardı desek doğru olur kaba tabirle. O da o işin uzmanlığının ötesine geçti. Demek ki burada binlerce yıldır gelen kültürün bize getirdiği büyük bir miras var. Yani konumuz miras olduğu için bu seneki konsepti Gastromasa. Yani düşünün ki onların hepsi gelmiş, binlerce yıl yaşamışlar, bir takım bize miraslar bırakmışlar. Şimdi biz bunu alıp çok değerli hale getirebiliriz. Ve bizim taraftan tabii hani diyeceksin ki tamam bunlar sosyal, ulvi, güzel sözler ama gastro ekonomisi de var bu işin. Bu ne demek? İşte o demin dediğimiz gibi gelen buradaki bizim kültürde ama misafir olarak gelen, ama turist olarak gelen ama işi için şef olarak gelen buradaki bu doğru ürünleri görüp beğendiğinde bizim bunları gıda sanayicileri, üreticileri, dağıtıcıları olarak ciddi miktarda ihracat yapma kabiliyetimiz oluyor. Ben tabii buraya figürler koymak istemedim açılış konuşması olması sebebiyle ama Türkiye'deki gıda ihracatı her geçen yıl %15 ile 20 arasında büyüyor. Bunu da işte az önce konuşulduğu gibi tabii sürdürülebilir kaynaktan doğru ürünler üreterek yapıyoruz. Kendi konumuza dönersek, evet iyi yemek yapmanın birinci şartı tabii ki değerli şeflerimiz ama olmazsa olmazı da iyi gıda. İyi gıdayı da evet sürekli üretebiliyor olmanız lazım. Doğru koşullarda üretiyor olmanız lazım. Ev dışı tüketim tedarikçileri olarak gururla söyleyebilirim ki Türkiye'de gıda sanayicileri çok iyi ürün üretiyorlar. Dünyadaki alternatiflerden, rekabetten en az onlar kadar kaliteli ürün üretiyorlar ve mutfağın kapısına kadar bunu güvenli şekilde taşıyorlar. Bizler de bu manada dernek olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Hatta bunun için Gamze Cizreli ve Fatma Şahin hanımefendilere ayrıca bir daha teşekkür etmek istiyorum. Bu Covid sonrası millet dışarıda nasıl yemek yiyecek diye panik yaptığında geliştirdiğimiz bir algoritmayla işte restoranda oturup yediğiniz yemeğin nereden geldiğini, güvenilir mi tedarikçi, ürün güvenilir mi bunları görmeye başladınız. Ve buna da sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Sözlerimi daha fazla uzatmadan Gastromasa konferansının hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Buraya katıldığınız için herkese emek veren bütün insanlara tekrar teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Melih Şahinöz, Etüder Yönetim Kurulu Başkanı, çok teşekkür ediyoruz. Efendim sırada konuşmasını yapmak üzere TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Müberra Eres'in var. Evet Müberra Hanım, sizi sahnede ağırlamak istiyoruz. Günaydın, hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Sayın Valim, kıymetli Gaziantep Belediye Başkanım Fatma Hanım, sevgili STK başkanlarım, kıymetli misafirler, hepinize günaydın, hoş geldiniz. Benden önceki STK başkanları, arkadaşlarımın özellikle altını çizdiği bir şey var. Bugün bu salonda olduğunuz için başta Sayın Valime, sevgili başkanıma ve tüm misafirlere teşekkür ediyorum sektörümüz adına.
Türkiye'nin doğal güzelliklerini, tarihi mekanlarını, yöresel ve yerel lezzetlerini tanıtarak gastronomiyi turizme entegre eden bu muhteşem etkinlikte yeniden bir arada olduğum için çok mutluyum. Bunun için öncelikle kıymetli organizasyonu yapan Sözen Gruba ve Gastromasa kurucusu sevgili Gökmen Sözen'e, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Konuşmamı çok fazla uzatmayacağım aslında. Sadece herkese teşekkür etmek ve hoş geldiniz demek için buradayım. Ama çok kısacık bir şey söyleyeceğim. Bu senenin başlığı miras ve menü, legacy ve menü. Biraz önce arkadaşlarımdan bir tanesi dedi ki coğrafya kaderdir. Evet, gastronomi adına bizim kaderimiz çok güzel çizilmiş. Bu topraklarda var olan geçmişteki gastronomi adına, yeme içme adına bütün zenginliklerimizi bugüne taşımak ve bundan sonraki nesillere de aktarabilmek için hakikaten Gastromasa önemli bir görevi üstlenmiş durumda. Günümüzde baktığınızda hepimiz kendi markalarımızı tanıtmak, Türkiye'ye ve dünyaya açmak için uğraştık yıllarca. Ama bu tip organizasyonlar sayesinde sevgili valim, sevgili başkanım gibi aslında gastronomiye gönül vermiş, sizler gibi değerli misafirler gibi Türkiye'de yaşayan insanlar artık sadece kendi markalarını tanıtmayı bıraktılar. Özellikle yeme içmede şu anda sundukları menülerin aslında hangi yörelerden, hangi ürünlerle yaptıklarına fokus oldular. Dolayısıyla artık biz kendi markamızı tanıtmaktan ya da kendi tabağımızı, ürünümüzü tanıtmaktan ziyade bu ürünleri nelerle, hangi bölgeden sağladığımız aslında ürünlerle yaptığımızı dünyaya anlatmaya başladık. Dolayısıyla Türkiye'deki gastronomiyi bütün dünyaya bölge bölge anlatmayı bence başardık. Ama daha çok yolumuz var. Kaya Bey rakamları verdi. Bugün turizm gelirlerimizi geçtiğimiz dönemden 60 milyondan yukarı çektik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde gastronomiyle ilgili de edindiğimiz gelirlerimiz yukarı doğru gidecek. Sözlerimi çok fazla uzatmadan tekrar bu değerli organizasyona dünyanın dört bir yanından katılan şeflerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Aslında burada Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen çok ünlü şeflerle bir araya gelerek kendi tecrübelerimizi ve geliştirmek istediğimiz tüm ürünlerimizi paylaşacağız. Dolayısıyla bu hem bize hem onlara büyük katkı sağlıyor olacak. Dolayısıyla son söz olarak tekrar Sözen Gruba bu organizasyonu 9. defa tekrar ettiği için bu büyük başarıdan dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Herkese çok güzel bir konferans diliyorum. Teşekkürler. TÜROP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Müberra Eres'in konuştu. Efendim konuşmasını yapmak üzere, açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Hamit Baykal'ı sahneye davet ediyorum. Metro Türkiye Yönetim Kurulu üyesi. Metro Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Hamit Baykal. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın herkese. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer konuklarımız, çok değerli misafirler, çok kıymetli şeflerimiz ve değerli basın mensupları. Hepiniz hoş geldiniz. Metro Türkiye olarak yaklaşık 35 yıldır 4500'e yakın çalışanımızla Türk mutfak kültürünün korunması, gelişimi, dünyada hak ettiği yeri ve değeri görmesi için çalışıyoruz. Türk mutfağının ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde tanıtılması ve bu vizyonu paylaşan organizasyonları gururla destekliyoruz. İşte bu nedenle hem mutfak kültürümüzü tanıtma fırsatı sunan hem de ülkemizin şeflerini dünyaca ünlü şefler ve gastronomi profesyonelleriyle tanıştıran bu organizasyonun, Gastromasa'nın 9. yılında da yanındayız. Bu değerli organizasyonun bu yıl için belirlediği tema miras ve menü. Bu tema Metro Türkiye olarak bizim vizyonumuzla da birebir örtüşüyor.
Metro Türkiye olarak biz, bu ülkede faaliyete başladığımız ilk günden bu yana bize miras kalan yerel ürünleri, reçeteleri, gelecek nesillere de bugünkü lezzetiyle ulaştırabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü Türk mutfağının sürdürülebilirliğini sağlamak, bu ülkenin sahip olduğu zengin mirasa ve bunun temeli olan yerel ve coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkarak yaşamasını desteklemek olmazsa olmaz bir zorunluluk. Bu gayemiz, ülkemizin verimli topraklarını, bereketli sularının, ürünlerini ve üreticilerini, geleneksel ve modern reçetelerle günümüze taşıyan şefleriyle buluşturuyor. Bunun da ötesinde üreten ve işleyen arasında güçlü bir bağ oluşturuyor. Tek başına neredeyse tüm Avrupa'daki tescilli ürünler kadar coğrafi işaretli ürün potansiyeline sahip eşsiz bir zenginlik barındırıyoruz. Biz de Metro Türkiye olarak buradan yola çıkarak 2012 yılında başlattığımız coğrafi işaretli ürünler projemizle ülkemize özgü ürünlerin korunması ve gelecek nesillere taşınması için tescil edilmesinden ihracatına ve restoran menülerine dahil edilmesine kadar tüm süreçlerde öncü adımlar attık. Yerel ürünlerimize, ata tohumlarımıza ve coğrafi işaret potansiyeli taşıyan ürünlerimize sahip çıktık. Yolculuklarını da destekliyoruz. Bu anlayışla bugün Finike portakalından Zile pekmezine, Karacadağ pirincinden Urla sakız enginarına kadar Avrupa Birliği tescilline de sahip olan Aydın kestanesi, Bursa siyah incirine kadar sezonuna bağlı 200'den fazla gıda dışı, coğrafi işaret tescilli ve aday ürünü raflarımızda tüketicilerle buluşturuyoruz. Elbette raflarımızda yer vermekle, ürüne katma değer sağlamakla kalmıyoruz. Türk mutfağının bugünün ve geleceğinin mimarı olan şefleri de bu ürünlere menülerinde yer vermesi için teşvik ediyor, onlara destek oluyoruz. Bunun için de ürünü ve üreticiyi korumakla birlikte teruarı yani ürüne karakteristik tüm özelliklerini veren, temel kaynak olan toprağı keşfediyor ve o ürünleri ortaya koyan reçeteleri gün yüzüne çıkarıyoruz. Çünkü bunlar Türk mutfağının, Türk kültürünün eşsiz mirasları. Bu mirası mutfaklarda yaşatmak adına şeflerimiz nezdinde de coğrafi işaret tescilli ve aday ürünlere yönelik farkındalığı daha arttırmak için Yerelin İzinde projemizi yürütüyoruz. Yerelin İzinde projemizin ilk ayağında 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı sofralarında yer bulan 100 yıllık mirasımız Boğaziçi lüferi, bunun izinden gittik. Coğrafi işaret tescil adaylığı sürecine rehberlik ederek, yürüttüğümüz iletişim kampanyalarıyla gündem yaratarak, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret tescili almalarına katkı sağlamaktan onur duyduğumuz Boğaziçi lüferi ve Mersin kan portakalının yanı sıra Aydın kestanesi, Bursa siyah inciri, Şile'de Türkiye'nin yerel mantarları, Mardin Kızıltepe kızıl mercimeği ve son olarak da Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü ile yolculuğumuza devam ettik. Bu kıymetli projede hasat döneminde ürünün yetiştiği bölgeye giderek coğrafyayı daha yakından tanıyor, geçmişinden bugüne süregelen hikayesine tanıklık ediyoruz. Yerel ürünlerimizin bilinirliğinin artması ve mutfaklarda daha fazla yer alması hedefiyle şeflerimizle birlikte yerel tarifleri ve şef tabağı ilişkisi içerisinde anlatıyor, hazırlanan tariflerle ilham yaratıyoruz. Şeflerimizin yaratıcı dokunuşlarıyla hem modern hem geleneksel yöntemlerle ürünü tabakta yeniden keşfediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla geçmişten gelen mirası bugün mutfaklarımızda yaşatıyoruz. Gastronomi mutfakla ilgili bir kavram olmasının dışında turizm ve yerel ekonomi için de önemli bir kaldıraç. Kaya Bey figürlerle bahsetti. Biz de Metro Türkiye olarak Türk gastronomisi ile dünya gastronomisi arasında köprü kurmak ve bu köprüyü geliştirmek amacıyla 2015 yılında bundan 9 yıl önce Gastromasa ile yaşıt Gastronometro'yu kurduk. Gastronometro'yu gastronomi dünyası için bir eğitim, Ar-Ge ve sektörün buluşma merkezi olarak konumlandırdık. Gastronometro, yüzyıllar öncesinden izler taşıyan, Türk mutfak kültürünün sahip olduğu mirası ortaya koyan, gerçek potansiyelini açığa çıkaran ve dünya gastronomi trendleriyle gelişime katkıda bulunan bir anlayış temsil ediyor.
Burada şeflerimizle birlikte geleneksel tariflerimizi korumak için çalışmalar yaparken yeni reçeteler de yaratıyor. Gastronominin modern tariflerle gelişimine katkı sağlıyoruz. Dahası 23 yıldır köy köy gezerek bu toprakların mutfak kültürünü keşfetmek, kayıp reçetelerini ortaya çıkarmak, kuşaklar arası bu reçetelerin aktarılmasını sağlamak adına Metro Kültür Yayınları altında Gastro dergisini okuyucularıyla buluşturuyoruz. Değerli misafirler, Türk mutfağının sahip olduğu mirası gerek ürünleriyle, gerek reçeteleriyle sadece sofralarımıza değil, sınırlarımızın ötesine taşımak ve kalıcılığını sağlamak bizim en büyük hedefimiz. Bu nedenle köklü geçmişiyle kadim mutfağımızı tanıtacağımız miras ve menü temalı bu organizasyonun ilham verici olacağına, hedefimize ulaşmada büyük bir etki yaratacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor. Oldukça verimli geçecek bir gastromasa diliyorum. Teşekkürler. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hamit Baykal'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim sırada hepimizin çok sevdiği bir isim konuşmasını yapmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'i sahneye davet ediyorum. Sahne yolu bir hayli uzun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Saygıdeğer Valim, kıymetli sivil toplum kuruluşumuzun değerli başkanları, sektör temsilcileri, sevgili gençler, kıymetli öğrencilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Napolyon'un dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olur dediği şehirlerin anasındayız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ya İstanbul beni alacak ya ben İstanbul alacağım dediği inancın, aşkın, imanın şehrindeyiz. Şehirlerin, dünyadaki şehirlerin içerisinde en güzel şehirlerden bir tanesindeyiz. Biz de Gaziantep'ten, Bereketli Hilal'den, İpek yolundan, İpek yolunu kalkınma yoluna dönüştüren şehirlerin, Evliya Çelebi'nin bütün dünyayı gezip burayı anlatmaya ne kalem ne kelam yeter denen Gazi şehirden size selamlarımızı getirdik. Sözen gruba çok teşekkür ediyorum. Eğer gençler gelip bir program için sıraya giriyorsa ve bekliyorsa sabahleyin buraya girdiğimde bunu gördüm. Gastrantep'te de bunu görmüştüm. Bu maya tutmuş demektir. Bunun sürdürülebilirliği de, yenilenebilirliği de çalışıyor demektir. Ben özellikle sevgili gençlerimize de bu bakışınızdan, bu vizyonunuzdan, bu geleceğe dair gördüğünüz dünyanın geleceğine sahip çıktığınızdan dolayı hem şahsım, hem şehrim, hem ülkem adına çok teşekkür ediyor. İyi ki varsınız diyorum. Özellikle başlık çok kıymetli. Miras. Neyin mirası? Kültürel miras. Artık dünyada şunu gördük ki ne kadar paran var, ne kadar doğal gazın var, ne kadar petrolün, ne kadar altının var, ne kadar paran var, o kadar zenginsin dönemi bitmiştir. Ne kadar kültürel mirasın var kardeşim. Ne kadar yetişmiş insan gücün var. Ne kadar dünyaca ünlü şefim var. Ne kadar buna uygun bir şekilde tanıtacak lansman gücüm var. Bunların hepsi size kültürel mirasın altyapısını oluşturuyor. O yüzden miras ve menü tesadüfen seçilmiş bir başlık değil. Aslında ekibin ne kadar iyi çalıştığını, ne kadar işi iyi bildiğini gösteriyor. Konuşmamın başında Sayın Valimize çok özel teşekkür ediyorum. Eğer bugün bir Gaziantep modeli konuşuluyorsa, bu model birlikten güç doğar modeli ise, bize liderlik ettiği için bu Gastroantep modelinde 5 yılını birlikte geçirdiğimiz için ve biraz önce söyleyen İbn Haldun'un coğrafya kaderdir diyor. O coğrafyada bakınca biz çok büyük bir göçü yöneterek pozitif gündem oluşturabildiğimiz için koronayı bütün dünya geçirdi ama biz üzerinden bir 6 Şubat depremi geçirdik ki ben size sabahlara kadar o geceyi anlatabilirim. Sabahlara kadar biz ağlarız, siz ağlarsınız. Bu coğrafyada, coğrafya kaderdir ama ben şunu söylüyorum, aynı zamanda coğrafya aynı zamanda karakterdir. Biz valimle çok çalıştık. Cumartesi, pazar demedik, günde 15 saat çalıştık. Tam güven esaslı çalıştık.
Kurduğumuz bir vakıfla GAGEV'in başkanlığını yaptı. Bütün şehrin sözünü söyleyen herkesin 15 günde bir arada oturup şu andaki bir SWOT analiz yapalım. Bize ne lazım? Yeşil ekonomiyi nasıl güçlendireceğiz? Bu şehri nasıl dirençli ve akıllı yapacağız dediğimiz bir çalışmayı gerçekleştirdik. Ve oradaki o güzel çalışma takdir edildi. Bugün çok güzel bir şekilde İstanbul'da liderlik yapıyor. Hakikaten şahsım ve şehrim adına yaptığı bütün çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum ve çok kuvvetli bir alkış istiyorum kendime. İyi ki varsınız, sağ olun. Bu iş ekip işi. Tabii bizim başlangıcımız 2014 yılında. Parlamento görevim tamamlanınca Kurucu Aile Bakanlığı'ndan sonra 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduk. Şehriyle emin olmak demek, şehri iyi anlamak demek, şehre aşık olmak demek, şehrin geçmişini çok iyi bilmek, bu mirası özümsemek, içselleştirmek ve bize emanet olan bu koltuğu geleceğe, gençlere çok güzel taşımak demek. Hakikaten orada başladığımızda bu yaratıcı şehirler ağı başvurmuştu Asım Başkanımız ama olumsuz gelmişti. Dedim ki demek ki biz parlamentodaki görevimle de bütün dünyayı dolaşma fırsatım olunca bunu derdimiz yeterince anlatamadık demek ki dedim. Bunun bir hikayesi var. Bu hikayeyi akademik dille doğru metodolojiyle anlatmamız lazım dedim. Arkadaşlarımız da bugün aramızda olan başkan yardımcılarımız, genel sekreter yardımcılarımızla önce akademik olarak çalıştık. Aylarca çalıştık. Elimizdeki yaptığımız yemeklerin hikayesini anlattık. Bir yuvalamayı anlattık. Bayramı anlattık. Bir düğün yemeğini anlattık. Bir acımızı da paylaştığımız cenaze yemeklerimizi anlattık. Bunu önce bir raporladık. Sonra bu işin %80 iletişim. Dede Korkut günleri dediler. Fransa'ya gittik. Orada Londra'ya gittik. Oranın UNESCO'nun ana binasında önce maltıkalı köfteyi yedirip ağızlarını yaktık. Sonra menengiç kahvesiyle boğazlarını rahatlattık. Sonra baklavayla ağızlarını tatlandırdık. Bunu tattıkları zaman Doko'nun sahibi bana diyor ki ya başkanım Anadolu mutfağının, dünya mutfağının Anadolu mutfağının ihtiyacı var diyor. Çünkü tek tip lezzet istemiyor insanoğlu. İnsanoğlu başka tatları tatmak ve buradan da şifa bulmak istiyor. İşte tam böyle konuştuğumuz noktada bu işin %80 iletişim olduğunu keşfettikten sonra ilgili bütün kurumların desteğiyle ilk kez gastronomi ağına girdik. Ama o yolculuktu ve ilk başıydı. Önce İstanbul'da bugünkü bakanımız olan Ali Valimizin Gaziantep Valiliği sırasında Çırağan'da bir lansman yaptık. Bugünkü gördüğünüz salondaki bütün temsilcilerin olduğu gibi tattırdık. Rahmetli Kadir Bey nur içinde yatsın. O da aramızdaydı. İşte 10 çeşit yemeği tattırdık ama dedik ki arkada daha 500 çeşit var. 500 çeşit yemeği tatmak için ana vatanına geleceksiniz. Böyle başladı yolculuğumuz. Baktık ki sofra sonuç. Sen sofradan sürdürülebilirliği sağlayacaksan, biraz önce Kaya Başkanım dedi ki, sürdürülebilirlikte yenilebilirlik önemli. Kendini yenilemek çok önemli. Ama yenilenmezsen de yenilirsin. O yüzden bu yolculuk, döngüsel sistem bizi başa götürdü. Baş elimizde koca bir Fırat var ya, Mezopotamya var ya. Ben toprağa, suya ve havaya dönmem ve oradan döngüsel sistemden çıkan ürünü şeflerin maharetli ellerinde kadınlarımızın o güzel becerileriyle bütünleştirmem gerektiğini gördüm. Ama toprağı kirletmemem gerekiyordu ve suyu yönetmem gerekiyordu. Davut Valim'le bir hikayemiz var. Mercimeğin ana damarındayız. Bizim çocukluğumuzda biz bir mercimeği kaynattığımız zaman bir kef gelirdi. O kefin gelmediği dönemleri yaşıyoruz. Kokusu ve görüntüsüyle Mezopotamya mercimeğin ihtiyacımız var. Devlet Tarım Bakanlığı %75 hibe olarak vermiş. Biz de oranın lansmanına gittik. Hiç unutmuyorum yazılı muhtarı. Ya bir konuşma yapıyor. Allah Allah o kadar negatif konuşuyor ki. Sayın Valim dedim burada bir dert var. Sonra bittikten sonra ne oluyor muhtarım dedim ya %75 sana hibe olarak tohum veriyor. Ata tohumu. Başkanım su yok dedi. Su yok. Su yoksa hayat yok. O yüzden bizim çok hızlı bir şekilde can suyu projesi başlattık.
Ankara'ya tek tek gittik. Su kanallarının iyileştirildiği, toprağın suya kavuştuğu, tohumun suyla buluştuğu bir Barak Ovası var elimizde. Barak'ta su yoksa, Kılavuzlu'da su yoksa zaten hayat yok. O zaman en son yaşadığımız Ukrayna-Rusya Savaşı'nda eğer Cumhurbaşkanımızın hakemliği olmasaydı, Afrika'daki çocuklar açlıktan ölürken Gaziantep'te gıdaya dayalı sanayi, bugün Özmen Un'un, Mine Hanım'ın başında olduğu Endüstri 4.0'la biraz önce gördüğünüz üretimde ham madde yoktu. O yüzden bu mesele İHA ve SİHA kadar önemli, kendi kendine yetme dönemi. O yüzden toprağı, suyu, havayı tertemiz koruyup Mezopotamya'nın o bereketli hilalini Evliya Çelebi'nin gördüğü şekle dönüştürmemiz gerekiyor. Bu kolay mı? Hem çok kolay hem çok zor. Yapabilir miyiz? Bu salonla yapabiliriz. Doğru metodolojiyle yapabiliriz. Gastromasa'nın gastroekonomi olduğunu, gastro miras olduğunu, gastro ilham olduğunu bilerek yapabiliriz. Allah için biraz önce Kaya Başkan gösterdi. Bizim Paris'ten neyimiz eksik? Niye 50 milyon, 60 milyon oraya gidiyor? Paris birinci sırada. Bir peyniri var, bir de balığı var. Neyimiz eksik bizim? Bizim hiçbir eksiğimiz yok. Bizim fazlamız var. Biz çok çalışkanız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Türk milleti çalışkandır ve zekidir diyor. Bizim odaklanmamız, kurumsallaşmamız, sistematiği koymamız ve buradan çıkmamız gerekiyor. O yüzden Kültür Bakanımız depremden sonra Gaziantep'e geldi, dedim ki Sayın Bakanım bize deprem bölgesi demeyin. Biz artık dirençli şehiriz. Biz TÜBİTAK'la deprem master planı çalışmış bir şehiriz. Ama kültür, sanat ve sofra bizi iyileştiriyor. Biraz önce Melih Başkanımın söylediği gibi bizim daha çok birleşme ihtiyacımız var. Bizim daha çok ortak sofrada, Halil İbrahim sofrasında buluşmaya ihtiyacımız var. Bereketi daha çok anlatmaya ihtiyacımız var. Hoşgörüyü daha çok hissettirmeye, empatiyi daha çok konuşmaya ihtiyacımız var. Çocukların ölmediği ve öldürülmediği bir dünyaya ihtiyacımız var. İşte o yüzden geçen Gastromasa'da biri dedi ki dünyanın en büyük sorununu en iyi şefin olduğu masada ben 3 saatte çözerim dedi. O yüzden masa aynı zamanda çözümdür. Böyle baktığımız yerde bizim odaklanmamız ve bunu başarmamız lazım. 21. yüzyıl veri yüzyılı, 21. yüzyıl tasarım yüzyılı, 21. yüzyılı tanıtım yüzyılı. Bir Dubai çikolatası nasıl bu kadar kendinden söz ettirebilir? Konuştuğu zaman diyor ki hanımefendi biz baklavadan esinlendik. İçindeki Antep fıstığını çıkardığın zaman, tel kadayıfı çıkardığınız zaman bana ait. Geriye ne kalıyor? O yüzden bize bir şey söylüyordu. Aklını kullan diyor. Tasarım zamanı, tanıtım zamanı. İşte o yüzden bugün bu salondaki herkesin kendi ürününü iyi bir şekilde pazarlaması ve bunun gereğini yapması gerekiyor. Londra'ya, EBRD'nin Yeşil Şehri için gittiğim zaman şunu gördüm. Saat 5'te bir hale ihtiyacımız vardı. Çünkü şehirde, aslında bu Türkiye'nin genel sorunu, sıcak iklimde topraktan sofraya giderken biz %30 fire veriyoruz. Domates yolda salç oluyor. Ama Londra'daki akıllı hal sistemi ve soğuk zincirle birlikte adamların şu andaki firesi %10. Bu gıda enflasyonu demek. O yüzden çok hızlı bir şekilde projelendirdiğimiz yeni hallerimizi hayata geçiriyoruz. Tarladan sofraya dediğimiz yerel çeşitliliğimizi çoğaltıyoruz. En büyük sorunumuz aranan eleman. Valimle birlikte orada meslek lisesindeki öğrencilerin iyi ekmek yapmasını sağladık. Şehirde, gastronomi şehri, ekmeği iyi yapamıyorduk. İyi ekmek nasıl yapılacağını sağladık. Bizde çok güzel bir söz var. Ekmeği ekmekçiye ver diyor. Üstüne de bir ekmek sen ver. Bu uzmanlaşma demek. Bu salon demek. O yüzden sevgili gençler, biz geldik gidiyoruz. Yarın siz buradasınız. Dubai örneği çok önemli bir örnek. Bakın baktığınız zaman Paris, Fransa örneği çok önemli bir örnek. Biz Atlas Test'te 9. sıradayız Gaziantep olarak. Ama biz ilk 3'te olmalıyız. Olabiliriz. Olmamamız için hiçbir neden yok. Biz Michelin yıldızlı şef İstanbul'a geldiğinde çok mutlu olduk. Ama Anadolu, Fırat, 9 tane şehrin Mardin'den Hatay'a elinde büyük bir hazine var. Fırat ayağa kaldırdığımız zaman biz sigortayız. İstihdam demek, ihracat demek, yatırım demek, gıdaya dayalı sanayi demek, güç demek, kuvvet demek ve gelecek demek. Mirası geleceğe taşımak demek.
Siz bu değerler üzerinde, bize ait bu değerleri geleceğe taşıdığınız zaman bugün Gazze'deki çocukların da ölümünü ancak durdurabiliriz. Güçleneceğiz, kuvvetleneceğiz ve yaptığımız işi en iyi şekilde yaparak iyilerin yaşadığı, iyiliğin büyüdüğü, iyilik sofrasının güçlendiği bir coğrafyayı, bir dünyayı hep birlikte inşa edecek diyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, o kadar motive edici bir konuşmaydı ki şimdi hep beraber koşmaya başlarız gibi geldi bu konuşmanın ardından. Ağzınıza sağlık. Efendim sırada yine biz İstanbulluların çok sevdiği bir isim var. İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'ü alkışlarla sahneye davet ediyorum. Sabah yürüyüşü oluyor. Hoş geldiniz. Çok kıymetli bakanım, sayın başkanlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Fatma başkanımızın hitabetini, konuşmasını, sıcaklığını özlemiştik. Dolayısıyla da biz de biraz önce beyefendinin dediği gibi çok motive olduk. Öncelikle bu organizasyonu yapan Sözen gruba, destek veren sponsorlara, katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bu sektör büyüyecekse birlikte büyüyecek. Biraz önce sunumda gördük. Turizm rakamları açıklanırken, sonrasında da üretilen ürünler gösterilirken aslında birbirini desteklediklerini gördük. Zeytinyağı üretiyor, peynir üretiyor, geceleme yatak sayıları yüksek, kişi başına harcama yüksek. Dolayısıyla da aslında buradaki sponsorlar, burada katılan sektör paydaşları, herkes kendine yatırım yapıyor. Bu açıdan çok kıymetli. Ülkemiz aynı anda 4 mevsimi yaşanabilecek bir ülke. Hamdolsun. Çin Seddi'nden Adriyatik'e kadar her yerde bir nüfuzumuz var. Bunun getirdiği bir birikim var. Fakat bu sonsuza kadar devam edecek bir miras değil. Biliyorsunuz, her miras aynı zamanda bir emanet. Bu emaneti gelecek nesillere aktarabilmemiz için biraz önce beyefendilerin de söylediği gibi coğrafi tescil çok kıymetli. Tecrübe paylaşımı çok kıymetli. Bunun kayıt altına alınması çok önemli. Artık iklimler değişti. 50 sene önce yetişen ürün aynı bölgede yetişmeyebiliyor. İklim kriziyle birlikte ürünlerin nitelikleri değişiyor. Dünya birbiriyle ilgili kültürel anlamda çok geçirgen. Bu açıdan hem ürünlerin muhafazası hem ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması, aynı zamanda da kaliteyi muhafaza edebilmek için herkese görev düşüyor. İnanıyorum ki bu programla birlikte bu çalışmalar hız kazanarak devam edecek. Türkiye'de biri buna öncülük edecekse, bir şehir öncülük edecekse bunun da İstanbul olması gerekiyordu. O açıdan şehirlerin sultanında bu kıymetli etkinliğin yapılması daha da önemli. Aslında bu anlattıklarım ürünün ata tohumlarından başlayarak muhafaza edilmesi, yapılması, ambalajlanması, yenilikçi uygulamalar yapılması, gıdaya dayalı sanayinin gelişmesi, her şeyden önemlisi beşeri sermayenin muhafaza edilmesi ve coğrafi tescil yapılması, bunları hepsini bir araya getirdiğimizde Fatma Başkanımızın kısmen söylediği Gaziantep modeli. Gaziantep'e gittiğinizde 100'den fazla ürünün tescil edildiğini görmüş olursunuz. Bu çok önemli. Ve Gaziantep'teki sektör Fatma Hanım'ın heyecanını taşıyor. Allah da bereketini veriyor. Şehir
her geçen gün gelişiyor. Daha da gelişebilecek potansiyeli var. Ben bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Bizi davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyor. Katkılarınızdan dolayı, emeklerinizden dolayı hepinize minnettarlığımı iletiyor. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Valimiz çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Efendim tüm konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi 9. Gastromasa Gastronomi Konferansı'nın ilk paneliyle günü başlatmak istiyorum. Öncesinde bir ufak hatırlatmam var. Eğer ihtiyacınız olursa simultane tercümeye kulaklıklarımız girişte, kimliklerinizi vererek alabilirsiniz. Bazı konuşmacılarımız İspanyolca konuşacaklar ki çoğunlukla İspanyolca. Bazı konuşmacılarımız İngilizce, Fransızca ve İtalyanca da var. Ve tüm bu diller arasında da ve Türkçe'ye de tercüme yapılacak. Kulaklıklar dediğim gibi girişte, kimliklerinizi vererek kulaklıkları alabilirsiniz. Evet, ilk panelimiz, ilk şefimiz İspanya'dan geliyor. Kültürünü bir bayrak gibi taşıyan, kalite, mükemmellik, yenilik ve geleneği kusursuz şekilde misafirlerine sunan 3 Michelin yıldızlı Quique da Costa restoranın sahibi ve şefi Quique da Costa, Cooking Beauty Quique da Costa hakkında konuşmaya geliyor bize. Bir de sürprizi var, yemek de yapacak. Evet, Quique alkışlarla sahneye gelecek. Öncesinde de I think we're gonna watch a video as well, right? Quique, How are you? stage is all yours. I'm fine. How are you? Fine. Will you be speaking in English? In Spanish, for me, Spanish. is more better. Of course, My whatever English no is very good. whatever for you choose. very important conference. Here we have the whole He is room okay. for you. He is okay. Low. Difficult moment, huh? I have different place. Buenos días a todos y a todas. Creo que tenéis traducción y si no, mal lo vamos a tener. Porque no vamos a ser capaces de entenderlo, pero espero que sí. Mirad, os voy a contar rápidamente unos cuantos platos que estamos cocinando esta temporada en Quique da Costa Restaurante en Denia. Algunos de vosotros conocéis el restaurante. A ver si la realización, si soy capaz de... ¿Volvéis aquí ya a grabar lo que está pasando? Exacto. Si se puede aquí todo el rato. Normalmente las primeras charlas son las que ordenan un poco la forma de trabajo. Mirad, este es un queso que hacemos. Quique da Costa Restaurante está en la provincia de Alicante. No sé si se ve, es que, exacto, a ver si podemos grabar aquí. Es un queso que hacemos con leche de almendra. Quique da Costa Restaurante está en un lugar que es en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Y es una zona productora de almendras, muy conocida en nuestra zona por ser un lugar que hace turrón, tradicionalmente turrón, y desde las almendras tiernas y las almendras maduras, hacemos esta especie de queso, que no es un queso obviamente como tal, que está hecho con leche de almendras y la técnica básicamente es, creamos el queso, creamos la crema, la ultracongelamos y desde congelado directamente empezamos a deshidratar rápidamente para crear la película superficial que veíais. Espero que estéis viendo, sí. Al mismo tiempo, generamos un pan que hemos hecho también con la leche de almendra y le incorporo una mantequilla montada, así untable. Antes le he puesto a la crema de queso. Le he puesto escamas de sal, porque directamente dentro no le ponemos ningún tipo de sal. Y de esta manera tendríamos un primer snack que se come a cucharadas, que se come la piel también,
y es un primer plato de bienvenida en lo que es Quique da Costa Restaurante. Voy a ir bastante rápido al mismo tiempo, porque las presentaciones deben ser además así, muy rápidas, según me han dicho. Pero tengo que seguir un orden, que es mi propio orden. A ver, el papel aquí. Antes de nada, muchas gracias a Gosmen, el organizador de este evento maravilloso, que año tras año va reuniendo a la gastronomía más importante del mundo y que me permite una vez más venir aquí a contaros qué está pasando en Quique da Costa Restaurante. Bueno, no sé si algunos habéis estado, muchos sí, otros no. Bueno, es un sitio que me encantaría recibiros, obviamente, allí. La mayor parte de la industria de la cocina ha pasado por casa. Mirad, os cuento lo que voy a hacer ahora de manera muy rápida. Hacemos un paté en cru. Conocéis perfectamente la elaboración, este paté que se hace horneado, típico francés. En casa siempre pensamos que cuando hacemos tradición o nos inspiramos en la tradición tenemos que hacer algo, aportarle algún tipo de valor, porque si no las tradiciones se hacen muy bien en muchos lugares. Bueno, esto es una masa que hacemos como si fuera hojaldre, pero en realidad es una masa que evidentemente lleva harina, que evidentemente lleva un caldo, al contrario que el hojaldre, hacemos un caldo de pato y lo que nos permite es freírla directamente en un molde y tener una masa de hojaldre, que no es hojaldre, como os decía, súper etéreo, y me permite al mismo tiempo rellenar el paté en cru de esta manera, con el mismo relleno aquí en este sifón. Voy metiendo lo que sería el paté, una crema espumosa hecho con foie gras, con oporto, con el mismo sabor del paté tradicional. Lo veis aquí. Es esta masa, lo que tengo dentro del sifón. Esta parte de aquí. Es lo que hay aquí dentro y me permite generar esta textura etérea. El caldo, la salsa perigot, que tradicionalmente se introduce dentro del propio paté y que gelifica, en este caso es una salsa caliente, que el cliente lo que va haciendo en este caso, bueno, habéis visto que por encima he ido avanzando alguna cosa en cocina, poniendo el piñón, los pistachos, poniendo las hierbas aromáticas que normalmente suele llevar, el perifollo, el estragón, y el cliente, de alguna manera, lo voy a poner aquí, lo que hace es ir comiendo a bocados, es la manera de comerlo, e ir introduciendo la salsa en el bocado, va comiéndolo de esta manera. Es muy importante para nosotros el concepto de etéreo, que el plato sea muy etéreo y que sea muy ligero al mismo tiempo, para que en un menú de degustación tan extenso como el nuestro, pues que se llegue bien al final, ¿no? Es importante que el cliente llegue al final del menú. ¿Me ayudáis aquí un poquito? El siguiente plato que tenemos. Este plato es muy particular, el plato que voy a haceros ahora. Es un plato que, bueno, no sé si están pasando las fotografías de los platos que estoy haciendo. Sinceramente, a estas alturas ya es un poco igual. Partimos de un pescado que normalmente viene de la familia de los tiburones. Normalmente en los pescados de la familia de los tiburones se le quita en alta mar la piel, porque la piel amoníaca, y amoniacar al fin y al cabo lo que hace es que el pescado sea incomestible. Por eso muchas veces estos pescados se suelen hacer adobados y fritos, como el cazón, por ejemplo, o la raya, que se le quita la piel encima. Nosotros, a partir de ese concepto y del concepto de los deshidratados, creamos un pescado seco. Sabéis, y si no os lo digo yo, llevamos mucho tiempo trabajando el concepto de los salazones. La deshidratación de los pescados o la curación de los pescados, muchas veces sin deshidratar, pero si esto se puede grabar, sería como la máxima expresión de la deshidratación de un pescado y laminado. Si os dais cuenta, bueno, este pescado se llama yuriola. Mirad, ¿cómo hago el plato? Una uva pasa, vivo en una zona que es muy típica, la zona de la uva moscatel. Estas uvas pasa, lo que hago simplemente es introducirlas, escaldarlas en agua de mar, confitarlas en moscatel, en este vino oloroso, cocerlas, escurrirlas y deshidratarlas al sol.
Es una especie de nueva uva pasa, donde además de ser una uva moscatel, le introduzco el dulzor y el sabor del vino moscatel y lo deshidrato. A continuación cojo el pescado, introduzco estos daditos de pescado, están simplemente curados también en sal. Introduzco un pan negro. Y la crema que voy a introducir ahora es una mezcla de emulsiones hechas a partir de berenjena asada y el colágeno de las cabezas de esos pescados. A veces introducimos además pescadilla, que nos trae mucho colágeno y es un pescado mucho más suave de sabor. Berenjenas asadas en el horno de leña, emulsionadas con ese colágeno de las cabezas y su propio aceite. Cuando conseguimos el pescado muy fresco, antes de que realice el rigos morti, utilizamos parte de la piel con la carne, que es lo que acabo de poner ahora mismo. Y termino espolvorando el pescado, que lo que hemos hecho ha sido lavarlo en agua de mar, como se hace tradicionalmente, deshidratarlo y en el último momento filetearlo en láminas tan finas que parece estos hilitos. Es un plato particular porque dentro de mi cocina, que es bastante representativa en lo figurativo, me refiero a que cuando ves un trozo de atún es un trozo de atún, un pescado es un pescado, una gamba es una gamba. Cuando llega este plato de esta manera, bueno, hay un componente abstracto que se disocia bastante de lo que suele ser mi trabajo habitual. Pero bueno, el plato en sí mismo nos traía una desnaturalización del producto, puesto que, como os digo, tradicionalmente además se utiliza directamente el pescado seco y pasado por la llama. Por eso que hemos introducido, por decirlo de alguna manera, hemos introducido el concepto del deshidratado y el fuego. El fuego en este caso viene directamente de la berenjena y aunque pueda parecer un plato un tanto difícil de comer, sobre todo es una cuestión más de aspecto visual inicialmente, lo tenéis aquí delante. Lo que acompaña detrás, si se ve en la imagen, es una piadina que hacemos del puro colágeno del pescado, que lo hacemos como una especie de tempura frita, y nos permite comernos como si fuera el cazón, que es ese pescado curado que os decía antes al principio, que lo que hace es marinarse y luego frito. Lo que pasa es que en el interior está líquido. Y levemente se ve un brillo arriba, que es una piel, estoy mirando ahí en la pantalla, que es una piel que creamos un poco reivindicando la gelatinosidad del pescado que se quita cuando está mucho tiempo en el mar. Bueno, voy con el siguiente. Gracias. Esta velocidad que llevo no es la habitual, pero como veis, iba a decir estoy solo. No estoy solo, estoy muy bien acompañado. Pero me interesa mucho la velocidad que pueda tener en la ejecución, porque después de mí viene un colega, tengo constancia de que no vamos muy sobrados de tiempos y hemos arrancado un poco tarde. Esto es que no tenemos gas, ¿no? No llegó el gas, no pasa nada. Voy a haceros un arroz. Valencia os suena, entre otras cosas, por la paella, seguramente. Es el plato más importante de nuestra gastronomía. Es el plato más importante internacionalmente hablando. Y, bueno, ya sabéis que Valencia últimamente está siendo bastante nombrada. Si la cámara está aquí, ¿verdad? Prefiero que estéis aquí porque si no ellos no van a ver nada. Estoy haciendo un arroz que está previamente marcado, ¿vale? Es un arroz de la variedad bomba que se cultiva tradicionalmente en la Albufera de Valencia. Es la zona productora fundamental en España. No la más productora, pero sí una zona fundamental que, como os digo, representa directamente la tradición de la paella propiamente dicha. Esa es la zona en la que estoy yo. Bueno, mirad, este plato está inspirado en esas recetas de pimiento que surgen alrededor del Mediterráneo, donde se mete arroz dentro de un pimiento rojo con diferentes ingredientes más. En este caso, en mi zona se suele hacer con cerdo. Yo en esta parte lo estoy haciendo con unas castañuelas
del cerdo ibérico, que ya tengo previamente blanqueadas y cocidas, y que introduzco al final para hacer un arroz meloso que me permite en tan solo 6 minutos tener el arroz precocido. Esto es una técnica de la que vengo hablando ya hace muchos años y que no hace falta que me retraste demasiado en cómo lo hago, pero bueno, hay una precocción con un caldo de unos 6 minutos, 8, dependiendo de la variedad de arroz que uséis, y me permite emulsionar. En este caso, como os digo, es una variedad de arroz bomba muy característica en nuestra zona, de las 3 productoras. Consigo la textura de un arroz meloso, y lo que voy a representar es esta variedad de arroz. Bueno, voy a ponerlo aquí. Genial. Normalmente me queda bastante más cremoso, pero bueno, el gesto vosotros lo tenéis, lo vais a entender bastante fácil. Y lo que estoy representando aquí, pasa que me faltaría un poco de temperatura. Voy a intentar improvisar aquí, calentándolo de esta manera. No es la manera natural de hacerlo, pero quiero que salga caliente. Lo voy a utilizar en este plato. El arroz está hecho con, como os digo, con cerdo ibérico, con pimiento rojo. Normalmente queda mucho más meloso. Normalmente lo emplato aquí. He cambiado un poco el planteamiento para que literalmente lo pueda hacer. Esto que estáis viendo que pongo aquí sería el velo, la carne del pimiento rojo que está en esta parte. Lo que pasa es que en el momento que lo calienta se queda directamente líquido. No sé si lo habéis podido fijaros de esta textura melosa. Normalmente lo caliento directamente en el horno, lo que pasa es que el horno no está conectado, simplemente está puesto ahí para aparentar. Y en el momento que se caliente, ¿ves? Se queda súper flexible. ¿Veis? Ya está directamente flexible. Ser rígido a ser flexible. Si me vengo aquí y lo graba perfectamente, os enseño que en realidad lo que estoy poniendo, que representa como si fuera... Sigue grabando aquí, por favor. Si hago así, directamente lo que sucede es que esa lámina, si os dais cuenta, en realidad me permite, es una salsa de pimientos rojos asados. No sé si podéis ver esta parte, que en realidad lo que he creado es una piel nueva de pimiento rojo y lo que hemos hecho es una salsa que me permite emulsionar. ¿Tenéis una? Esto es para mí perfecto, ¿vale? Me permite también dejar muy cremoso el arroz. Normalmente la técnica para emplatarlo sería esta, ¿de acuerdo? Estaría caliente y haría de esta manera, quedaría así brillante, ¿vale? Pero un poco para que me entendáis el concepto de dónde viene, simplemente calentándolo en el horno a 60 grados, tendríamos perfectamente la elaboración. ¿Cómo se acaba el plato? Aunque lo veis ahí en la foto, con unas semillas de lino, que nos van a recordar a las semillas del pimiento. Introduzco la piel del pimiento asado en el horno, que tiene ese matiz que nos interesa tanto del horno de leña, y unos brotes de perejil que nos da la parte herbácea del plato. Tendríamos un plato tradicional visto desde una perspectiva contemporánea, donde reúnen una serie de técnicas interesantes que voy pasando muy de puntilla por ellas, pero que cuenta perfectamente la evolución de un plato. Me ha faltado comentar en la elaboración, si puedes fijarte aquí, no lo he hecho, si puedes volver a mirar aquí, grabar aquí, por favor. En el último momento, antes de emplatar, lo que hacemos es que tenemos una pasta de pimiento rojo asada al horno de leña. Es una manera de terminar el arroz todavía mucho más cremoso, ¿vale? De incorporar todavía mucho más el sabor del pimiento. Esta sería la textura final que buscaríamos de ese arroz, ¿vale?
Se ve perfectamente. Pimiento rojo, jugo de pimiento rojo con la carne que os comentaba anteriormente. Vale, y voy con el último plato. Que tengo muy avanzado ya. Para mí es una oportunidad hablar de mi territorio, de mis productos, de los sabores tradicionales de mi territorio, básicamente porque la Comunidad Valenciana como tal, aunque en estos tiempos tiene cocineros y cocineras extraordinarias, Bego, Vicky, Ricard, Luis, bueno, estamos rodeados de sushi, de talento alrededor nuestro. Es cierto que no es el territorio más popular en la alta cocina a nivel español. Hay territorios mucho más trillados, mucho más hablados, comentados y trabajados en nivel gastronómico. Y yo entendía, que llevo unos cuantos años ya en esto, que para mí debía ser una misión y una oportunidad reivindicar un territorio y construir un relato en torno a él. Claro, pero que no sea forzado y que no sea una pose, sino haciendo lo mío, porque al final no se trata de representar recetas tradicionales, ¿no? Simplemente se trata de coger las ideas, los sabores y darles una oportunidad desde la perspectiva de un cocinero que hace innovación, que innova o que trata de crear un nuevo relato. Lo digo esto porque, por ejemplo, el plato que estamos haciendo ahora yo lo llamo albufera, que es el lugar donde antes os comentaba que es productora del arroz, pero no es porque haga un arroz en sí mismo, sino porque cojo una serie de ingredientes y construyo una nueva manera de representar lo que sería un guiso tradicional. En mi zona no hay muchas legumbres. En España es un sitio donde los guisos con legumbres son muy habituales. Y en España posiblemente la legumbre más popular sea el garrafó, que es una legumbre que va dentro de una paella. Que no es una legumbre muy fina, ni mucho menos, pero que juega un rol importante dentro de la receta tradicional de la paella. Sin embargo, yo tenía ganas de hacer un plato que tuviera una estética tradicional. Estás grabándome aquí, ¿verdad? Y lo que hago es incorporar estas alubias pintas, guisadas a 60 grados. Primero es fundamental porque están frescas, nunca se han deshidratado estas legumbres. Y en realidad, si pensamos en una legumbre, al menos en la cultura nuestra, lo interesante para nosotros es que una legumbre tenga la piel súper fina. En este caso, esta legumbre, que tradicionalmente no se había guisado nunca, porque básicamente esa legumbre siempre se ha guisado, o esta leguminosa, siempre se había elaborado normalmente deshidratada y frita, no guisada. En realidad estoy hablando de un cacahuete, que lo que hacemos es hacer una cocción y un pardamiento enzimático que me permite tener esa sensación de que te estás comiendo una legumbre con un caldo hecho con pato y anguila, que son dos ingredientes fundamentales en la cocina de la albufera, la zona productora, como os decía, del arroz en Valencia. Incorporo flores de romero, tan mediterránea y tan típica nuestra, que justamente ahora están en flor. Y termino con un aceite levemente picante, tan maravilloso que no me cae. Ok. Un plato de legumbres que aparenta estar emplatado como si fuera una abuela sirviendo directamente, con un paté de foie gras que hemos hecho que nos permita temperarlo, trocearlo y pintarlo de oro, y una anguila que tiene una doble cocción básicamente para que la carne y la piel puedan ser comestibles. Bueno, esos son conceptos técnicos que me permiten que en caliente se puedan comer las dos y que la anguila sea jugosa y que la piel se pueda comer también y que no sea dura. Podríamos decir que los 5 platos que quería hacer para vosotros hoy se están hechos ya. La torta, el paté en cru, el pescado deshidratado, el arroz de pimiento y los cacahuetes. Seguramente tenéis un teléfono vosotros con wifi o con cualquier conexión que os permita estar en acceso en Internet. Vengo de Valencia, de la Comunidad Valenciana.
Sabéis que, y si no lo digo yo, para eso estoy aquí, es parte de mi misión hoy aquí. Por eso he venido también, no solamente para enseñaros algunas de las cosas que hacemos en Quique da Costa Restaurante. Por supuesto, somos cocineros, cocineras y nos debemos a la cocina, es nuestro lenguaje natural. Pero estoy aquí fundamentalmente no por ello, sino para, como mis colegas van a hacer también valencianos, contaros que sabéis que en Valencia, en la área sur de Valencia, en la provincia, ha sido literalmente devastada por una dana. Y nosotros los cocineros y las cocineras no hemos hecho otra cosa que intentar movilizarnos en red haciendo lo que sabemos hacer, que es cocinar y movilizando a nuestro propio entorno. En los últimos 10 días, de una manera organizada, hemos servido con muchos más cocineros y con otras organizaciones unas 500.000 comidas para dar de comer a personas que de la noche a la mañana se han quedado sin nada. 500.000 personas hemos dado de comer platos calientes. Evidentemente, gracias. Evidentemente forma parte del relato de lo que nos toca hacer. Desde la primera noche, junto con mi equipo, mi mujer al frente, decidimos salir a alimentar al pueblo, que son, paradójicamente, nuestros clientes que se han quedado sin nada. 1/3 de la industria, 1/3 de la población de esa área, de mi zona, de Valencia, ha perdido todo. Como muchos de mis colegas que estáis aquí ya me estáis ayudando, estáis colaborando, os decía lo del teléfono para que vayáis, a ver si sois capaces de seguirme, a Desde Valencia para Valencia, que es un movimiento en red que el día 13 de diciembre va a tratar de cocinar para todo el mundo, en todos los lugares del mundo, gracias a la solidaridad de nuestros colegas por todos los lugares del mundo. Gracias por venir hoy, gracias por permitirme estos 2 minutos finales para hablar de nuestro problema. Gracias. Gracias. Provo di comprare tea. Sfortunatamente non posso parlare in spagnolo, ma posso parlare in italiano. Te entiendo. Ma ho comprato un po'. Perfecto. Gracias. 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 Muchas Efendim çok gracias. teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Peru köklerinden geleneksel mirasları modern dokunuşlarla harmanlayan bir şefimiz var. Mitsuharu Tsumara. 2024'te Güney Amerika'nın en iyi 50 restoranı listesinde 1. oldu. Maido'nun kurucusu Nikkei Legacy Maido 15 Years gösterisiyle Gastromasa ana sahnesine çıkıyor. Kendisini alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Şef Mitsuharu. Stage is yours. Thank you very much. Tunaiden. Bueno, primero que nada es un placer estar acá nuevamente hablando de un tema muy especial que es el legado. Hay que considerar que todas las cocinas del mundo y todo lo que existe realmente está hecho en base al legado que dejan las personas a través del tiempo. Y voy a contar una historia que tiene 125 años en 18 minutos. Así que es la historia de la cocina Nikkei. Así como en muchos países las cocinas han ido nutriendo en base al legado que han dejado las personas a través del tiempo, en el Perú sucedió lo mismo. Y lo primero que hay que hacer es ser agradecidos. Agradecidos, ¿por qué? Porque si no fuera por esos pioneros, como todos sabemos, en la cocina peruana hay muchas cocinas que han intervenido para que la cocina peruana sea lo que es el día de hoy. Una cocina multicultural, una cocina mestiza, con influencia japonesa, con influencia china, con influencia europea, con influencia africana. Y eso fue construido por los pioneros que iniciaron esta cocina Nikkei sin saberlo. Lo hicieron de una manera muy natural. Ellos ya no están con nosotros, pero ese es el legado. Muchas veces lo que deja la gente después de vivir. Lo puedes hacer en vida, como también lo que dejas después de estar en este plano, ¿no? Y esto queda para las siguientes generaciones como aprendizaje
Y esto ha hecho que esta cocina maravillosa en el tiempo crezca. Y quiero contarles un poquito con un video quiénes fueron los pioneros de esta cocina, cómo nace la cocina Nikkei, que hoy por hoy ya se conoce en gran parte del mundo, acá en Turquía también seguro, y es una cocina que creería yo que es de las cocinas peruanas, de las varias cocinas que componen la cocina peruana que hoy en día está con mayor crecimiento. Así que vamos con el primer video para conocer los orígenes de esa maravillosa cocina Nikkei y un homenaje a los pioneros que iniciaron este movimiento. Por favor. La naturaleza de la cocina peruana es su diversidad, su capacidad para abrazar, su capacidad para unir, su capacidad para tender puentes. El Perú es un país de migrantes desde su nacimiento. Recordemos que pues, está Humberto Sato, Rosita Yimura, Augusto Cae, la familia Otani, ¿no? Bueno, la familia Kunigami, de la Buena Muerte, la misma familia Matsufuji, que de alguna manera u otra pues, fueron los pioneros de esa cocina y fueron muy criollos, o sea, son muy criollos realmente. En esa diversidad fue surgiendo de manera natural en estos amigos limeños que jugaban con estos amigos de origen japonés, jugando al fútbol en la calle, visitando la casa de la familia criolla, visitando la casa de la familia japonesa, van comiendo un plato, van comiendo el otro, van probando un ingrediente, de pronto le ponen salsa de sillao al arroz y al revés ají, al sushi, y de pronto ¡pum!, aparece esta cocina única, distinta, que no es ni peruana ni japonesa, es cocina Nikkei. Recordemos que los primeros restaurantes de pescados y mariscos en Lima, que no existían, fueron hechos por descendientes japoneses. En Lima no había cevicherías. Y tú te das cuenta pues de que estos lugares son lugares que no necesariamente son espacios japoneses, son espacios en los cuales tú encuentras un lugar híbrido que tiene mucho de criollo, tiene mucho de peruano, y tiene estos toques japoneses que tú dices, esto es lo Nikkei, ¿no? Pero se hacían llamar restaurantes simplemente y no le ponían ninguna bajada para esto, o pescados y mariscos, ¿no? Hasta que pues dimos, esto todo ha sido Nikkei. No, es que la comunidad japonesa ha adaptado sus costumbres a las costumbres del Perú y hacen sus platos criollos a su manera. Y me quedé con esa idea de niño, sin saber que eso que se estaba haciendo en ese restaurante terminaría siendo, años después, lo que hoy es la famosa cocina Nikkei. Luego viene otra parte de la cocina Nikkei, que es cuando viene, por ejemplo, Nobu, cuando viene Toshiro, grandes cocineros japoneses, y nace esta segunda, digamos, versión, o ese segundo momento de la cocina Nikkei, que era al revés. Eran japoneses que vinieron al Perú, porque las compañías japonesas ya estaban instalándose en el Perú, dígase, ¿no? Y pues había japoneses en el Perú queriendo comer su comida. Como hemos podido ver, ellos son los pioneros y como lo mencioné, no nos cansamos de agradecerles por lo que hicieron. Muchos de ellos, cuando hablamos de creatividad, por ejemplo, hoy en día, son cocineros. Estos restaurantes que hemos visto ahora, todos menos dos, están todavía abiertos, están operando. Tienen más de 60 años algunos. Y lo maravilloso de esto es de que uno piensa Perú ceviche. El ceviche lo conocemos todos. Pero el ceviche que comemos ahora fue intervenido por los japoneses. Suena increíble, pero por ejemplo, el pulpo, los pescados de roca, muchos mariscos que comemos hoy en día en nuestra cocina, antes de la llegada de los japoneses, no se consumían en la capital. Solo se consumía
lenguado, corvina y un par de especies marinas más. Las primeras cevicherías o restaurantes de pescados y mariscos fueron los que vimos acá en este video, ¿ya? Entonces, es increíble ver cómo esta cocina y los cocineros que están, estos cocineros maravillosos que hacían esta cocina y que sus hijos y sus nietos la siguen haciendo el día de hoy, no sabían lo que estaban creando. Ellos estaban simplemente cocinando lo que vivieron en casa, lo que aprendieron de sus abuelas, como pasa en muchas partes del mundo, ¿no? Y lo ponían en práctica en sus restaurantes. Y esto no tenía nombre, porque en ese momento esta cocina no se llamaba cocina Nikkei, simplemente era cocina, japonesa o cocina peruana. Pero el término Nikkei se vuelve potente realmente hace unos 15 años. Entre 15 años es que empieza ese movimiento. Después de todo este tiempo y todo el trabajo de esos cocineros, pues, y coincide también un poco con la apertura de Maido, del restaurante, que vamos a ver un video ahora de un poco de lo que hace Maido, que de alguna manera u otra empezó a colocar el nombre Nikkei como concepto, porque muchas veces hablamos de fusión, ¿no? De mezclar, de fusionar, pero cuando hablamos solo de fusión, esto es un mestizaje. Y a veces, si usamos solo la palabra fusión, puede ser confusión también. Esa cocina es una cocina que se ha ido gestando de una manera natural. Y cuando abrimos Maido, y vamos a contar un poco la historia, y nace el restaurante, dijimos, esto de acá no es peruano, o sea, es peruano, pero tampoco, o sea, es peruano y japonés, que es como soy yo también. O sea, yo me veo japonés, nací en Perú, es parte de mi cultura, nací con esta cocina en mi casa y dijimos, pues vamos a hacer una cocina Nikkei, ya estaba, digamos, bautizada en ese momento, pero la gente no la conocía. La historia de cómo nace la cocina Nikkei es un poco larga de contar en tan poco tiempo, pero fue por un error. Y lo voy a decir rápidamente. Se entrevistó un cocinero que se llama Humberto Sato, un periodista, poeta llamado Rodolfo Inostroza, y le hizo la entrevista y él le dijo que él era Nikkei, porque acordémonos que Nikkei significa descendiente de japoneses. El periodista se equivoca, porque hay cosas que salen por error, y publica y dice que el cocinero Humberto Sato hace cocina Nikkei, lo cual para él fue una ofensa porque eso no era cierto, y ahí se quedó por un largo tiempo. Y ahí es que se pone como, digamos, el nombre de la cocina Nikkei, y nace esta cocina, y el nombre se olvida por un tiempo, casi por unos 40 años, hasta que en Perú volvimos a empezar a investigar nuestra cocina, a entender cómo funciona, y bueno, creo que Maido ha aportado un poco para lograr que la gente entienda este concepto, ¿no? Y llevarlo un poco más allá en temas de creatividad e insumos peruanos. Así que a partir de ahí empezó a darse y generarse un legado de cocina inspirado en esta cocina Nikkei. Y para poder explicarlo un poco mejor, pues vamos con el video de Maido, por favor. Cuando me vengo de Japón para Perú y decido volver es porque ya necesitaba volver. Yo siempre extrañé Perú. Siempre, si fuera por mí, nunca me hubiera ido. Pero es importante salir a veces a aprender para volver y aplicar tus conocimientos en tu país. El 1 de enero del 2009 ya está netamente dedicado a Maido. Llega la juventud de Micha, las ganas de explorar, y llega Maido
que de alguna manera sintetiza todos esos sentimientos, todos esos sueños. Nos fuimos un poquito más allá, habían 2 lugares, encontramos este espacio, dimos una vuelta y me encontré con esa casa. Dije, acá es. Entré, vi el espacio y yo soy así. La gente que me conoce, creo que soy así, cuando yo veo algo ya no quiero ver, y me gusta no quiero ver nada más. Y se decidió, o sea, salimos 2 veces a buscar y en la segunda vez ya teníamos el local. Ya el tema del diseño, elegir los muebles, las sillas, las mesas. Acordémonos que Maido fue el primer restaurante que puso la palabra Nikkei como concepto. Era Maido Cocina Japonés y Nikkei. Eso era el nombre del restaurante. En el Perú nadie hacía sushi con carne. Así que empezamos a hacer este mundo en iris. Creo que fue lo primero que empezamos a hacer en Maido, que fue como algo que pegó y que la gente empezó a seguir. Eso no había pasado antes. Porque tú vas desarrollando técnicas, vas desarrollando salsas, sabores. Muchos de esos elementos conforman la base de muchos de los platos de Maido. Que es lo que le es el sabor de Maido finalmente, ¿no? Y que a partir de ahí puedes construir lo que tú quieras. Pero todo gira en torno a una fórmula de sabor, a una filosofía de trato al producto, siempre buscando la mejor calidad. Cómo entender, cómo piensa la persona que está sentada comiendo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿A qué sabor quieres llegar? Y eso es algo que con el tiempo los chicos en el restaurante fueron aprendiendo. Y que sin necesidad de conversarlo antes, solo con una mirada tú dices, ya, ok, a este le falta un crujiente, a este le falta cremosidad, a este le falta acidez. Llegar a eso es tiempo. En donde termina de consolidar la idea de que una de las cocinas peruanas más reconocidas internacionalmente hoy día es la cocina Nikkei. Que Maido, como un restaurante que nace como Nikkei, que hoy en día tiene como propósito irse más por la creatividad, pero siempre respetando las raíces. Hoy un poco más libres de repente de poder utilizar técnicas y productos y prepararlos en cocinas distintas que no sean solamente la peruana y la japonesa, pero siempre con esa filosofía. Maido se empezó a convertir como en un lugar al cual todo el mundo quería volver y quiere volver, o sea, los clientes mismos, ¿no? Porque Maido significa gracias por volver, qué gusto volverte a ver. No queremos ser un restaurante que sea un cheque en la vida, queremos ser un restaurante al que quieras venir todas las semanas. Sí. Gracias. Hemos visto un poco en el video desde que Maido se construyó hace 15 años. Este año cumplimos 15 años. Entonces, vieron desde que arrancamos el restaurante y cómo fue evolucionando en el tiempo. Y también la parte del legado que aprendí con los maestros que tuve, ¿no? En Japón, en Perú, que me enseñaron muchísimo. ¿Sí? Bueno, ya nos quedan 4 minutos. Vamos con el siguiente video que va a ver con el legado del equipo, porque lo más maravilloso, y que yo creo que no solamente nos pasa a nosotros, sino a todos los cocineros, es ver a la gente que empieza contigo o que trabaja contigo y que luego empieza a forjar su camino, empieza a hacer su cocina, ¿no? Empieza a gestar su mundo, y a partir de ahí uno se siente feliz porque dice, esto de acá va a continuar. Estamos creando algo que no va a terminar ahora, sino que va a seguir para el futuro, ¿no? Y eso es la meta que creo que todos queremos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora sí ya la parte del equipo que nos ha acompañado durante un tiempo y que hoy en día ya, bueno, tienen sus restaurantes, que hoy en día ya vuelan solos, como decimos en Perú. Y es una alegría para mí poder presentarlos en este video que se llama Legado. Vamos con el video Legado. Pues una de las cosas que más alegría me da y que me deja tranquilo es que tantos chicos que han trabajado con nosotros sean exitosos el día de hoy
y que estén ya siendo reconocidos por su trabajo y que hayan sido parte de nuestra familia, ¿no? Así que esa es una alegría indescriptible, la verdad, porque eso es dejar algo para el futuro, ¿no? Eso es legado. Maido me enseñó mucho el tema de la disciplina, ¿no? Yo he tratado de ser muy disciplinado, pero Maido creo que me lo forjó mucho más, ¿no? El de poder empatizar con cada cliente, percibirlo, sentirlo, darle el mejor momento o la mejor experiencia. Para mí Maido fue como una gran escuela en realidad, ¿no? Bueno, Maido ha sido un impacto muy fuerte en mi carrera. De hecho, es el lugar de donde más recuerdos tengo. Esa exigencia me ha hecho mejorar mucho como persona, como profesional. Maido en mí creo que ha impactado de una manera positiva en el sentido de que aquí pude expresarlos y ahondar un poco más y tener un espacio, como siempre yo digo, de libertad. Tenemos la libertad de vivir haciendo lo que nos gusta hacer y eso es más que gratificante como persona, ¿no? La mejor herencia que me ha dejado Maido es de una herencia de empuje y esfuerzo. Eso marca lo que es Maido, ¿no? Porque cuando uno llega como cliente, o ya sea como cliente o como cocinero, creo que los platos los pensamos para que el cliente tenga un sabor increíble en mesa. Toda esa gastronomía, todos esos ingredientes japoneses que comencé a descubrir en mi proceso de estar en Maido, fueron enriqueciendo mi cabeza, se podría decir, fueron enriqueciendo mi conocimiento. Así como ellos me han inspirado, siento que es mi responsabilidad inspirar a los demás. El mejor legado que puedo dejar es el cariño por cocinar, el amor por cocinar, el abrazar la cultura, el abrazar las raíces y llevarlo a través de los platos, de la comida. Y lo más lindo es ver platos que tú has hecho en algún momento que estén en otros lados. Eso es un homenaje. Que al final siempre es mirar un poco al pasado, enfocarse en el presente para construir el futuro. Y ese yo creo que va a ser nuestro legado al final para la siguiente generación. La única forma de tener constancia en un restaurante es marcando un buen legado y transmitir las sensaciones, oportunidades, experiencias y patrimonio que tú puedas tener como casa, ¿no? Aunque parezca duro por momentos, el tiempo te va a dar la razón si es que lo haces consciente y lo haces bien. Tengo una linda experiencia que me ha permitido mejorar como profesional, mejorar como persona, porque al final eso que han logrado Maido calar en mí, ¿no? Generar esa nueva experiencia en mí, me permite transmitirla al cliente. Feliz por haber pasado por ahí, de hecho, ¿no? Creo que fue esencial. Ha sido increíble para mí poder estar aquí y poder llenarme de todo eso, ¿no? De tantas experiencias. Y imagínate ahora nosotros estamos viajando, conociendo más culturas y en verdad también impacta mucho en mi familia porque me siento muy orgullosa de mi hija, diga, mi mamá viaja por su trabajo. Es una escuela eso, ¿no? Es una escuela. Y la escuela pues nunca muere. De que el futuro se ve maravilloso para esa cocina y el gran aporte que van a hacer, que va a tener esa cocina es justamente esas nuevas generaciones de mentes frescas, distintas, con otros chips que van a poder hacer que esa cocina siga evolucionando, ¿no? Somos niqueis, somos peruanos, somos sabrosos y somos felices. Teşekkürler. Thank you. Gracias. Thank you very much. Thank you You very have a much. plane to catch.
and we have a little remembrance for you. Take it with you to Peru, huh? Teşekkürler. Thank you very much. Thank Ben you. teşekkür ederim. Thank you. Gracias. Gracias. Evet değerli katılımcılarımız, sırada yeni malzemeler ve teknikler deneyerek taze, inovatif lezzetler oluşturan bir isim var. Paolo Casagrande. Aslında İtalyan ama 23 senedir İspanya'da yaşıyor. Geleneksel mutfağın sınırlarını zorlayarak ve görselliği kullanarak çarpıcı tabaklar hazırlıyor. Lazarte'nin şefi Il Milione e New Lazarte Exploration konusunda konuşmaya geliyor. Alkışlarla Paolo Casagrande'yi sahneye davet ediyorum. Stage is yours. Thank you. Thank you. My pleasure. My pleasure as well. Good morning, everybody. It's a big pleasure to be here today. I bring a little bit of... Is it working? Yes. Okay. Lazarte, our restaurant in Barcelona, in the middle of Barcelona, Paseo de Gracia. We opened on 2006 and completely refurbished the restaurant and the hotel in 2012. And then is in Monument Hotel, okay, in the middle of Barcelona. Lazarte is a project with Saul, baked by a team of professionals who seek to delight the sense of each guest. This is the oldest team of the restaurant. Martin, Antonio, Juan Carlos, Xavi, and myself. Okay? This is our kitchen and our team. Professionals from all over the world come together to form a consolidated team committed to excellence. Our motivation and our driving force are the challenge. What is the menu? We split in two types, the menu, in two items. The menu as languages and the menu as identity. The menu as languages. I think we would agree that the menu is not a simple list of dishes. It's a reality. In reality, the menu is a language of each chef. It is the tool through which a chef expresses himself. It's like a poem through which the poet shares his inner world, like a canvas through which we can connect with the painter. The menu is a conversation. To establish a conversation and express emotion, the entire dining experience must be taken into consideration, is what we think. Just like a dialogue has full stop, commas, pauses, and exclamation that enrich the conversation, the menu is supported by the whole team to enrich the dining experience of the guest. In Lazarte, we ensure that our communication is coherent, sustainable, and respectful to the environment. We take several factors into account when creating a menu. We look for a common ground between customer, local ingredients, healthy and light cuisine, tradition, culture and origin, and more. We seek a balance of these factors to achieve the result, a simple but thoughtful cuisine that makes you vibrate and enjoy without limits. As chef, our mission is to communicate our passion through each of creation that are part of the menu. With each dish, we express the narrative of the menu. The menu is identity. The second step, we don't want to offer an endless menu, but try to share who we are through our menu. Our aim is to create an unforgettable gastronomic experience. The menu's identity is reflect who we are, our identity as people, as a restaurant, from the idea to the realization. The menu is the result that show our effort and our constant motivation that challenge ourselves. The menu in Lazarte is our essence. It represents culture, flavor, authenticity. It goes beyond gastronomy and becomes a vehicle of identity. The menu is constant, in constant movement.
It changes every day. It is a challenge, and from the dinner challenge, a dream was born. Il Milione. This is our new menu in a new table that we prepare in Lasarte inside the kitchen. Il Milione is a dream. We were looking for a more intimate, more direct, more exciting communication, and also for the client to be immersed in the experience so that nothing would distract them from their sense. This is how the idea is this new challenge was born, to take Lasarte to another level. Together we seek to cross the boundaries of excellence. Our goal, to elevate the gastronomic offer, innovate in home automation system, to advance in culinary technology, enrich the sound experience. As a result, a 2-year journey of exploring a new concept around the menu for only 8 people. This is some place we serve it. We were inspired by him create two own wonders. Il Milione take a book of wonders of Marco Polo, Venetian explorers like me from Veneto, and discovered during the legendary voyage behind the known world in his time, the 13th century. Il Milione is an idea. Joining force with teams and product, design, industrial designer, musicologist, performers, communication expert, finding for each dish its own narrative and creating our journey, a journey that is timeless. Memories, emotions, connection with the flower, presentation, the smells, the music, an experience full of history, details, and curiosity. This is the first steps. How was the table before and how it changed this last year? The Lasarte team ventured to explore the no culinary limits at the restaurant, creating a new tasting menu, introducing technique, ingredients, and products discovered during the travels from Paolo and Martin Brasategui. Il Milione inspires us to have an exploratory, adventure, courageous spirit, and to dare to go beyond the no, but also to be sensitive and respectful to the environment. It's not because you speak louder that you are better understood. In the menu is a language. We want our language to be a journey toward excellence and exploration when we dare to go beyond the no. Il Milione invites us to a more intimate and exploratory look at our observation. Development and realization. We know that team effort is gold. Il Milione has been a real team effort. We work very hard for this. Step by step, we have been shaping our ideas and inspiration. Artists and visionary professionals and craftsmen have been part of the team and have raised the sails in our boat. The redeiras, painter, sculptor, producer of the highest quality of ingredients. This is some redeira, some people working for us for this commitment and use all the material to prepare something new, something different. Above everything, Milione is an exploration. It's a bridge between tradition and modernity. Through the menu, Lasarte respect and preserve tradition while innovating and evolving over time. We respect what we have
till now, but we try to do something new, something different. This is painting with food colors. The menu is a journey. It is enjoying the gastronomic experience. It invites guests to become part of narrative and experience. The journey is every bite. This is our table, how is now. The menu is a language, our essence, our legacy. Il Milione is not a table, not a space. Il Milione is a culinary exploration from a long-standing and consolidated theme of Greek gastronomy and was starting point in a question. What is behind the excellence? ¿Qué hay detrás de la excelencia? Por favor. uno vegetal, dos cremados, dos jalapeños, uno sin marisco. Empieza sopa, presa, termina conejo y solomillo, punto más. Thank you so much. This is our legacy, what we are doing every day, working hard with a team, with following a lot of dreams that we have every day and try to consolidate it. So it was a great pleasure to show what we are doing now in the restaurant. It's something that we really did, and we did it. It was 1 hour and a half, almost 2 years of work. Hope you're gonna come to Barcelona and try this table and this experience. And then my last word for my colleagues of Valencia, of course, I have to say something. Hope is a very, very bad period, but we are many people working hard and doing and pass by this bad period. I also have a restaurant in Alicante, just near there. So for a few kilometers, we are not in the same place at the moment. So we have to work hard every day because this is the life. It's very
light and can change a lot one day to the other one. Thank you very much to Gastromasa, to government, to the organization, and see you in Barcelona. Thank you. Paolo, thank you very much. Thank you so Questo much. è un piccolo regalo. Grazie mille. Da lei. No, grazie a Thank te. you so much. Thank you very much. Thank you, bye. Efendim sırada bir videomuz var. Onu izliyoruz. Daha sonra şefimiz gelecek. Evet değerli konuklarımız, sıradaki şefimiz ülkesinin yerel ürünlerini kullanarak biyoçeşitlilik hakkında çalışmalar yapan bir şef. İsmi Leonor Espinoza. Araştırmaları mutfak inovasyonuyla birleştiriliyor. 2022 yılında dünyanın en iyi kadın şefi seçildi. Sabores de Resiliencia, Historias de Vida y Cocina hakkında 40 dakikalık bir konuşma yapacak. Şu demekmiş, dayanıklılığın lezzetleri, tarihler ve hayat, mutfaktaki tarihler ve hayat. Ne güzel çevirdim. Efendim alkışlarla değerli hanımefendiyi sahneye davet ediyorum. See, I was trying to translate. Stage is all yours. Mikrofon açılmamış olabilir. Alo, alo, hola, hola. Maybe you'll have another one. Now? No. Homoşanje. Acaba yeni bir mikrofon sesçi arkadaşımızdan rica edebilir miyiz? Mikrofon. These things happen, you know. Yeah, we watched it. Ho guardato la video. Abbiamo guardato, sì. Abbiamo guardato. Evet, böyle aksaklıklar ufak tefek olabiliyor böyle büyük sahnelerde. Özellikle çok mikrofonun, çok ses hattının karıştığı zamanlarda bunları da hoşgörüyle karşılarsanız çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hello. Hello. Hola. 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 See, now you have your voice. It's not. Is it working? Okay. ¿Pueden ir pasando el video, por favor? ¿Puedes anunciar de video? Yeah, we watched it. Videoyu bir kez daha izleyebilir miyiz biz bu arada? Değerli reji. La naturaleza de la cocina peruana es su diversidad, su capacidad para abrazar, su capacidad para unir, su capacidad para tender puentes. El Perú es un país de migrantes desde su nacimiento. Recordemos que pues está Humberto Sato, Rosita Yimura, Augusto Cae, la familia Otani, ¿no? Bueno, la familia Kunigami de la Buena Muerte, la misma familia Matsufuji, que de alguna manera u otra pues fueron los pioneros de esa cocina y fueron muy criollos, son muy criollos realmente. En esa diversidad fue surgiendo de manera natural
Ben İspanyolca anlaşmaya çalışıyorum. Başka bir dil bilmiyor. Videomuz geliyor mu? Gerçek videomuz sırada olması lazım. Orada. Şimdi reji masasına o kadar çok video geldi. O kadar çok, ben 2 gündür biliyorum, provalar yapıyoruz burada. O kadar çok çalıştılar ve o kadar çok sistem şişti ki mecburen böyle şeyler yaşanıyor. Yani evdeki laptoplarımızda bile neler yaşıyoruz. Bu koca sahnenin işlerini yapacak olan bu bilgisayar ne yapsın? Belki videosuz başları, sonra arada mı gireriz acaba? Sahneyi boş bırakmamak adına söylüyorum. Bulduk mu? Tamam, buyurun. Buyurun, videomuz giriyor. Dünyanın en iyi kadın şefi seçildi ve inanılmaz çalışmalar yapıyor. Çok özel bir insan. Leonor Espinosa. Dayanıklı mutfak konusunda. Start first. Without the first, let's start talking a bit. But the video is there. Video is there. They're gonna find it. Let's start first. No puedo hablar sin el video. Okay. No, sorry. Geçtim. Antonio, ¿quieres pasar tú? Peki şöyle bir şey yapalım belki. Bir sonraki konuşmacımıza belki dönebiliriz. Belki bir sonraki konuşmacımıza dönebiliriz. Özlem Hanım. Evet, Leonor Espinosa, dayanıklılık, mutfak, hayat, tarih, kültür konusunda konuşmak üzere geldi. Çok da uzun konuşacaktı ama videomuzda herhalde hala bir problem var. Videomuzu orada bulamıyoruz. Reji masamız yukarıda. Yok, video yok. Doğru mu anlıyorum? Doğru anladım. Video yok. Peki, video yoksa maalesef konuşamayacağını söyledi Sayın Espinosa. Belki biraz daha araştırırız. Reji, buradaki reji, sıradaki konuşmacımızı alabilir miyiz acaba? Who is next? No. After her. Why don't we start with you? Ve sıradaki konuşmacımızı alayım ben. Paloma Otel videomuz var mı acaba? Reji? Evet. Bu arada ben üzerine konuşabilirim belki bir lokma. Evet, sıradaki konuğumuz Antonio Başur. Kendisini çok içtenlikle, sıcak karşılarsak çok sevineceğim. Çünkü sıfır kaprisle tamam hemen geleceğim dedi ve koşarak geldi buraya. The Best Chef Awards'ta en iyi pasta şefi unvanını kazandı. 2024 yılında La Liste tarafından Pastacılık İnovasyon Ödülüne layık görüldü. Şefin Legacy of Başur's Desert'la lezzetlerin kökeninden bahsettiği bir konuşması var. Şimdi bize bu konuşmasını yapacak. Şef Başur alkışlarla sahnede. Antonio. Thank you very much. Stage is yours. Let's see if the microphone is working this time. Mikrofon çalışıyor mu arkadaşlar? Bakalım mı? I want to say thank Yes. you to Gottman, to Gastromasa, from the country of Turkish that always welcome us to this beautiful country. I'm very happy to be here.
Legacy is, for me, very important. I've been traveling the world in the last 25 years, more than 75 countries, inspiring people, inspiring chefs. I will show you a video that this video, they will talk about legacy, about people, about friends, about colleagues, about what I do every day, every year in 45 weeks that I travel to inspire people, to teach people, to collaborate, to do dinner. And then I will explain you a little bit about legacy. Can you put the video, please? Desde que yo conocí a Antonio fue una inspiración. Los sabores, creo que también al él ser de la misma patria mía, Puerto Rico, los sabores, es una inspiración verlo dedicado. Cuando yo trabajaba con él en Coral Gables, me fascinaba mirarlo trabajar porque él trabaja con una pasión, con una dedicación que muy pocos tienen para sus empleados y para sus clientes. O sea, si no fuera por Bonjour, creo que muchos no estaríamos donde estamos hoy o no. O sea, por eso te digo, el tema de cómo él soluciona, no sé si son problemas, ¿no? Pero cómo se da maña con algunas cosas que, por ejemplo, a mí no se me han ocurrido. I believe that Chef Bashur is going to influence my legacy, influence my career, in that I'm about to start my own business. And I definitely feel that I'll be using a lot of these techniques that I've been learning. I am inspired by the different ingredients that he's exposed me to in this class. Like a restaurant, right? I think so. I saw that in Instagram, my friend. Look like famous restaurant, right? What is the localization? I think so. I saw that in Instagram. Definitely, Antonio is an inspiration for me. That's what I said. He's the reason why I started being interested in pastry, because I found his classes all over the internet. He's always willing to share. And which is not something obvious in the field of pastry. People want to keep secret, but he was willing to share it. He's been all over so many platforms where he's sharing his recipe. Just by how he talks to his students right now, I find him very inspirational. I find that he's very passionate and that resonates with me. I think that he's an inspiration to everyone he gets to work with. I feel that way about him. I think that he is able to keep moving forward with the pastries that he makes. It makes me want to be more precise in everything that I do and pay attention to the fine details. And then when you do the practice, it's hard because I make only an hour and I teach class. I travel 350. And what I've learned from Bashur in this class would definitely help my career by simplifying some of the processes that we already have. And yeah, this is going to be good. He is an amazing talent to have to teach us, and how carefully he has handcrafted each and every product that he has. I think that's one of the best croissants I have ever had. I had a conversation with him and I was very interested in taking a class. The opportunity came this year and I signed up immediately once it was open. Yo he tratado de tomar esta clase con el chef Bashur por, yo creo que hace más de 8 años. Cada año siempre se llena,
yo sé que se llena porque él de verdad es muy bueno y fue una inspiración. En el momento que yo supe de él, me puse a buscarlo y vi todo lo que hacía y donde enseñaba, que enseñaba en todo el mundo. As someone who has as busy schedule as Chef Bashor, it's very inspiring for somebody like us because he has traveled all over the place and still has time to offer classes for the hospitality. Entonces, hoy que estamos aprendiendo estas técnicas y voy a hacer un croissant perfecto, me imagino, porque tengo toda la inspiración del chef, me gustaría regalárselo. Me estás poniendo sentimental. Creo que se lo regalaría a mi mamá. Mi mamá falleció. Nunca tuvo la oportunidad de probar lo que yo hago. Creo que ese croissant se lo daría a ella. Que para mí es una ciudad que me ha marcado mucho en mi carrera. Es un legado para mí estar aquí. Aquí empecé, estudié, trabajé, formé mucha gente aquí también, muchos chefs que trabajaron conmigo, siguen trabajando aquí en posiciones muy clave, en hoteles, en restaurantes. Entonces, siempre estoy contento de regresar a Nueva York y estar aquí me llena mucho el corazón de alegría. Bueno, ya tengo casi 22 años que nos conocemos. Bueno, trabajando con Antonio, yo he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente. Creo que eso me ha ayudado también, me ha inspirado, me ha abierto la mente y he podido aplicar eso al trabajo en mi forma, de la manera mía. Y bueno, entonces ahí empezó la amistad y ahora es una hermandad que tengo con Antonio. Lo considero un hermano, me ha dado muchas oportunidades, ha confiado en mí y de la mano con el chef Antonio también estarían ahí en esa mesa, ¿por qué no? Como también parte del agradecimiento. Es un gran grupo de trabajo y lo mira a él y se inspira en él y él te hace ser mejor. Sumamente agradecida, es algo que llevo dentro de mí, agradecimiento pleno desde mi corazón, admiración de hoy y para siempre. El chef Antonio es por supuesto inspiración para mí, lo ha sido desde el primer momento en que lo contacté. Estar cerca de él es un privilegio verlo crear, verlo trabajar, aprender simplemente de sus maneras, de su forma de ver los pósteres. Es una persona que tiene una capacidad creativa tremenda, trabaja técnicamente de una forma increíble, pero para mí lo que más me impresiona en Antonio es el cariño que le tiene, no olvidándose nunca de las personas que acompañaron a él en todo su camino. Mi amigo y siempre ha sido una inspiración. Desde los 10 años que vivo aquí en Miami he visto cómo ha crecido, cómo ha evolucionado y soy el fan número 1 de sus restaurantes. Es muy perfeccionista, entonces aprendo mucho, lo veo trabajando y me inspira un montón porque él le gusta hacer todo perfecto, tiene un montón de paciencia. Me apoyaron, me hicieron crecer, estoy aquí gracias a ellos. Mi jefe para mí era como un padre. Me llevó a este mundo que me encanta y me apasiona porque la pastelería es pasión. La gente que trabaja de ello lo sabe, es muy sacrificado, pero es muy satisfactorio. Requiere mucho enfoque y mucha práctica, definitivamente. Entonces, esa parte me ha gustado mucho. E estar aqui hoje trabalhando com o chefe Antônio é surreal, é grande aprendizado todos os dias, com certeza. Espectacular, el arte cuando vive en uno lo expresa en muchísimas formas. No hay una sola manera de expresar el arte.
сверху гонятся за какими-то такими сложными текстурами, сумасшедшими, миллион всяких ингредиентов, сложных, непонятных, которые сложно найти, они дорогостоящие. Здесь мастер-класс, я сижу. Тому що зараз є дуже багато нових знань, насправді, багато нових текстур, але є рецепти, і є техніки, і є текстури, які залишаються з вами все ваше життя, коли ви стаєте шефом, коли ви стаєте кондитером, коли ви навчаєтесь. В следующем году я хочу открыть свою маленькую кондитерскую. И сегодня я получаю огромный опыт, новые рецепты, и это очень важно для меня. Спасибо. Его страницы и поняла, что его философия мне очень близка, начала следить за его страницей, мне понравились очень его, скажем так, техники, я подписалась и после этого нашла курс и приехала сюда в Барселону. Yo Antonio tuve el placer de conocerlo ahora, pues estamos hablando de hace 3 años, y para mí fue toda una revelación porque nosotros venimos de aquí de un mundo muy pequeñito y relacionamos siempre lo artesano con lo bueno, ¿no? Y yo con él descubrí de entrada una persona con una capacidad de trabajo brutal. Muchas veces cuando tengo un día duro me acuerdo de él, ¿no? Todos sabemos un poco su historia y su historia es una historia de superación y quien lo vive de cerca pues realmente sabes por qué es. Eso es, creo que es el mejor legado que tiene, al margen de posiblemente uno de los mejores pasteleros del mundo, por no decir el mejor. No sé, es algo de admirar que todas las generaciones lo conocen y todos en algún momento quieren hacer lo que él hace. Y ese legado que está dejando dentro de muchos años será mucho más referente de lo que es ahora, ¿no? Y eso creo que es algo increíble. Que esa generosidad que tiene con todos los que le rodeamos o que estamos cerca, pues supera con creces ya incluso más su valía como pastelero, la parte del ser humano que es. Vine yo la semana pasada y lo sigo en las redes y me enteré que venía y hoy llamamos por teléfono y decía, es verdad que viene. Que sí me inspiró un montón en mi carrera como pastelera y al día de hoy también lo sigo en absolutamente todo. Y nada, como eso, como además de su sencillez, su humildad, que se nota ahora cuando charlábamos, porque la pastelería, tanto la pastelería como la cocina son amor. Y no todo el mundo te lo hace llegar, ese amor, a través de lo que hacen, y él es increíble, increíble. Bueno, conocer a Antonio para mí ha sido una persona que ha marcado en mi exigencia día a día, en mi manera de trabajar y en mis ganas de mejorar, y ver su profesionalidad hace que yo día a día intente ser mejor también de lo que era el día anterior. Su manera de explicar, su rigidez, su maduración a nivel de trabajo, siempre intentando sacar cosas nuevas, y es una persona que de verdad es admirable. Es una persona que ha marcado mucho mi carrera profesional y aún más mi carrera personal con esta gran amistad que tenemos. Es una persona que es referente, metódica, perfeccionista, y esto es lo que le deseo, ¿no? Las ganas de seguir luchando, en seguir mostrando a todo el mundo el buen hacer de la pastelería en este país y en todos los países del mundo.
you. Thank you. Legacy for me, my legacy, to finish 3 minutes, is 4 words. First, thank you. Thank you to God, always, every day. Thanks to God, I'm here. Thanks, I'm grateful to my mentors and my chef that they teach me all the technique, all the hard work. Even I work with chefs that was very tough and chefs that they were screaming, but I learned a lot from them. I was like a sponge. I would say thank you. I want to say the big thank you for my inspiration is a chef from my parents' pastry shop in Puerto Rico 37 years ago. He was like a 60 years old, but for me, he was the most talented and passionate chef that I've seen in my life. He was working so hard, so many hours, and it was my inspiration to be a chef. The second word to be my legacy that I always show to the people is the discipline. I wake up every day, morning, to create something new, to create new recipe every day. I put in my mind to create, to be perfect. This for me, discipline, because this career, I love it too much. It's my career. I'm very disciplined. I show the people when I teach class, when I do some pop-up, sharing. Also, the third legacy, sharing. I've been sharing since 25 years ago, teaching more than 1,000 classes around the world. I teach in more than 70 countries, online classes, more than 200,000 books we sold around the world, molds to make easy the people to create the recipe and dessert. And the most important thing, the fourth legacy, is my passion. My passion, I think, is the most important thing in my career. People, when they saw me to work, they see my passion. I'm a very passionate person. Passion from my heart. I love pastry. I always say pastry saved my life. I wake up every day with this heart, with passionate to create, to share people. I want to tell the people, passion is the key. With passion, you have creativity. With passion, you have everything. With passion, it's easy, because I don't see this career like a job. I see it like a hobby. I wake up every day like a very happy. This career makes me happy. For me, I'm still traveling a lot. That I think nobody traveled more than me, chef in the world. My passion, I create one of the most iconic glazing 25 years ago that I traveled the world teaching this technique. And this is what I want to show the people, my passion. And then I was talking yesterday with Susana and Ili. She was told me that she was in San Sebastian. We finished with a French chef that they opened in Zoom. They opened in Zoom a small boutique hotel, and they want to do a spectacular breakfast. And then Susana told them, I ate the best croissant from the best pastry chef. And the guy say, I'm taking now online class to make croissant with the best pastry chef, Antonio Bachur. And she said, it's not the best pastry chef, it's the best human being. I want to say thank you. This is my legacy. Sharing and passion is the best thing to be in this career. Thank you. Thank you. Look at this. Thank you. You are a star. Thank you, Antonio. Thank Thank you you so much. Thank you. A very little thing. Maybe you so you'll much. cook something small back there in New York, something tasty. In Miami. In Miami. In Miami. I'm sorry, or in Ibiza, or anywhere else. You're traveling. After 2 months, I come back home. And you made us hungry. Yeah. With those videos. Thank you so much. Thank you. Have Thank a you good very day. much. Thank you. Değerli konuklarımız, biraz evvel bir teknik aksaklık oldu. Böyle şeyler söylediğim gibi maalesef olabiliyor bu büyük organizasyonlarda. Cep telefonlarımızda bile oluyor, laptoplarımızda bile oluyor. Kaldı ki böyle bir teknik masada neler neler olacak. Sıradaki konuğumuz Leonor Espinoza. Sabores de Resiliencia, Historias de Vida y Cocina. Benim algıladığım, anladığım şu, bakmaya da fırsatım olmadı. Dayanıklılığın lezzetleri, hayattan ve mutfaktan anılar. Kendisi yılın
en iyi kadın şefi, dünyanın en iyi kadın şefi seçildi. Alkışlarla kendisini sahneye davet ediyorum. Let's see if everything works now. Thank you. No, thank you. Hay popocho, limones, patillas. La limona que quiera. Es la misma mazorca. Cuando yo vine por esta zona del pozón, esto era puro mundo. ¿No? Mírenlo cómo está. Vamos a progresar el pozón. Llegué aquí al Pozón por la necesidad de vivienda. No tenía casa, vivíamos arrendados, nos echaron muchas veces. Y entre todos ayudaron para que compráramos esto, era una mejora. Ay, ¿por qué vas huyendo, bebé? ¿Qué sabes? Saca la peluquería. La barajar. Entonces la gente se colocaba de zapatos bolsas para no ensuciarse los zapatos de barro. Y así salíamos hasta afuera, allá nos lavábamos los pies y nos colocábamos los zapatos nuevamente. Nos decían que zapatos manos. Mi amor, le tengo este de 3.000, mire, tan pequeños pero te sirve. Pequeños pero sustanciosos. Ajo, salsa negra, mostaza. Pues imagínate, de mis bellos 38 años, tengo 35, 34 ya de vivir aquí en Cartagena. Todos aquí en el barrio El Pozón. Llegamos aquí desde que empezó el desplazamiento, la violencia. Cuando vinimos aquí esto apenas eran invasiones, si se le podía decir. Solo no había servicios públicos todavía, no había alcantarillado, no había agua potable, no había energía eléctrica. No había transporte, no había nada, esto era aquí pura rosera. Berenjena, maivica, limones, 15 por 2.000 limones. Oye, limones, 15 por 2.000 limones. Si se le ocurre, llevamos a la casa. Porque Virginia, ay, que quiere venir, me lo quita. Lo que yo más recuerdo de mi tierra es, no se me quita, era cuando uno se iba para las parcelas a acompañarme, iba con mi papá, mi mamá, nos íbamos para el arroyo, lo llaman uno allá río, que lo llaman quebrada, nos íbamos a bañarnos, a tirar piedras, a cazar pajaritos. Y así, a veces traíamos conejos, llegaba mi mamá, mira, ¿y tú de dónde vienes? No, estábamos cogiendo conejos. Allá de que eran las 5 o las 6 de la tarde ya tenía que estar la gente guardada, pues ya ellos andaban patrullando, se llevaban, mataban, que iban a matar, dejaban. Nosotros en las casetas veíamos a los hombres armados bailando y nos tocaba bailar con ellos y todo eso. Y allí se llevaron 2 primas mías. Se llevaron una prima mía que tenía apenas 12 años. Esta receta es de allá de mi pueblo, de mi tierra, de mi ovejas Sucre, los montes de María. A mi abuelito llegaban los paracos y se metían y los sacaban. Los ponían en la plaza. Mi abuelito ya tenía 70 y pico de años, creo.
Y el que tenía problemas o que había hecho un mandado a la guerrilla, había prestado el burro, todo eso se lo llevaban. Lo llevaban para el monte y lo desaparecían. Dejó cilantro, Ana, por fuera. Un poco de pueblos en esa época salieron a la gente azotada de la violencia. Todos nos unimos y hicimos una invasión para lograr tener vivienda y eso. Bueno, Ya toca llevarse la salsa. Que aquí cuando nosotros queremos hacer bollo, se hace relleno con camarones, con queso. Bueno, simplemente unos bollitos para acompañarlo con una carne. O sea, el gusto que tú quieras. ¿Ya? La violencia que nos hizo venir, sobre todo nosotros para acá, fue la familiar, ¿ya? Porque por mi papá, que maltrataba mucho a mi mamá. Entonces ella se vino para acá con nosotros tres. Coco siempre le damos en el ojo grande para que pueda partir. Pero sí me ha tocado vivirlas así con amigos, con familiares. 2 primos que me mató la guerrilla solamente porque vendían en una carretera y no le podían vender al uno ni al otro. Yo, ¿cómo le digo? Siempre tuve el bicho ese que tengo aquí de servir, de ser líder, de ser la sociedad y la comunidad me llaman. No. mi lucha de que yo me vine de mi pueblo, María la Baja, así, como usted me ve, trabajando, entreteniendo a la gente, porque soy muy alegre, soy muy activa. Siempre, no puedo negar de la dicha de Dios, que siempre he encontrado muchas personas que me han extendido la mano. A la orden. Digo que no estudié académicamente, pero la vida me ha enseñado muchas cosas. Y todo lo que sé de cocina lo he aprendido así. Y eso es lo que a mí me gusta, que la gente pruebe lo que yo hago, les guste, disfrute lo que yo hago, ¿ya? Y a mí me gusta eso, por eso es que yo le pongo tanto amor a la cocina y a todo lo que yo hago, ¿ya? Nosotros siempre hemos dicho eso, nosotros como familia, vamos que mi mamá va a hacer mote queso. Muy diferente al de aquí porque siempre está la pelea que si al mote se le echa tomate, que si no. Pero nosotros en San Jacinto, allá, acostumbramos a comer mote queso con tomate. Yo quiero que cuando yo me muera no me lleve atrás a decir, váyase en la tierra, lo que usted tenía que el compromiso era suyo y no lo hizo. Entonces Dios nos mandó a servir, más a servir que ser servido. Porque ya nosotros vamos, pero tenemos que dejar un legado. Que viene a Cartagena y no come pescado guisado con arroz con coco, no ha venido a Cartagena. Ese es mi plato preferido. Plátano verde a 4 la mano, plátano. Plátano verde a 4 la mano, plátano. Berenjena, coroza, uyama, berenjena. Boya mazorca, boya mazorca, boya mazorca. Berenjena, coroza, uyama.
Oye, mazorca, plátano. Berenjena, berenjena. Limones, 15 por 2.000 limones. Cuando me invitaron a participar en este evento que reúne grandes cocineros del mundo, donde cada uno cuenta su historia y cómo sustenta su trabajo, y vi el título, Legado y Menú, pensé en qué tan importante es hablar del legado, porque sin el legado, las narrativas de hoy no tendrían validez. Y claro, me puse a pensar en traer este video. Yo soy cocinera, pero también soy artista visual, graduada de una escuela de bellas artes, y mi trabajo como cocinera y como artista se nota en la propuesta culinaria. Soy videoartista, además de cocinera, y este es un videoarte que narra la historia de 5 cocineras que viven en barrios marginados, todas ellas antes con una historia de vida arraigada a la tierra, arraigada al campo, sus familias dedicadas a cultivar, a recolectar, a cocinar. Y por el desplazamiento de la violencia que afecta a las mujeres, a muchos colombianos, pero sobre todo mujeres que luego se van a otros territorios lejanos tratando de llevar sus costumbres, sus anhelos, sus sueños. Y este video de estas 5 mujeres son el símbolo o representan a la mujer campesina, a la mujer afro, a la mujer indígena de mi país. ¿Y quiénes son esas mujeres? Hoy día hacen parte de nuestra propuesta culinaria, porque del 80% de los proveedores nuestros, pequeños, que viven en un hábitat de difícil acceso, que nunca fueron proveedores y que hoy día hacen parte de este beneficio porque han mejorado su bienestar social, de ese 80%, el 60% son mujeres. Mujeres como las que ustedes vieron en el video, mujeres que el acto de cocinar va más allá de la cocina y es transmitir ese legado. Y no importa en las condiciones que sean o que fueran, son condiciones complejas que ustedes pudieron ver, no sé si alcanzaron a ver la traducción, pero si ustedes pudieron ver a través de sus gestos, de su mirada, de su forma de caminar, solo pretenden ser parte del desarrollo de una comunidad. Y he querido hacer este homenaje porque a veces como cocineros pensamos en transmitir ciencia, en transmitir tecnología, pero a veces nos olvidamos de transmitir memorias. Y como lo decía al comienzo, son estas memorias las que nos permiten hoy a los cocineros tener una herramienta profunda para hacer de nuestros territorios, para visibilizar estos territorios, para hacerlos visibles al mundo. Yo vengo de un país tercermundista, un país poco desarrollado,
No significa esto que vivamos así todos los habitantes, pero gran parte de la población vive en pobreza monetaria. Y por eso, cuando hice este video, más o menos un día en casa de cada una, cuando hice este video, lo que quería representar y mi pretensión es representar ese legado que habita en territorios en conflictos, ese legado que es donde radica la riqueza colombiana. Es el legado de la biodiversidad, es el legado de el que pesca, el que cultiva, el que transforma. Y ese es el legado que hace parte de lo que nosotros somos. Y que desde el 2008 venimos trabajando a partir de una fundación que creamos para poder trabajar conjuntamente con estas mujeres, darles un podio que se necesita. Este es mi trabajo, es cómo combino la gastronomía con el arte y cómo a través de narrar estas sensibilidades le puedo dar un espacio a la cocina colombiana, dar un espacio a permitir crear a partir de estos símbolos que realmente sustentan mi propuesta, pero sobre todo, no solo la sustentan, sino que la inspiran. Y esta es una inspiración que a veces no se materializa, sino que se siente y se proyecta en la manera como puedo visibilizarlas. Espero que transmitir un mensaje sobre la importancia del legado, sobre la importancia de esos pequeños productores, sobre la importancia de las cocineras y la importancia como cocineros, como consumidores, seguir apoyando estas iniciativas que realmente son las que van construyendo en el mundo nuevas narrativas. Y con toda la problemática que estamos viviendo de cambio climático, de violencias en el mundo, creo que lo que queda y lo que simboliza lo que va a ser el futuro de nuestras cocinas son estas historias. Muchísimas gracias. Evet, değerli konuklarımız, Leonor'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada geleneksel İtalyan mutfağına yenilikçi yorumlar getirerek uluslararası beğeni toplayan bir şefimiz var. Carlo Cracco. Yemeklere kattığı ve tattırdığı şık ve canlı yaklaşımla çok beğeni topladı. Cracco, Bruschetta başlığı altında konuşacak. Kendisini alkışlarla sahneye davet ediyorum.
Fallo. Sì. Buongiorno a tutti. Farò la mia lezione in italiano perché mi viene un po' più semplice, mi viene anche con delle parole migliori rispetto all'inglese. Quello che abbiamo portato oggi qui a Gastromasa, ed è un piacere stare qui con tutta l'organizzazione a Istanbul, è stupenda, sempre bellissimo, è sempre un'emozione venire qui. Quello che abbiamo voluto portare è un bruschetta, che è anche il titolo del nostro intervento. Bruschetta è una parola dialettale milanese, anzi del Varesotto, siamo un po' fuori Milano, ed era un modo per definire una preparazione molto povera e molto semplice, che era fatta a base di carne di manzo, che veniva cotta nel vino rosso e con un po' di semi di finocchio. In origine erano gli scarti del macellaio e quindi diciamo tutte le parti diciamo, che si scartavano, che rimanevano nel tagliere. Si grattavano, si facevano queste proprio scarti, si mettevano tutti insieme e si faceva questo ragù. Quello che noi abbiamo cercato di fare è trasformare questa ricetta, che poi veniva servita tra l'altro di solito o con patate o con polenta, comunque con un carboidrato. Quello che abbiamo fatto noi invece è quello di cercare di preparare questa ricetta in modo diciamo più conviviale, e anche la serviamo sempre nella parte di apertura del menù. E abbiamo fatto questa sorta di torta di pane, una torta di pane però un po' particolare perché all'interno abbiamo messo tutta la carne, perciò con gli scarti della carne facciamo diciamo, questo ragù con vino rosso e semi di finocchio. Andiamo a cuocerlo per tanto tempo e ad asciugarlo completamente. Una volta asciutto lo mettiamo all'interno di queste palline, vedete che abbiamo fatto come ogni porzione è una pallina, e facciamo la torta. In questo modo poi andremo a cuocerlo all'interno del forno e lo andremo a servire. Questo è un lavoro che abbiamo fatto, diciamo, per rendere un po' omaggio a quello che è il territorio, ma soprattutto una preparazione molto dimenticata e anche molto volgare. Una volta il bruschetta era sinonimo di povertà e invece oggi vogliamo dargli un significato molto diverso, molto più alto, molto più nobile, perché poi è proprio con queste piccole idee, con queste piccole preparazioni che si riesce anche a interagire con il pubblico e soprattutto coinvolgendolo come? Attraverso la spezzatura del pane, per cui quando poi il pane viene servito a tavola, viene portato intero, ogni cliente se lo strappa e diciamo lo intinge in una ciotola con una salsa che adesso vi racconto, una salsa che abbiamo preparato, che usiamo tantissimo ultimamente, ed è una
un fondo di verdure, per cui tutti gli scarti delle verdure che usiamo durante la giornata di lavoro vengono messe tutte insieme. Una volta che ne abbiamo abbastanza, almeno un paio di chili, facciamo cuocere all'interno di acqua, molto lentamente, senza fare quasi bollire, e poi lo facciamo, filtriamo il tutto e poi lo facciamo ridurre. All'interno mettiamo anche dei funghi, basta mettere un paio di funghi secchi, e poi lo facciamo ridurre a zero. Una volta che l'abbiamo ridotto a zero, lo facciamo montare con un po' di burro, e quindi è una salsa, diciamo, molto leggera, ma allo stesso tempo molto saporita. E questa, diciamo, per noi rappresenta un po' un'apertura, un modo per, diciamo, iniziare il menù, soprattutto cercando di coinvolgere appunto il cliente. È un lavoro che stiamo facendo tantissimo su tutto il menù, perché qui, diciamo, sì, guardare a tutto quello che può essere di più moderno o di più, diciamo, innovativo, ma soprattutto cercare anche di conservare e di valorizzare tutto quello che vediamo, tutto quello che riusciamo a trasformare. E in questo modo abbiamo cercato di fare oggi il menù degustazione, proprio partendo solo da preparazioni o ingredienti che arrivano, diciamo, dal nostro territorio. Milano ovviamente non è così facile, perché è una città molto grande, molto anche, diciamo, forte, intensa, molto vibrante, ma però al di fuori della città c'è veramente un mondo, e quello che stiamo cercando di fare in questo momento è proprio di andare a riscoprire un po' tutto quello che può essere, dal pesce di lago. Abbiamo 2 grandi laghi, ma soprattutto a Lecco, dove peschiamo appunto il salmerino, che usiamo anche quello nel menù degustazione. Cerchiamo di prendere tutto ciò che si può prendere attraverso qualche preparazione, trasformarlo in maniera nuova, in modo da non avere, diciamo, limiti o diciamo, o impedimenti, e fare delle cose assolutamente nuove, cercando però di recuperare quello che era il significato, e quindi usare, diciamo, i vecchi insegnamenti, ma per valorizzarli in maniera nuova. Questa non va, però fa niente. Don't work. Sì, ok, work. Piccolo problema tecnico, ma niente di che. Ok. E quindi quello che, diciamo, il nostro percorso in questo momento con Luca, che è il mio braccio destro ed è la persona che più di tutti rappresenta in questo momento la nostra cucina,
cerchiamo di lavorare in profondità, non solamente sugli ingredienti che sono sempre meravigliosi, ma soprattutto sulle idee e sulla valorizzazione di alcune preparazioni che magari non c'entrano nulla, perché il bruschetta fatto così è una cosa completamente diversa, ma che all'interno trovano un grande valore. Lo andiamo a spezzare in questo modo e poi, se vedete, all'interno c'è la carne e quindi poi dopo si intinge nel sugo e si opera. Questo modo è quello che facciamo fare tutti i giorni nell'apertura del menù, che è molto bello e che, diciamo, rappresenta per noi un nuovo modo anche di pensare le ricette, non solamente di crearle, che a volte vengono molto bene, ma soprattutto nel cercare di riscoprire. Se vogliamo possiamo mettere anche un po' di aneto fresco nella salsa, giusto per dare un minimo di freschezza alla preparazione, però diciamo pochi ingredienti: carne di manzo, vino rosso, semi di finocchio, il pane, magari con una piccola aggiunta di farina gialla, quella della polenta, e poi il sugo con tutte le verdure, una piccola parte di funghi alla fine e aneto fresco. Grazie. Grazie davvero, ed è veramente un piacere ritornare a Istanbul. Credo che sia sempre un'emozione, è un bellissimo ricordo di questa stupenda città e soprattutto degli chef e dei ristoranti che ci sono. Grazie, grazie. Carlo, grazie a te. Questo è un piccolo regalo per te. Omaggio. Omaggio, sì, omaggio. Omaggio è un letterario. Grazie. Grazie. Thank you. Thank you. Bye. Efendim, sırada gene çok değerli bir şefimiz var. Hanyana Torres. Ama önce onun bir videosu var. Onu izleyelim hep birlikte. Daha sonra kendisini sahneye davet edeceğiz. A minha cozinha, a cozinha brasileira, ela tem muitas influências turcas. A cultura turca é muito forte no Brasil. Ela é muito colorida. É uma cozinha de grãos, é uma cozinha de muitas saladas, de muitas verduras. É uma cultura tão rica que eu acho que a gente precisa falar dessa cultura dentro e fora do Brasil. Por exemplo, o quibe, que é um prato, para mim, brasileiro já, e aí ele tem uma pronúncia totalmente diferente, né, que é uma pronúncia turca. Eu acho que o turco também se surpreende quando chega aqui no Brasil, porque eu acho que ele não entende que é tão popular. A esfirra também se torna muito popular e você começa a entender que esfirra é diferente de pidé,
e a massa acaba sendo igual. Eu quis entender um pouco quem somos nós através da Turquia. Quando eu paro para conhecer a cultura brasileira, eu tenho que estudar os países que aqui se encontram para eu poder fazer a minha cozinha. Com o projeto A Brasileira, a gente consegue percorrer esses lugares, conhecer essas pessoas, falar sobre essa cozinha, e o aprendizado que a gente tem, você acaba trazendo um pouco disso para dentro do seu prato. Ai, que bom que você veio. Cheguei agora. É que a gente precisa pronunciar algumas coisas em turco. O quibe, por exemplo, é içli köfte? Isso mesmo, içli köfte. İçli İçli köfte. köfte. Isso mesmo. Olha! İçli köfte. Todas as festas de aniversário, casamento, de norte do Brasil até o sul, você tem o tal do quibe. Sim. E ele é turco, né? E aqui você vê que ele tem um formato lindo, né? E geralmente ele tem um recheio de carne dentro, né? Carne moída. Videonun kanını Hanyana sahneye çıktığında isterseniz görelim. Olha só. Burada keselim videomuzu. Gerisini Hanyana çıktığında görelim. Hanyana, Sao Paulo'daki fine dining restoranı A Casa do Porco'nun şefi ve ortağı. Aynı zamanda 2024 yılında da The World's Best Female Chef, dünyanın en iyi kadın şefi ödülüne layık görüldü. Yeşil Michelin yıldızlı. Konuşmasının adı da Opening Paths, Memories and Affections. Şimdi konuşmasının arasında tekrar videosuna geri döneceğiz ama alkışlarla kendisini sahneye davet ediyorum. Hanyana Torres. Perdão. Olá mais uma vez, acá em Istambul. Estou muito agradecida, de verdade, por estar mais ano acá com vocês. Eu sou Janaína Torres e quero agradecer muito ao Gastromasa, a Gokmen, toda a equipe de vídeo e todo. É interessante estar acá e falar da cultura brasileira, falar da cultura de todo o mundo, porque no Brasil temos mais de 200 milhões de habitantes. Temos 6 biomas distintos e estes lugares distintos, essas regiões distintas, são regiões que têm uma forte imigração de pueblos do mundo todo. E quando me invitaram para ser algo de novo acá em Istambul, eu pensei, quero falar de meu novo projeto, que é projeto de trabalhar, pesquisar, estudar todas as origens que temos de alimentos em Brasil, toda a biodiversidade, toda a ancestralidade que temos em meu país, que muito bem está preservada na parte norte, principalmente ali de Amazônia, que temos uma vasta floresta com técnicas ancestrais maravilhosas, como a extração de tucupi, como os animais mais selvagens, e frutas muito nativas. E isto é uma cozinha que começa com uma história nativa, indígena, e depois se adentra toda a parte migratória em Brasil. E esta parte migratória de Brasil é esquisita porque nos traem influências de todo o mundo. Então, pensamos com a cultura portuguesa,
después la africana, española, italiana, turca, de todo Oriente Médio, e também temos os japoneses e tantas outras culturas que agora, com a história um pouco mais contemporânea, temos toda a Latinoamérica muito forte também em Brasil. Então, Brasil tem a cultura nativa, todas estas histórias tão ricas, tão bonitas, e que é uma preservação identitária de todos os pueblos. Podemos falar em Brasil e homenagear muitas culturas, porque quando vivemos em um país, sabemos que hoje nascemos em um país, vivemos em um país, pero depois podemos não estar mais neste país, podemos cambiar de lugar, podemos ir a outras culturas, e quando adentramos nessas culturas, quando chegamos com a nossa cultura, podemos mostrar quem somos nós através de los platos. Então, a forma mais genuína de falar de uma cultura de um pueblo, obviamente, é através da comida que comemos todos os dias, de como comemos, quem somos e do que somos capazes de transformar nossos paladares. O mundo é um mundo sem barreiras, não temos fronteiras. Não temos que ter preconceito a todas as influências que adentram em nossos países, porque somos humanos e os direitos humanos de nós devem estar preservados. E que são estes direitos humanos? É de poder falar de tudo que como nós somos, como comemos, como queremos passar a vida adentrando em las culturas, com os alimentos. E uma forma que me chamou muito a atenção em Brasil e que eu fui pesquisar, porque é minha terceira vez acá em Turquia. Então, eu mirei muitas coisas, sabes, que são muito parecidas com o Brasil. Ayer estava caminhando na calle e mirei os carritos de maíz. Em meu país, estes carritos também tem em todas as praias, em centro de São Paulo. Esta venda, este comércio que tem em Brasil, tem muito que ver com os países de Oriente Médio e os turcos. E é tão delicioso pesquisar, é tão delicioso adentrar em las culturas. E hoje, neste dia, eu quero homenagear uma cultura que eu me apaixonei, que está muito forte em Brasil hoje, e é uma cultura colorida, é um país colorido, vibrante, é um país que transborda energia, transborda comida, e que tem muita gente deste país adentro de meu país e adentro principalmente de onde vivo, que é São Paulo, onde eu tenho 5 negócios. O Bar da Dona Onça, a Casa do Porco, uma heladeria, uma casa de perro caliente, e agora empiezo este projeto que tem a missão de falar para vocês como é as outras culturas, como é minha comida com a influência de outros países. E que país será que é este que eu vou homenagear hoje? Óbvio que já passaram o vídeo um pouco antes, pero era para passar depois de minha fala, pero agora sim, quero que vocês assistam este vídeo com muito amor. Eu me dediquei para falar desta cultura tão especial e deste país que, de verdade, eu estou apaixonada. Então, vamos assistir este vídeo.
A minha cozinha, a cozinha brasileira, ela tem muitas influências turcas. A cultura turca é muito forte no Brasil. Ela é muito colorida. É uma cozinha de grãos, é uma cozinha de muitas saladas, de muitas verduras. É uma cultura tão rica que eu acho que a gente precisa falar dessa cultura dentro e fora do Brasil. Por exemplo, o quibe, que é um prato, para mim, brasileiro já. E aí ele tem uma pronúncia totalmente diferente, né? Que é uma pronúncia turca. Eu acho que o turco também se surpreende quando chega aqui no Brasil, porque eu acho que ele não entende que é tão popular. A esfirra também se torna muito popular e você começa a entender que esfirra é diferente de pidé e a massa acaba sendo igual. Eu quis entender um pouco quem somos nós através da Turquia. Quando eu paro para conhecer a cultura brasileira, eu tenho que estudar os países que aqui se encontram para eu poder fazer a minha cozinha. Com o projeto A Brasileira, a gente consegue percorrer esses lugares, conhecer essas pessoas, falar sobre essa cozinha e o aprendizado que a gente tem, você acaba trazendo um pouco disso para dentro do seu prato. Ai, que bom que você veio. Sim, cheguei agora. É que a gente precisa pronunciar algumas coisas em turco. O quibe, por exemplo, é içli köfte. Isso mesmo, içli köfte. İçli Köfte. köfte. Isso mesmo. Olha! İçli köfte. Todas as festas de aniversário, casamento, de norte do Brasil até o sul, você tem o tal do quibe. Sim. E ele é turco, né? E aqui você vê que ele tem um formato lindo, né? E geralmente ele tem um recheio de carne dentro, né? Sim, carne moída. Carne moída com cebola, com nozes quebrado Olha e só. temperos especiais. Bom apetite. Isso é maravilhoso. Nossa, o quibe dele é muito bom. É super recheado. Nossa, é muito bom. İçli köfte. Pra mim, é quibe e ele é brasileiro. Porque ele faz parte, hoje, da cozinha popular brasileira. Porque ele se popularizou no Brasil. A gente ama quibe e a gente tomou isso como sendo também brasileiro, de tão popular que virou aqui. E esse da Casa Turca é maravilhoso. Aqui tem muitos lugares que os donos é brasileiro, mas é fácil achar o quibe. Os nossos aniversários, nossas outras comemorações. Quibe é comum, muito comum. Ele é tão popular que ele virou algo que ficou incorporado mesmo. Pode pôr aqui, olha lá. Uau, esse eu não conhecia. Explica em turco para eles lá. Eskar en Turku. Şu an masada gördüğümüz tabak İskender tabağı. Tabakta en başta ekmekler var, tereyağında kızartılmış ekmekler var. Üstünde ise ince ince doğradığımız etler. En üstünde salça, İskender salça sosu, üstünde ise mantega var. Yanında gördüğümüz eşlikçiler ise yoğurt, süzme yoğurt, yanında domates, yanında da kızartılmış patatesler var. E esse é o prato principal, é o prato que eles falaram que é o prato da casa. É o prato que vende muito, né? Não é isso? Sim, é isso. Me conta uma coisa. O que você come no Brasil que você adora comer? De comida brasileira? Açaí, tapioca. Já comeu feijoada? Sim, feijoada. Feijoada. Feijoada é muito famoso. Meu restaurante é especializado em feijoada, Sim. galinhada, moqueca.
moqueca. Você conhece, não? Não. Não, precisa ir lá no meu restaurante. Vai ser meu Sim. convidado para conhecer comida brasileira com a esposa. Com minha família Sim, vou chegar. convidado. Muito sim. obrigado. E arroz e feijão, você já comeu? Todo dia. Ah, todo dia. Muito bem. Arroz, feijão carioca, feijão prato, o preto. Feijão preto é Preto, sim. maravilhoso, né? Então, Você já é- comeu coxinha? Coxinha sim, claro. Sim, porque aqui a coxinha e o quibe são os dois mais famosos do Sim. Brasil, hein? Aí temos coxinha também, você quer provar? A coxinha aqui? Sim. Eu quero uma coxinha. coxinha. Como assim? Uma coxinha? Coxinha brasileira. Na casa turca, ó. E isso é uma troca, né? Vir no restaurante turco, o quibe eu já acho que é brasileiro. Eu também acho. Eu também Eu também quase acho. E a coxinha, então, é muito brasileira. E que delícia encontrar uma coxinha numa casa turca. Eu acho que isso é uma Sim. homenagem ao Brasil, né? Em relação à nossa cultura, essa mescla de cultura. Que legal. Que bom, prazer em te conhecer. O prazer E é meu. Obrigada por essa troca, por essa energia. Agora nada. espero toda a sua família lá no Bar da Dona Onça para você conhecer muqueca, coxinha. Se Deus quiser. Então, você trabalhar com os grãos, você fazer as saladas. Então, o menu Abrindo Caminhos, ele traz essas influências. Eu já fiz esfirra em muitos eventos, em muitos menus. Fiz quibe, né, no menu Abrindo Caminhos. Tanto no menu Abrindo Caminhos, quanto no menu Memórias e Afetos, você vai encontrar a Turquia, esse colorido turco, quando eu estou fazendo uma salada de feijão, por exemplo, né? Então isso vem muito daquilo que eu vejo, né? Quando eu viajo, quando eu estudo, tem muito a ver com a minha cozinha de hoje. Então eu acho tão bonito que eu comecei a minha carreira vendendo coalhada. O que é coalhada? É o iogurte que eles faziam. Então também tem uma descendência, uma ancestralidade muito forte. E eu queria mostrar um pouquinho do que é a cultura turca no Brasil, para que eles conheçam o Brasil através da própria cultura deles. É você mostrar a técnica, as receitas, com todos os ingredientes brasileiros. Então, você adaptar a sua técnica, a sua cozinha para o ingrediente local. E eu acho que os turcos têm muito isso, sabe? Que é a emoção, a vontade de receber. Eles recebem a gente muito bem, eles tratam a gente muito bem. Eu me sinto agraciada pela troca, por aquela pessoa estar dentro do meu país fazendo uma troca cultural. Eu acho que não tem nada mais bonito do que você colocar as duas bandeiras, da onde você vive e da onde você veio. Os restaurantes que chegam aqui, que abrem aqui, que são típicos, né? É uma casa turca, o restaurante do Bósforo, né? É super turco, mas eles acabam trazendo a brasilidade, a forma brasileira, a moda brasileira para dentro das suas cozinhas. E eu acho isso sensacional. É por isso que eu criei, é por isso que eu quis fazer a brasileira. A brasileira é uma forma de viver, não é só um projeto. É uma forma de você olhar para o outro. É você aprender a cada dia com o outro e trazer a coxinha para dentro de um restaurante turco, por que não? E eu levar um quibe para dentro do meu restaurante brasileiro. Essa é a missão, né, da brasileira. É isso. E dessa vez no Gastromasa vai ser um pouquinho diferente. A gente vai contar a cozinha brasileira, mas com influência deles da Turquia. Eu estou bastante feliz. Então é a Turquia vivendo de um modo brasileiro. Bien, este es
una forma de hablar un poco de Brasil a través de ustedes. Espero que podemos cambiar muchas cosas juntos, não só com a cultura turca, né, de Turquia, mas também com tantas outras culturas. Este modo brasileño que temos de viver outras culturas, de falar de outras culturas, de homenagear outras culturas que estão adentro de meu país, para mim é muito importante, porque sabemos que estamos acá hoje, mas temos tantos conflitos no mundo, temos tantos desenvolvimentos, tantos desenvolvimentos, o mundo cambia tão rápido que é importante sempre estarmos atentos a todas as culturas do mundo para que possamos mirá-las e conectá-las com tudo que temos também. E claro, sempre que hablo de Brasil, hablo de la parte mais nativa, de la parte cultural nativa, ancestral, indígena, africana, portuguesa, pero no dia de hoje eu queria ser algo mais diferente, algo como viver de verdade a cultura turca adentro de Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vão conhecer o Brasil e toda a sua diversidade, todas as culturas que temos dentro do Brasil, que vocês possam levar um pedaço de vocês para allá e que eu leve um pedaço de mim de acá para meu país também. Quero agradecer também a presença do cônsul de Brasil, que está acá, que vive em Turquia e veio mirar nossa apresentação e essa homenagem que eu quis fazer a este país e essa cidade tão bonita que me acolhe sempre. Muchas gracias e até a próxima. So thank you. Gracias. So we have a way in common, huh? Brazilian way and Sí, Turkish way. thank you so a little much. something to Thank you so remember much. us. Thank you very much. Efendim, sırada yine çok ünlü, çok sevilen bir şefimiz var ama öncesinde küçücük bir videomuz var. Onu izleyelim. Daha sonra şefimizi davet edeceğim. Evet, ufak videomuzdan sonra yerel ürünlerin izlenebilirliğini önemseyen, modern bir Peru mutfağı olan Mayta'yı açan, uzun süredir dünyanın en iyi 50 restoranı listesinde kendine yer bulan ve bunu gencecik yaşında yapabilen bir şef var sırada. Jaime Pesake. Mastika Peru konusuyla sahnede bizlerle birlikte olacak Jaime. Alkışlarla kendisini sahneye davet ediyorum. You hear them? There is always a little problem, this or that way, you know? Things happen. But do you want the whatever you think is better. actual mic? Is that okay? Whatever you think is better. It's way better, believe me, because it's the older technology and it works way better. You hold it, it's coming.
Geldi ve burada. Here you go. Perfect. More security. It is indeed. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada, agradecer a Gokmen, a Gastromasa y a todos ustedes por estar acá. Estoy muy contento, es el segundo año ya que vengo y la verdad que me he quedado, el año pasado fue muy rápido y este año he tenido el tiempo de poder visitar un poquito más la ciudad, el país y estoy realmente fascinado. La verdad que tienen una gastronomía, una cultura y un país extraordinario del cual me voy a llevar siempre conmigo, ¿eh? Increíble. Bueno, yo me llamo Jaime Pesaque y vengo de Lima, en Perú, Sudamérica. Tengo un restaurante que se llama Maita, que significa en idioma aymara tierra noble. Y un poquito eso es lo que significa Maita, ¿no? Nosotros lo que hacemos es trabajar todos los días haciéndole una oda a nuestra tierra, valorarla y tratar de cuidarla al máximo posible, ¿no? Un poquito eso es lo que hacemos en resumen, eso es lo que significa tierra noble. El día a día de Maita es una oda a nuestra tierra. Bueno, Maita este año cumple 16 años y nos hemos tomado el atrevimiento de decir ahora que Maita es una pequeña embajada de la cultura a través de la gastronomía, o lo queremos ver de esa manera. Lo que vamos a ver ahora es un video del cual va a mostrar un poquito nuestro territorio, nuestras regiones y que va a resumir un poquito las palabras que voy a decir luego. Si pueden mostrar el video, por favor, les agradeceré.
Bueno, lo que hemos podido ver es un poquito las 3 regiones de mi país. Tenemos mar, costa, sierra y selva. Y lo que he querido ver es mostrar en este video lo importante que es nuestro territorio. Y no solo el de todo el mundo en realidad, pero el nuestro es, siempre digo que elegir ser cocinero en el Perú es bastante fácil. Miren lo que tenemos. Tenemos mar, costa, sierra y selva. Tenemos muchos microclimas, tenemos una biodiversidad espectacular, somos privilegiados realmente y la gastronomía es la potencia que nos hace seguir adelante. Tenemos productores, tenemos gente en la cual nosotros nos inspiramos mucho, nosotros tratamos de conectar un poquito todo lo ancestral con la modernidad. Definitivamente nosotros en lo que hacemos en Maita vas a encontrar los sabores de siempre, vas a encontrar los aderezos, los sofritos, bases de ajíes y un montón de cosas que respetamos como cultura, pero tratamos de elevarla y llevarla a una modernidad, porque bueno, eso es lo que hacemos, nos dedicamos un poco a la creatividad también, ¿no? Y bueno, la verdad que lo que nosotros hacemos también, siempre decimos que no somos artistas, como mucha gente dice, nosotros nos consideramos que somos artesanos y lo que tratamos de hacer inclusive muchas veces es usar las manos. Hacemos muchas de nuestras vajillas las hacemos con nuestras propias manos, con arcilla y mezclamos con diferentes ingredientes para poder trasladar a los comensales o a nuestros clientes, amigos que van a visitarlos a estas regiones que consideramos privilegiadas, que consideramos únicas y tratamos de que en la experiencia y un poquito con su imaginación se sientan en ellas, transportarlos a ellas y a toda su gente. Y luego un poquito también de lo que se está hablando es de legado. Entonces nosotros lo que queremos es respetar a estos productores, salir un poquito de la cocina. Sabemos que estar en la cocina es importante, pero también es un poquito salir y ver qué cosa es lo que está pasando. Nosotros siempre decimos que lo que queremos es explorar el país, explorar estas regiones, preocuparnos por nuestros proveedores, por ellos que en realidad, si hoy estoy parado acá, es por estas regiones, es por estos productores y un poquito es a través de lo que hacemos, a través de lo que hemos estado trabajando los últimos años, es dejar algo, dejar este legado, que los nuevos cocineros, jóvenes o no tan jóvenes, puedan continuar con esto, generar ese espíritu de ganas, de curiosidad, de querer explorar todo el territorio, de valorarlo y de definitivamente que se sienta que nosotros hemos pasado por él. O sea, tiene que haber un antes y un después. Recordemos que el legado que nos ha dejado, que salía en el video de mi colega y amigo Micha, Gastón, ha hecho un trabajo extraordinario, ha dejado ya un legado y está en nosotros, los que somos un poco más jóvenes y los que vendrán, en continuarlo y en respetarlo y no solamente sacar provecho de él, sino haber pasado habernos notado y hacer que haya pasado por nosotros también. Entonces creo que en este tema de legacy o de legado es dejar algo. Una vez que nosotros hacemos un plato o inclusive los ponemos en las redes sociales, antes cuando de pronto éramos más jóvenes, de pronto alguien hacía algo parecido a nosotros o similar o se inspiró en ellos, de repente nos molestaba. Pero creo que ahora que estamos más grandes nos damos cuenta que eso es un privilegio y que eso nos debe honrar. Una vez que nosotros hacemos un plato o que nosotros ponemos algo en las redes sociales, ya no es nuestro, ya le pertenece a todo el mundo y eso es lindo. Cuando uno ve que alguien se ha inspirado en lo que uno hace, no hay nada más maravilloso, la verdad, eso es un legado y eso es lo que hacemos nosotros los cocineros día a día. Y creo que al final es importante haber dejado 2 legados, ¿no? Uno es en lo gastronómico, y que los chicos que vengan sigan y continúen ese legado, que los cocineros que trabajen en nuestros restaurantes después hagan sus propios emprendimientos y puedan lograr los objetivos que uno ha logrado hasta el momento, por más que tengamos que continuar haciendo cosas y logrando más. Eso es el legado gastronómico. Y después hay el otro legado que creo que es el más importante, el que nos hace a nosotros humanos, el que nos hace a nosotros mejores personas, y es el legado de dejar las regiones mejor, a estos productores más elevados, dejándole, digamos, el valor que se merece
y dejando el espacio mejor. Sabemos que las reglas y las normas de pronto en mi país no son las más consideradas ni son las más respetadas, pero está en nosotros hacer que eso sea así. Al final, nosotros nos sentimos privilegiados por poder hacer lo que nos gusta en los restaurantes, pero la verdad que el trabajo es de toda la gente que está en estas regiones, y entonces el legado que nosotros tenemos que dejar es algo que esté mejor para ellos, que sea mejor para ellos, porque ellos nos han dejado algo a nosotros, y es continuar ese legado. Bueno, quiero que sepan que estoy muy contento de haber estado acá, les agradezco mucho, y mi país, Lima, y mi restaurante, y estoy seguro que el de todos mis colegas, el Perú siempre va a ser su casa cuando ustedes quieran. Gracias. Wow, the whistles and everything, and people love you so much. Thank you very much. And thank you for being so nice, kind, and friendly. Thank you for bringing your beautiful, warm feelings to us. Değerli misafirlerimiz, gene sırada kısa bir sponsor videomuz var. Ardından çok sevilen, çok takip edilen bir başka dünyaca ünlü şefi bu sahnede ağırlayacağız. İzleyelim. Evet, bu vesileyle sponsorlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim 2 Michelin yıldızlı ve yeşil Michelin yıldızına sahip Cado'nun kurucusu, ortağı ve şefi Nikolay Noregard, İskandinav mutfağının hareketinin öncü isimlerinden biri. Bornholm's Smoking Heritage, Tradition and Innovation konu başlığıyla Danimarkalı isim, ünlü şef sahnede. Nikolay. Thank you. No, thank you. Thank you. I think we have a little video to play first. Maybe it's going to come. Yeah.
So I'm actually here to only talk about one dish. I mean, we could talk about, of course, a lot of dishes, but heritage is, of course, the theme, and there's one thing that's very much a heritage for me as a chef, and also for Cadeau as a restaurant. But to be able to understand that legacy, I need to give you a little bit of background. This is my restaurant. It's called Cadeau. Opened in 2007 on the island of Bornholm, small island in the Baltic Sea, by two friends, me being one of them, and Rasmus being the other one. And I ended up in the kitchen, and we had some success in the end. And in 2011, we wanted to expand the business and open up a restaurant in Copenhagen, as being the capital of Denmark. And we did it to begin with, to be able to be more in Copenhagen as we had kids and whatever. We tried to do it like a bit incognito, keep it under the radar, but that went pretty quickly to shit. After moving a few times, we're now in the location in Christianshavn, very nice neighborhood in Copenhagen. This being our home, and Bornholm being our summer house, kind of. That's how we want to look at it. The basic ethos of Cadeau is based on the terroir of Bornholm. We very quickly joined the Nordic movement back in 2007 when it was very young. We wanted to make a cuisine that's Nordic, but even more local, hyper-local, focusing on the island of Bornholm. Bornholm is very small. It's like a third of the size of Mallorca. 40,000 people live there. It's a granite island, like a rock island. It's split in two by two tectonical plates that are meeting in the middle, so it creates like one half of the island, very flat, sandy, beautiful meadows, and the other part being super rocky, hilly, and very dramatic, which creates like super amazing small microclimates, and also creating all sorts of Scandinavian nature in this little small spot. So we can get anything from the rocky shores to the sand, and we can find basically anything. The soil there is very lush, so there's an abundance of vegetables and wild herbs, which we base our cuisine on, of course. Just one sec. The idea was to build a kitchen that's based on culinary traditions, like the heritage of Bornholm, but also focusing on, of course, the wild and our gardens. We have a garden, so we grow a lot of stuff ourselves. The basic DNA of the restaurant is preservation. So we preserve around 10 to 12 tons of stuff every single year, which we get from the nature, but also from the wild, like in our gardens, of course. But to take a little bit back to the heritage of this specific dish, it goes back to the history of the island. I'm just going to click through this, very big. This one. The culinary origins of Bornholm is based on anything that comes from the Baltic Sea, basically. In the late medieval ages, salted herring was the biggest. This is not from the medieval ages, by the way. It was the third. The salted herring from the Baltic area was the third biggest commodity in Europe, actually, back then. So they would bring the salted herring down south, and they would bring back spices to the Nordic region. In the 1800s, roughly, slowly the herring or fishing industry became more like focusing on smoke, which is the actual heritage of the island of Bornholm. It's mostly herring, but also, of course, salmon, as we're bringing on today.
It's called the gold of Bornholm because, of course, the herring would be golden and worth a lot. In the 50s, when it was at its highest, there would be around 130 smokehouses on the island, which is a lot on such a small island. And it would usually be the wives, the women, as you can see on the picture, smoking the fish, traditionally on open fire. And they would also smoke cigarettes while doing it. Growing up, my uncle had the last smokehouse on the island that was smoking in a traditional way, like you see it here on the pictures. And for me, it's like extremely important to dive into that heritage and to actually also bring it into a modern context. Because when my uncle died in 2010, the last old school smokehouse also died with him. And today there's only 10 smokehouses left on the island, and they usually just runs like restaurants. So for me, it's extremely important to keep the heritage and to bring it forward. I was actually going to put on a dish with a smoked herring from my uncle's smokehouse, but then he passed away, and then I had to figure out something else. And this is a result of that, you could say. It's the only dish that constantly is on the menu. We change the menu. In Copenhagen, we change the menu completely twice a year. We work with 2 seasons, a growing season and a preservation season. Preservation season focusing, of course, on all the stuff we do on the island. Anything from canning, salting, sweet pickles, anything. But this dish has been on the menu for 9 years, and it's very important that it stays on the menu because, of course, I think it's the heritage of me, the heritage of my family, the heritage of Bornholm. But to bring it into a stage of modern cooking, to add a little bit of innovation to this very, very ancient technique, we figured out to combine 2 very classic ways of smoking salmon. So one, of course, we get the fresh salmon in, fillet it, we add salt, 3% roughly of dry salt. As you can also see, I can see it there. This is, of course, to ensure that the salmon is salted. It releases liquids, firms up the meat also. It needs to sit in, it forms a brine, of course, from the liquids. It needs to sit in that for 4 days. And after that, we dry it for around 3 days to make it completely dry. And then we cold smoke it as the one technique, which of course is also an Asian technique. It's more like a preservation technique for the salmon to keep. Traditionally in the smokehouses, it's hot smoking. It also provides a little bit of preservation, but it's mostly for consumption pretty fast. So the innovation in this is combining the cold smoked and the hot smoked techniques. So what happens is when we cold smoke it, the smoke, it smokes for around 12 hours at room temperature. And the cold smoking will ensure the meat inside the fish. It creates this basically a crust around it, which then, when it's hot smoked, ensures that all the liquids, all the moisture, everything stays inside the meat. So in that way, basically casing in all the liquids and juice, which then, when we serve it, just ensures this buttery, soft, if you ask me, very nice salmon, right? Yeah, I'm sorry we couldn't make enough for all of you, but we had to make a few tries. Yeah, I forgot to click this. This is just the filleting. This is the cold smoking process. It's classical. We use cherry wood to give it a bit more fruity. It's very mild in the smoke texture. In the smoke flavor. We just put it in there and make sure that it has this circle of cherry wood burning all the time. And after that, it's time for hot smoking.
And the hot smoking is, as you also saw on the old photos, happens, create a fire, let all the embers create, and then we pack wood, beechwood in this case, on top of the embers to make sure that no flame is coming, because if it bursts into flame, of course the meat will burn or the temperature will be too high. The temperature has to be around 80 degrees, 70, 80 degrees. You can vary in terms of course, where you put it in the oven or in the fireplace. Traditionally, it's alder wood, but we prefer the beechwood. Also, you can call that a bit of an innovation, because if my uncle would have lived, he would have probably killed me. And then, of course, we serve it. This is done just pre-service, so it's a cooking technique, of course, done just before the guests are arriving. We serve it usually with a sauce made from herring garum and butter that's infused with lavender. And then a very humble onion on top with preserves. Like super simple, but it's pretty good, I would say. You can see this we usually serve it tableside, of course, so the guests can actually see. We like dig out all the nice meats and serve it with this little humble onion on top. That's it for the heritage of smoked fish. Thank you. Where are you going so fast? Oh, hello. Nikolai, I was in Denmark 2 weeks ago. I loved your country so much. Thank you so much. It was my first visit, and I loved your food too. Thank you so much. Thank you. Thanks for having me. Thank you for being with us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Hep alkışlar şeflere, hep alkışlar şeflere. Efendim, değerli konuklarımız, sırada önce gene çok ünlü bir şefimiz var ama önce bir videomuz var değil mi? Bir videomuzu izleyelim, daha sonra kendisini takdim edelim.
bir şef Patrick Roger, özgürlüğü, tutkuyu ve malzemeleri sürekli yeniden keşfetmeyi seven bir şef. Kendini böyle tanımlıyor. Felsefesi her zaman ilerlemek, düşmek ve ne olursa olsun tekrar ayağa kalkmak. Bize ne kadar benziyor değil mi? Roger şimdi Art Changes Vision, Patrick Roger Universe konusuyla ana sahnede. Alkışlarla kendisini davet ediyorum. Ve Patrick Roger'le beraber sahneye çıkacak olan çok sevgili bir Fransız gazeteci daha var. Philippe Odieu, oui. C'est comme ça. Ve soruları Philippe soracak. Efendim sahne sizin. Bonjour chef, bonjour à tous. Bonjour. Donc on va parler en français. Alors chef, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ici aujourd'hui? C'est une grande question. Et est-ce qu'on pourrait avoir une grande réponse? D'abord, je voulais venir à Istanbul. Et est-ce que ça vous plaît? Évidemment, c'est super. En arrivant, tu comprends directement que l'on est dans un pays qui est formidable. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu qui vous êtes, comment vous créez, car vous êtes très connu dans le monde du chocolat pour des créations exceptionnelles. Et l'idée, c'est d'essayer un petit peu de mieux comprendre tout ça. Ouais, alors je viens de mettre une image, tout simplement. C'est plutôt cette relation au visuel. C'est très flou, mais je sais exactement où je vais. Et dès que c'est pensé, c'est fait. Et par exemple, le titre de cette, plus ou moins de cette image, c'est le syncrétisme. Et avant de penser, il y a cette image qui est floue. Donc pour s'y retrouver, c'est pas très simple. Mais est-ce que du coup, votre réflexion commence par l'image ou comment vous êtes arrivé à cette image? Donc j'ai dessiné cette image et surtout on a réussi à faire une photo. Et ça, c'était assez extraordinaire. Et puis dans la soirée, après avoir tout fait, là on va dérouler ce que j'ai fait. J'ai commencé à travailler. J'ai fait juste un petit dessin pour marquer. À partir de là, il fallait tout de suite travailler et j'ai une pensée comme les cuisiniers. Je pense comme un cuisinier. Je fais plus ou moins comme la pâtisserie pour la gestion du temps. Je fais de la chocolaterie et la sculpture et l'architecture est vraiment mon art de prédilection. Ouais, c'est ça, vous êtes très connu pour les formes et apporter de l'art au chocolat. Et on parlait tout à l'heure un peu de cette, je ne sais pas si c'est une pression, mais en tout cas, on attend toujours de vous que vous veniez avec une approche qu'on n'a encore jamais vue. Et donc, comment ça se passe pour vous? Je crois que surtout, c'est la chance de rien savoir, et c'est ça qui est le plus extraordinaire. Je viens d'un petit village, et puis tout simplement, un jour, je me retrouve place de la Madeleine à Paris, et aujourd'hui, ici. C'est beau. Et donc, du coup, dans la création, comment est-ce que vous arrivez toujours à avoir cette approche qui est assez singulière? Aujourd'hui, ou en tout cas cette année, il y a une centaine de nouveaux chocolats, environ 200 sculptures, plus l'architecture, 300, 400 pièces dans l'année, ça va faire. Et donc là, c'est pour ça j'ai dessiné. Quand j'ai vu ce flash, ça m'a fait penser tout de suite à ça. Et directement, 10 minutes après, on a fait cette tartelette. Ah, donc c'est sur un temps au final très court. C'est surtout très instinctif, vraiment, je pense, comme le cuisinier. C'est tout de suite. Je connais un garçon qui s'appelle Emmanuel Renaud, qui est vraiment un barjot. Ça va très très vite. Et on a vraiment ces approches qui est très simple à la fois. Donc c'est une approche instinctive. Et donc quand vous voyez ça, comment est-ce que vous avancez dans la création? Je connais surtout exactement le goût. Je sais la forme, la texture. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer. Et c'est vraiment le travail qui va faire que l'on réussit. Et c'est instantané, il n'y a pas d'essai, c'est bon systématiquement. Incroyable. Et pour vous, le goût arrive du coup après la forme et la structure ou comment? Alors, pour la première fois, donc j'ai essayé d'écrire. Il y a Mathilde qui est dans la salle aussi, parce que le soir, il fallait que j'essaie de lui expliquer. Donc j'ai pris à 22h, j'ai commencé à essayer d'écrire comment ça naît. Et je pense réellement, c'est d'abord l'esthétique. C'est pour ça qu'il y a eu ce petit schéma au crayon à papier. Mais tout de suite, je commence, le goût arrive, et par le goût, ça va m'emmener jusqu'à l'architecture. Mais c'est un peu un cheminement qui est étrange. Mais en 5 minutes, j'avais changé les 10 ans de ma vie.
C'est incroyable. Et comment est-ce qu'on arrive ensuite à transmettre ça à des équipes? J'ai un garçon qui est là depuis 20 ans avec moi. Donc le problème, c'est de l'attraper simplement parce qu'il y a trop d'idées. Donc c'est à quel moment tu es capable de passer entre la production, parce que notre métier, on fait quand même 16 millions de chocolats. C'est quand même pas mal. C'est énorme. Ouais, c'est 16 millions de fois on rentre dans quelqu'un et 16 millions de fois on est jugé surtout. Et pas jugé comme en cuisine le jour même. Ça peut attendre 1 jour, 2 jours, 10 jours. Et notre pire ennemi, souvent, c'est quand même le consommateur. Dans quel sens ça devient votre ennemi? Parce que je pense et je gère cuisine et pâtisserie. Donc la pâtisserie ou du pain, je ne comprends pas pourquoi on mange le pain le lendemain. Pour moi, c'est impossible. Il n'y a pas de sujet. Et donc, vous pensez que les clients, parfois, on va avoir des difficultés à comprendre la création et ce qu'il y a derrière ou... Non, c'est surtout qu'on pense que le chocolat, c'est un produit de longue conservation. Sauf que nous, comme on pense cuisine, donc c'est du frais. C'est comme si vous aviez du maquereau ou j'en sais rien à manger. Il ne faut pas attendre le lendemain, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Et c'est ça qui est le plus dur et ça m'exacerbe. Parce que si on n'arrive pas à transmettre ça, donc on sait faire le meilleur. Même ma grand-mère, elle mettait ça dans son placard. Et comme c'était l'enfant chétif, je ne sais pas quoi, elle le gardait, puis ça pourrissait. D'accord. Et donc, du coup, pour vous, en fait, les créations, elles devraient être consommées comme dans un restaurant à la minute, quoi, presque. Oui, pour nous, le cheminement est un petit peu plus long, mais c'est quand même très proche. Il ne faut surtout pas penser longue conservation. D'accord. Et alors, une fois donc, que vous avez eu cette structure, comment ça évolue? La structure, surtout, elle passe aussi par, pour moi, ce qui est le plus important, ce que j'ai vu dans tous ces cuisiniers que j'ai rencontrés dans ma vie, ils ont le geste aussi. Si je prends Jérôme Banquetel, par exemple, la réserve, quand je lui fais faire une ganache à la truffe, il l'a fait merveilleusement bien. Et quand il va couper, mais il faut 40 ans pour comprendre. Et c'est pour ça que là, j'ai mis ce petit schéma aussi. Je pense que le geste crée vraiment l'intelligence. On a tous une approche pour toucher. Et le fait de toucher de telle façon, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et à la fois, quand j'étais gamin, j'avais 20-25 ans, je travaillais chez le père de Bruno Mettenard, qui est 3 étoiles Michelin. Et je me faisais plutôt engueuler parce que j'étais lent, alors que je suis quelqu'un qui vient de la vitesse. Mais il fallait tout ce temps, tout ce cheminement aussi pour apprendre. Il faut beaucoup de temps. Et donc, si l'intelligence vient du geste, pour produire toutes ces formes et un petit peu partout dans le monde comme vous le faites, comment on transmet justement cette intelligence et ce geste? Comme aujourd'hui, j'écris l'oral. On est en train de perdre aujourd'hui dans les ateliers. Alors en cuisine, je pense que l'oral est encore là, suffisamment. Mais en chocolaterie, en pâtisserie, je ne suis pas sûr qu'on ne perde pas tout simplement, même c'est certain, je suis sûr qu'on perd l'oral. Avant, la transmission, elle était que par l'oral. Il n'y avait pas d'informatique, pas de RP, pas de tout un tas de choses, quoi. D'accord. Et donc chez vous, l'oral tient une place très importante. Non, on est en train de le perdre aussi, bien sûr, parce que moi, je recule un peu, je laisse faire, parce que mon vrai métier, c'est de faire ce que les autres ne peuvent pas faire, entre autres la sculpture, quoi. Et est-ce que du coup, votre cheminement de pensée, il va se retrouver chez des artistes, chez des architectes, ou c'est quelque chose qui vous appartient? Par exemple, j'ai croisé il n'y a pas très longtemps Jean-Michel Villemotte, et il dit nous sommes les deux à pouvoir comprendre, parce que tout simplement, une sculpture en chocolat ou en métal, on va la poser au sol. Et on a fait l'expérience chez Arnaud Lallemand aussi, chez différents cuisiniers, où j'ai prêté des sculptures pour essayer de dépasser qui nous sommes. Parce qu'il faut aller plus loin, ce qu'on attend de ces garçons. Moi, j'attends plus. Alexandre Gauthier, par exemple, mon rêve, c'est faut le pousser à fond, quoi. C'est quelque chose qui est incroyable, parce qu'il a tellement d'acquis. Et si on arrive encore à transmettre plus, donc on s'élève et c'est assez extraordinaire. Après, ça sert à rien, hein, je suis d'accord, mais on est déjà content. Et du coup, votre démarche, elle dépasse largement la pâtisserie, et vous avez envie d'emmener d'autres artistes de la cuisine
dans cette approche? Si on pense qu'il y a un manque, ça peut être un manque, ou c'est plutôt moi ce que j'attends. Si je vais dans un musée ou quand on arrive à Istanbul, on sait. On doit savoir tout de suite où on est. Et ça, c'est assez fondamental. Et la cuisine, aujourd'hui, ce sont des hôtes aussi. Ils reçoivent du monde. Comment on est reçu? Pourquoi de telle façon? Et il n'y a pas très longtemps, je réfléchissais encore à Alexandre Gauthier. Il a 44 ans. Le garçon, ça fait 44 ans qu'il vit à la Grenouillère. Il s'est ancré, c'est dans son sang, il ne peut pas faire autrement. Alors que j'aurais un rêve aussi, c'est de l'emmener jusqu'à Paris, parce qu'il y aura un public encore différent. Ça, c'est sûr. D'accord. Et donc, du coup, dans ce processus, une fois que vous avez fait ce petit croquis, comment... Le savoir. Ah. Mais ça, il faut travailler. Travailler. Et j'imagine que dans le savoir, il y a l'expérience. Oui, ça c'est pareil avec Cyril Liac, on en parlait il y a quelques temps. Il disait c'est vachement dur parce qu'on n'avait pas l'expérience au départ, quand ils ont commencé la pâtisserie, la chocolaterie. Et ça, bien sûr, moi ça fait 40 ans que je fais du chocolat et je suis né dans une boulangerie. Même si on n'avait pas le droit, et c'est important. Et alors quand on a vu le croquis juste avant et qu'on en arrive là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les 10 ans. Soit on a suffisamment de force pour le faire dans l'année, peut-être dans un autre pays aussi. Quel est le pays qui est capable de recevoir notre culture? Parce que la France a une culture qui est extraordinaire. On a bien vu pendant les Jeux Olympiques, on découvre Paris, que c'est joli. Ben oui, c'est joli, c'est évident. Et demain, c'est comment on continue à, évidemment, offrir ça au monde entier. Que ce soit l'architecture, l'histoire, mais tout. Et chaque ville, chaque pays dans le monde a une histoire, une culture qui est incroyable. Et ça me fascine. Donc du coup, dans votre processus de création, il y a cette réflexion de où est-ce que je vais pouvoir aller chercher C'est plutôt avec qui je parle. Alors bien sûr, on parle en offrant. La cuisine, c'est ça. On offre tout son... C'est un sacerdoce, c'est évident. D'accord. Mais il y a encore la tranche au-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tranche au-dessus? C'est peut-être ça, c'est des tranches, là, effectivement. Je viens de penser aux tranches, mais c'est plutôt demain la future évolution. Et en termes d'image, je vois pas le citron comme quelqu'un de normal, quoi. Et Picasso et Gertrude Stein, en 1905, elle disait « Je suis la seule à pouvoir comprendre Picasso ». Donc aujourd'hui, moi, je partage avec Mathilde, plus, parce que, bon, elle a le cerveau qui tourne très très bien. Et puis, si on avance un peu dans les images, tout simplement, ça, c'est l'intérieur du chocolat. Mais là, on n'est pas encore dans l'intérieur de l'intérieur, c'est ce que l'on voit à l'œil nu. Et c'est ça qui est fascinant. Et par exemple, Mathilde, qui est ingénieure, elle va m'expliquer, parce que moi, je ne sais pas. Et le fait de ne pas savoir, ça m'a permis d'arriver là aussi. Je n'ai pas besoin de savoir pour avancer. C'est devenu c'est la connaissance empirique qui parle, et quand la non-connaissance scientifique qui vous a amené à peut-être aller plus loin que si vous aviez tout su dès le départ. Oui, parce que j'avais pas d'appréhension, rien du tout. Je ne savais pas. Donc vraiment, c'est très simple. Là, on rentre dans la matière aussi, mais on la voit à l'œil nu à ce moment-là. Il faut imaginer que, pareil, 1908, je crois qu'il découvre l'atome. C'est l'époque de Le Corbusier aussi. Et Mathilde, elle dit « Tout tient par le vide ». C'est le vide qui nous tient. Et là, tu te dis « Mais c'est quoi ?» Comme la vache, elle n'a pas du lait de façon naturelle aussi. Moi, je croyais encore il y a 2 ans, et je viens d'un village où il y avait 11 fermes. Mais non. Il faut qu'il y ait des petits pour avoir du lait. C'est sérieux. Est-ce qu'on peut explorer cette idée où c'est le vide qui nous tient comment... Oui, sur la notion des atomes ou les cellules, tout simplement. Les cellules, elles se divisent pour se multiplier. C'est quand même un des seuls problèmes mathématiques où ça se divise pour se multiplier. Mais je ne savais pas non plus, quoi. C'est catastrophe. Comme je ne sais pas éplucher des légumes. Alors là, de nouveau, on avait des formes. Donc moi, tout à l'heure, j'ai cru que c'était vos fameuses créations signatures. Les demi-sphères. Voilà, les demi-sphères. Mais non.
Non, non, là c'est tout simplement sur le beurre de cacao, comment il va cristalliser. Donc on le laisse cristalliser et puis il va prendre des formes qui sont complètement dingues. Parce qu'il y a 4 molécules à l'intérieur du beurre de cacao, 2 qui durcissent en 3 minutes, une à 48 heures, et puis une qui est complètement anarchique, qui se promène tout le temps. C'est pour ça qu'il y a le blanchiment gras. D'accord. Et moi, je joue beaucoup avec toutes ces matières, hein, parce que la sculpture, je peux la garder pendant une éternité, quoi. Et la couleur aussi, non? Et la couleur, évidemment. J'ai apporté la couleur il y a une trentaine d'années. Il y a un garçon qui s'est assis à côté de nous tout à l'heure, je ne l'ai pas vu depuis je ne sais pas combien de temps. Et je gagne la Coupe du Monde il y a 30 ans, grâce à une demi-sphère. Elle était comme vos yeux. Alors ça, ouais, c'est une image qui empirique. Ouais. Elle est empirique, mais à la fois, c'est comment on continue donc, de ce petit pois, de la boîte de petits pois, de comment on a créé cette tartelette, je vais arriver jusqu'à comment on va exposer demain. Donc ça, c'est le lieu où on expose, donc c'est l'architecture. Et là, seul mon japonais, quand il avait 10 ans, on a passé 10 ans de notre vie ensemble, c'est-à-dire 30 ans, hein, à 120 heures par semaine, et il dit, ça le fait chier, quoi, parce qu'il sait que c'est déjà construit. Et demain, si on est un petit peu plus fort, on ira encore plus loin. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous, cette image? Bon, c'est surtout le lieu, c'est comment demain on expose, comment on continue à partager. Parce que peut-être que le plus grand message, c'est de partager notre métier, la cuisine, faire dormir les gens, la pâtisserie. Tous ces métiers sont quand même, ça nous remplit de gourmandise. Et je pense que c'est ça qui est le plus beau. Donc, dans votre processus de création, on a compris qu'il y avait un peu des fulgurances et que voilà, il y avait tout un cheminement, mais vous allez jusqu'à comment vous allez le présenter aux clients. On disait qui va pouvoir le recevoir, mais c'est aussi comment on va pouvoir les aider à le recevoir, c'est ça? Mais c'est vraiment la question, c'est comment on mange, comment on dort aussi. C'est pour prendre quelque chose qui est plus simple, qui est proche. Ouais. C'est comment demain on dort. Et ça, c'est fabuleux de découvrir que Le Corbusier, il avait déjà 5 grands sens à cette époque. C'est comme les 5 S pour le Japon, on doit ranger, ordonner, être rigoureux, etc. Et donc on a forcément plein de petites méthodes comme ça, quelques mots, et c'est très codifié. J'ai l'impression je fais le con pas mal, mais derrière ça rigole pas des masses, quoi. Surtout avec moi-même, quoi. Et du coup, c'est codifié pour vous, mais est-ce que ça l'est c'est déchiffrable pour les autres? Mathilde, elle est là, elle parlera en français. C'est ça le grand sujet de demain, avec qui tu parles. D'accord, c'est très clair. Est-ce qu'il y avait d'autres images que vous vouliez nous montrer? On reste sur celle-ci, je veux bien prendre une question. On a encore... on est à moins 43 secondes, ah ouais, on est mort. Alors je vous remercie, chef, de nous avoir fait partager cette inspiration. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé. Thank you. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Un petit cadeau. Merci beaucoup. Petit souvenir d'Istanbul. Merci Istanbul. Merci Patrick. Merci beaucoup. Merci Merci. Patrick. Au revoir. Değerli misafirlerimiz, sırada gene bir sponsor videomuz var. İzleyelim. Daha sonra çok güzel bir panelimiz var ve kalabalık bir panel. Panelistlerimizi sahneye davet edeceğim.
Evet, şimdi söylediğim gibi kalabalık bir panelimiz olacak ve duayen şef Alain Ducas'ın öğrencileri bizim burada bu sahnede konuğumuz olacaklar ana salonda. Konumuz The Legacy of Alain Ducas. Moderatörümüz alkışlarla sahneye davet ediyorum. Yazar ve yemek stratejisti Nicolas Chatanier. Nicolas. Kısaca konuşmacılarımızdan da bahsetmek istiyorum. Konuşmacılarımız merhaba. Alain Ducas'ın mutfak anlayışını Londra'da çağdaş ve rafine bir biçimde 3 Michelin yıldızlı Alain Ducas at the Dorchester'da yorumlayan şef Jean-Philippe Blondet, Monaco'da yer alan 3 Michelin yıldızlı Le Louis XV Alain Ducas'ın sade ve doğal gıdanın şefi Emmanuel Pilon ve restoran Le Maurice Alain Ducas yönetici şefi Amaury Bour. Stage is yours. We have our timer up there and we have the great audience waiting for you. Thank you so much. Thank you. Hello, everyone. We are very, very happy to be here today. Thank you first for Gokman to have us and Gastromasa. We are so pleased to be able to talk to you about Alain Ducas. So my name is Nicolas Chatanier. I am an author and I am deeply interested in the history of French cuisine. And I have been working for a long time on the path and the career of Alain Ducas. So just to remind you who Alain Ducas is, Alain Ducas obviously is a French chef, the most well-known French chef at the time today. He has opened 33 restaurants across the world, and he has 17 Michelin stars. Now, that's the precise count today. And we are very lucky today because we have gathered 3 of his most talented chefs who represent 3 of his most celebrated restaurants in the world. So I'm going to introduce you to Jean-Philippe Blondet, who works in London for the Dorchester. Amaury Bours, who works in Paris for Le Maurice. And last, Emmanuel Pilon, who works in Monaco for Le Louis XV. So this is the most important Alain Ducas restaurant in the world, and they've come to see you today. So we are going to be talking about the legacy of Alain Ducas, although the word legacy would not be his kind of thing. I'm not so sure that Alain Ducas would talk about his legacy yet. I think he would be talking about career, training, education, whatsoever, but not really about legacy. And we are very pleased to come to see you today talking about legacy because there is this book that is just behind us. This book has been out this week. It's in French for the moment, so it's going to be in different languages in a few months to come. And this is a very specific book because it gathers the cuisine and the cooking from those 3 restaurants and those 3 chefs. So it's kind of an exploration of exactly what is the DNA, that's the title of the book, the DNA of Alain Ducas. And the question is, what are the differences between those restaurants and what are the common ground between those restaurants? That's always the most interesting thing with Alain Ducas, is how he's bridging, he's creating a shared spirit and at the same time allowing different identities. So we're going to be discussing with those 3 chefs about exactly that sort of topic. So first, maybe let's start with Jean-Philippe. So Jean-Philippe, could you tell us how long have you been working with Alain Ducas? And also, what's the type of cooking you're doing in London? And is it related exactly to the British audience? And maybe you have a cuisine that corresponds to them? So how did you deal with everything when creating the menus at the Dorchester? Okay. So I mean, this is like kind of very large question. Yes. So I will start by saying like over 20 years I'm working along with Mr. Ducas. So start a bit with Louis XV. So I think this is very important to mention because
a lot of us, and I think all of us, pass by this restaurant. That is where you can be totally interacted, I will say, with the DNA of Mr. Ducasse about the technique, the philosophy, and I think this is very crucial to mention it. Well, after I move a bit around the world with Hong Kong, London, Monaco, and a bit of Paris. The way how we are creating the menu, look, it's 20 years I'm working with him, so obviously now there is a relationship which is very strong with him, and there is, of course, some confidence. Like he's very confident and trust about what we are doing. Philosophy, look, is very, very simple. It's all about first the products that you can find in season around you. Okay. So obviously, it's really based on what we can find in UK right now. Okay. So I will say it's a contemporary French cuisine. Okay. A bit of modernity, and yes, we try to adapt our dishes to make sure that we can touch all the clientele. So not only the British people, but like everybody around the world, because our guest is like American, from Asia, from everywhere. When we prepared this interview, you told me that you feel that it could be your own restaurant, that you're doing exactly the cooking that you would be doing in your own restaurant. How does that work? Yeah, I mean, 100%, otherwise I will be still not here after 20 years. So the way how it's working is like, yeah, obviously trust, but after why I will not do anything else is because, well, it's all about personality. So what I'm doing every day is like just trying to put my personality, and especially the one in my team. So my sous chef is much involved with the creation as well. So I will say that the menu is me, but as well with all my sous chefs, especially with Alberto. So it's all about personality and product. So yeah, the menu is changing, depends of who is surrounding me. It's not only me, it's a teamwork. Okay. Yeah. So I'm going to go over to Amaury. So Amaury, you're based in Paris, at the Le Meurice. So how would you talk about your cuisine at the moment in Le Meurice? Because I know it's very different from Jean-Philippe in a way, but not. I think Paris is very central. I don't have a territoire, you know, it's different of Emmanuel as well, but I think it's very interesting because a lot of French cuisine from bourgeoisie cuisine from Paris, a lot of history. And for me, it's very interesting to mix because the dining room is very old. It's a reproduction of the Castle of Versailles, the room of the peace. Le Meurice is the first palace. It's important to me to have storytelling with where I work, and I adapt my vision of Salon Ducasse enseignement. And my vision actual, I don't speak about modern cuisine, but I think more actual, not so fat, not a lot of grease. Yeah, you could explain a bit more. So reducing fat, using more and more vegetables? Yes, I think it's very nice to play now with vegetable because the animal protein, all the chefs make lobster, meat, everything. I think it's very nice now with new and old technique to play with vegetable and to make new tasty flavor for make a surprise for the customers. In Le Meurice, when I dress the plate, I would like to respect a lot of project because Alain Ducasse education is this, not transform a lot, but I adjust more technical for cook, and for the dressage. Ok. Et maintenant, Emmanuel, est-ce que tu veux nous expliquer un peu ta philosophie de cuisine au Louis XV? Yeah, okay. Je vais le faire en français, tu veux? Ouais. Just sorry, Nicolas translate for me because I think it's better for you because my English is very bad. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis arrivé au Louis XV. Avant ça, donc j'ai fait
j'ai participé au concept de la naturalité, la philosophie de la naturalité avec Romain Meder au Plaza Athénée, sous l'idée du chef Alain Ducasse. Donc on a mis en place cette naturalité et quand je suis arrivé à Monaco, donc il y a 2 ans, le principe c'était de mettre en place cette naturalité avec les produits de la Méditerranée. Okay. So he's been working for Le Louis XV for 2 years. Obviously, as all of these chefs, they've been working for many years with Alain Ducasse. And Emmanuel participated to a project called Naturalité, which is a 10-year-old project now, which was about creating a new shape of French cuisine, reducing fat, using more and more vegetables, reducing meat, and so on. And it was a real new innovation from Alain Ducasse at the time at the Plaza Athénée. And Emmanuel was part of the team, and now he's been transferred to Monaco, which is the landmark Ducasse restaurant, because it's where he got the 3 stars first in 1997. So now Emmanuel is merging in a way the naturalité concept with the ingredients from the Mediterranean Sea. Donc voilà, on a la richesse, on a la chance dans le sud d'avoir une richesse de produits de la mer, de la terre, assez exceptionnelle autour de nous. Donc on peut être assez local. Nous, on a la chance d'aller au marché proche de chez nous. On va un peu en Italie, un petit peu à Nice, à l'arrière-pays, etc. Et voilà, la philosophie un petit peu qu'on essaie de mettre en place donc, au Louis XV, c'est donc ce concept de naturalité qui pour moi est une philosophie dans le sens où c'est utiliser l'entièreté du produit, respecter tout le producteur, la façon dont ça a été, respecter le produit pour pouvoir respecter le producteur, etc. Voilà, utiliser dans son entièreté et en tirer la quintessence des goûts. Yeah, so it's pushing the flavors. Pushing the flavors and also trying to work the piece whole, meaning using everything from nose to tail or from basically exactly the whole ingredients, such as in this case the artichoke. So that's a very different cuisine than again you have 3 different profiles of cuisine. But now I would like to have your stories about the fact that Alain Ducasse in the book he's writing that he's a sports coach and he's managing you like a sports player. And how could you explain to us how does that work? How do you work basically on a daily basis with Alain Ducasse? What does it bring to you and what's the communication like so that basically it's your cuisine but it's his restaurant? Yeah. So I'm not working like on daily basis with him, but we are very quite often in contact together. The way how he's working basically is like when he's coming, there is a lot of talk about what's happening all around us. Okay. We are very lucky because Alain Ducasse is maybe traveling maybe 250 days in a year, going to try sometimes maybe 4 or 5 restaurants in a day. Mm-hmm. So we don't have much time. We are staying behind and cook. So he brings you an outside look. Yeah, outside look and trying all the time to push us outside our boundaries. So all the time a bit more, like this is good, but you should try to go much more on that way. Or now I don't want any salt anymore because about the health and everything. So try to remove the salt. So he creates a framework. He puts borders. It's light borders. I will say is much more like a vision, focus about where we should go, about all what's happening around, and where he would like us to drive the boat. Basically, is not at all. We are very free to do. I mean, I think we are all very free to do whatever we want to do, but still with his vision and the way how we want to drive the boat, basically, but from very high with a very... I like the idea that is you're bringing lots of different ideas, but it gives you focus. Yeah. Okay. Amaury, how do you feel? You see Alain Ducasse a bit more because you're in Paris. So he's in Paris, and
The relationship is very nice because for me, I think it's a little bit the relation with Father and son, a little bit. I talk a lot with him. He is the same of Jean-Philippe. He has a chance of... How long have you been working with Alain Ducasse? 17 years. 17 years, Yeah, okay. yeah, a lot of time. But no, but it's good. I explain why. I start in Louis XV. After I go to the Plaza Athénée, I meet different chefs with different. I work with Romain Meder and Emmanuel Pilon at the Plaza Athénée with Naturalité. Other chefs. I finished the school. I make internship, a training period in Louis XV, and I discover high quality of project. Very wonderful vision, lot of rigorous process for respect the... But you're like Jean-Philippe, you think that it brings you focus on... I like the relation because I have a lot of liberty. And for Okay. me, for make a creation, it's important to have a liberty. Are you trying to excite him, create surprise for him? Yes, or? yes. All the time is a new challenge because Alain Ducasse don't You want like to surprise him. when you stay at the same level. He wants to push him to make a better tomorrow. For him, is why I speak about a father because in general he's not. He wants more all the time, and my father wants more all the time. But I like this. this. He push him to make. So you agree with the coach, the sport? Yeah, sport yes, coach? exactly. It's the same of when I like to football. It's the same. Never to go to make a goal. He's not a player, but he's a trainer, so he's coach. Emmanuel, tu dirais à peu près pareil comment tu vois la relation avec Alain Ducasse? Je pense qu'on la voit à peu près tous les trois de la même façon. Alain Ducasse, c'est quelqu'un qui nous fait grandir en fait. Quelle que soit notre façon de cuisiner, de voir la cuisine, il nous fait confiance. Nous, on essaie de lui rendre au maximum. Il nous pousse dans nos retranchements, toujours à aller chercher plus loin, à se dire qu'on n'est jamais arrivé en fait. Vraiment, voilà. Ok, très bien, on est arrivé là. Allez, on va aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut amener de plus? La curiosité, en fait, il nous inculque vraiment ça. C'est vraiment quelque chose qui nous rassemble tous. So, what Emmanuel is adding is it's a room to grow. It's the way Ducasse is discussing with him is an opportunity to grow, to push forward, to do more, and never to satisfy yourself with what you're having. It's always about the next step, the next stage, the next flavor. He has this phrase which I quite like. He says that there is never a good habit. So habits are never good. It's always you should be moving all the time. And just in form of conclusion, I just would like for you three guys to sum up the real DNA of Alain Ducasse. So basically, in the cooking, what are you looking for? What is the common ground between you two? So the common, I think, it will be really based about the seasoning right now, to be very honest. The seasoning. Seasoning, okay. Seasoning. The right ingredient as well, depends on the seasonality. Right ingredient, obviously. Seasoning. What I would say. Good. Cuisson, non? Yes, exactly. You respect. He don't like when you don't respect the project. And all the people, because I speak a lot of chefs, I speak a lot of people in the restaurants, but the industry of the gastronomy is more bigger with the farmer, the fisherman, the vigneron, everything he work for the restaurant. It's a big economy. And Alain Ducasse, I think, is not only ambassador of the at the large world ambassador of the gastronomy. He englobe all the people all around, not only a restaurant, I think,
but more yes, exactly. An ecosystem around the yeah, restaurant. yes, and it's why in Paris never I speak about a local project because in Paris it's very difficult, but I speak more national. Okay. Because it's very rich. French is very rich with project. Et Emmanuel, toi, est-ce que tu pourrais nous parler de la puissance de goût? Parce qu'il y a quand même une recherche chez vous tous d'une puissance quand même, d'une force. Concentration. L'idée, c'est d'épurer nos assiettes. Donc, à partir du moment où il y a moins d'éléments, on va essayer de concentrer les goûts sur un ou deux ou trois ingrédients maximum et d'aller vraiment chercher la quintessence. C'est vraiment encore cet esprit-là de la philosophie de la naturalité, c'est d'accentuer les goûts, de trouver des aspérités et des choses qui font que, voilà, il y a une part de gourmandise, mais il y a des marqueurs et que chaque coup de cuillère soit une découverte dans l'assiette. Okay. So it's about purity. It's very purity and power of each dish, and also the ability to discover new taste with every spoonful. C'est vraiment ça. Chaque cuillère t'amène à un autre truc. Yeah. So c'est quand même très puissant, ou pas? Il faut que ce soit comme les grands vins, en fait, que ça reste longtemps en bouche, qu'on ait un souvenir gustatif qui reste en mémoire et que voilà, qu'il se passe des choses, des émotions, qu'on crée quelque chose, quoi. Okay. So it's also a memory. It's a memory game. It's basically how do you push flavors to leave a message in memory. Thank you very much, you three, to have traveled to Turkey, to Istanbul. I think we had a great time. Thank you very much. Thank you so much. And we have small memories for you from much. today, actually. Un peu cadeau d'aujourd'hui. Thank you. Merci beaucoup, monsieur. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Efendim sırada bir sponsor filmimiz var yine. Kısa bir videomuz. Çok çok pera. Hep birlikte izleyelim. Ben buradayım. Tamam. Evet, sıradaki şefimiz yine uzak bir ülkeden geliyor, Peru'dan geliyor ve misafirlerinin Peru'nun biyoçeşitliliği hakkında bilgi edinmesini isteyen bir şef. Peru mutfağını dünya sahnesinde daha çok parlatmayı hedefliyor ve yeni konuğumuz Peru'dan Pia Leon. Kendisi Matter and Matter'dan bahsedecek. Bakalım tam olarak ne demek istiyor? Alkışlarla Pia'yı sahneye davet ediyorum. Hola, ¿cómo están? ¿Cansados? ¿A little bit? Ok. Bueno, muy contenta de estar aquí. Son casi 7 años que vuelvo a Turquía y la verdad un placer, un país asombroso. Hoy les he querido traer una dinámica un poquito más visual, más colorida y con imágenes para que puedan entender qué es lo que venimos trabajando y realizando estos últimos 6 meses desde Perú, desde Lima y desde Cusco. Y esto lo hacemos a través de Matter. Matter, para los que no conocen, es un centro que busca articular conocimiento y personas, donde participan aproximadamente 30, 40 personas
somos el equipo, muchas disciplinas, no solamente cocineros, doctores, nutricionistas, botánicos, artistas, y de eso se trata. Hoy en día, Mater, a través de distintos proyectos como Central, Coye y Mil, que está en Cusco, en las montañas, puede expresar, y a través de la gastronomía, creo que es lo más principal para nosotros, es ofrecer conocimiento. Y eso es lo que venimos haciendo hace 6 meses. En estas imágenes vamos a pasar cada proyecto en los que hemos venido trabajando. Vamos a ver. Uno de los proyectos muy interesantes y la verdad que realmente lo disfruto es el de las Botanical Dyes, que son las plantas tintorias. Las plantas tintorias para nosotros son saberes, es medicina, son colores y muestran una paleta de colores de cada temporada de los Andes. Una temporada seca y una temporada fría. Y nosotros, ¿cómo lo utilizamos? A través de los objetos y utensilios. Aquí podemos ver imágenes, esto es en Cusco, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos, como pueden ver al lado izquierdo, plantas, raíces, y las teñimos de manera natural, fibras o lanas de alpaca. Todo esto se convierte en objetos que luego visten en nuestros restaurantes, en servilletas, vajilla, manteles y muchas otras cosas más. Los campos de cultivo. Venimos trabajando en el campo de Mil, junto con las comunidades que están alrededor. Son 2 comunidades que están alrededor del restaurante y prácticamente el campo que está frente a nosotros es un espacio de experimentación donde trabajamos con distintos tubérculos, raíces, legumbres, frutas. Incluso cuando nos preguntan por qué deciden hacer un restaurante en las alturas del Perú, en los Andes, muchas personas piensan que lo primero que uno piensa es en cómo hacer y cómo crear el restaurante. En nuestro caso, lo primero que hicimos fue hacer un trabajo de campo y conocer a las comunidades de los Andes, porque definitivamente tienen otras costumbres, otras técnicas, otro tipo de vivencias. Entonces, lo primero que había que hacer era conocer ese espacio. Hay algunas imágenes del campo, del restaurante al lado izquierdo y algunos tubérculos. Luego tenemos un trabajo que es muy interesante y que ha tomado muchísimo tiempo y que es un catálogo etnobotánico. Hay una frase muy linda que a mí me encanta, que es registrar para poder valorar. Y tiene mucho sentido, ¿no? Primero hay que conocer, hay que registrar, hay que recorrer y luego poder registrarlo para que no se quede en el olvido, ¿no? Creo que de eso se trata finalmente nuestro mundo y lo que hacemos. Hoy en día son 119 plantas que hemos podido registrar junto con la ayuda de un científico y 5 personas nativas de la comunidad. Y finalizando, este proyecto acaba de finalizando con el proyecto, llegamos a la conclusión que qué importante es primero saber qué es lo que más valora la gente local, luego qué es importante para un científico y finalmente nosotros, qué es lo que podemos hacer para agregarle valor a la planta o a la raíz o lo que fuese para que pueda perdurar en el tiempo y no sea olvidado. Aquí hay algunas imágenes de la recolección. Luego seguimos con alimentación y educación. Hace unos meses hemos hecho un espacio para 14 niños de los Andes, entre 3 y 5 años, donde fomentamos la educación alimentaria junto con la creación de una huerta, donde hemos incluido y añadido productos con muchísimo más nutrientes, muchísimo más color, y con esto incentivar el aprendizaje de su lengua nativa y, por supuesto, del español. Los granos andinos. Este fue un tema muy interesante porque nos cuestionábamos y siempre decíamos, ¿cómo hacemos para conseguir proteínas a tan alta altura, ¿no? Normalmente poder conseguir proteína animal es mucho más complejo a esa altura.
¿Qué es lo que hemos hecho? Y hasta la fecha seguimos formulando opciones para sacar las mejores cualidades de los granos andinos, de la quinoa, de la cañigua o de la kiwicha, que también se conoce como el amaranto. Y aquí hay unas imágenes justamente de la cosecha, de la limpieza de la quinoa. Preservados. Hemos investigado, y son 17 técnicas de los antiguos incas que ellos utilizaban para poder preservar alimentos frente a distintas situaciones climáticas. Hoy en día hemos estado trabajando con 35 ingredientes, incluyéndose frutas, semillas, legumbres, tubérculos y raíces. Y esto, evidentemente, para poder asegurar la alimentación de las comunidades. Y como pueden ver en la segunda imagen, el secado es sobre los techos del restaurante. Entonces es una deshidratación de manera natural y luego son preservados todos. Las fibras vegetales. Este proyecto igualmente lo que hace es rescatar ciertas técnicas de las comunidades donde utilizamos fibras vegetales. Hay veces que son comestibles, otras veces que no son comestibles. ¿Okay? Por ejemplo, el lichu. El lichu es el material con que hicimos el techo del restaurante. O la panca del maíz, ¿no? Lo que cubre al maíz, nosotros le llamamos choclo. Normalmente es descarte, no se usa. Y en este proyecto lo hemos utilizado y como pueden ver son teñidos con distintos colores naturales. Raíces, flores. Y luego lo que hacemos son piezas utilitarias que las usamos en el restaurante. Arriba pueden ver la materia prima y abajo el resultado, ¿no? Esta es la panca del maíz y hemos hecho un tejido y luego se usa como vajilla en el restaurante. Estación meteorológica. Este es el último proyecto, ahorita justamente está siendo implementado, es un trabajo que hemos hecho con una ONG peruana y un instituto de Francia, donde viene la pregunta y creo que hoy en día más que nunca todo el mundo se cuestiona y dice que la incertidumbre es de las sensaciones más incómodas, ¿no? La incertidumbre, el no saber qué va a pasar. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Es un estudio, un análisis, una lectura de qué es lo que va a suceder con el clima y definitivamente eso nos da una ventaja, estamos con un pie adelante y así uno se puede preparar y evitar pues, las desgracias, ¿no? Inundaciones, sequías que ocurren mucho en las alturas. Bueno, ahí están las ruinas de Moray, de los incas, y esas son las montañas y ahí está el restaurante. El campo. Biomateriales. Este proyecto nació cuando empezamos a trabajar con el cacao. Con el cacao teníamos el objetivo de usar un 100% del producto total. Normalmente solamente se usa el 15% del fruto. Entonces imagínense la cantidad de desperdicio que hay. Es por eso que nace este proyecto donde podríamos usar la fruta completa, desde la cáscara hasta lo último, y se empiezan a crear este tipo de productos que lo usamos hoy en día como vajilla, como recipientes, como papelería, envoltorios, y de ahí nace la idea y el proyecto que continúa es aplicarlo a los diferentes teobromas que también existen, no solamente el cacao. Y en realidad lo más bonito aquí y la ilusión sería que los productores que exportan todo el cacao puedan mandar todas sus semillas y sus granos, no en una bolsa de plástico, sino en un envoltorio que sale de la misma fruta, ¿no? Este es un arte de la Amazonía, porque no todo es los Andes. Perú también tiene una Amazonía y este es un proyecto muy, muy lindo que lo realiza una mujer allá, donde lo que ella quiere es no olvidar. Y que no quiere olvidar su historia, su identidad, su cultura, y lo que hace es dibujar a mano. Dibuja a mano sobre telares, utilizando arcillas, utilizando tintes naturales, y como pueden ver, dibuja historia y dibuja cuentos. Justamente a la derecha es uno de sus
de sus cuadros que lo hemos puesto ahora en la sala del restaurante, de Central, y ella es la que los pinta. Raíces de la Amazonía. Seguramente aquí mucho, bueno, no sé si la mayoría, pero siempre se escucha de las miles de variedades de papas que existen en el Perú, ¿no? Pues también existen tubérculos y raíces en la Amazonía. Y este es un proyecto con la comunidad que se llama Shawi, donde tratan de rescatar estas raíces que muchísimos años atrás se utilizaban para obtener nutrientes luego de una jornada intensa y dura. El julio pasado hemos recibido la primera cosecha de estas raíces alucinantes que acaban de aparecer. Estas son las mujeres que trabajan ahí. Y este es un proyecto que en realidad no empezó hace 6 meses, empezó ya hace como 6 años, pero hasta el día de hoy nos sigue sorprendiendo. Y es lo que les mencionaba en un momento. Hemos decidido utilizar el fruto completo. Como pueden ver las imágenes, hacia el lado izquierdo está el fruto completo. Y seguido se divide en todas sus partes. Utilizamos desde la cáscara, que es el exocarpo, luego viene el mesocarpo, luego viene el mucílago, que es la parte que cubre la semilla. Usamos la semilla, la cascarilla, las venas, que son el número 7, que son las venas. Utilizamos las flores y lo último que hemos empezado a usar son las hojas de cacao. Todo esto normalmente se desecha y no se usa. Hoy en día lo usamos en los 3 restaurantes y creamos una experiencia sobre el cacao. Y esto mismo se aplica, y lo hemos empezado a aplicar con 2 tipos diferentes de teobromas, que son 2 frutas, el copoazú y el macambo, aplicando la misma técnica. Son estos. Y este, bueno, es el mundo líquido y el proyecto de líquidos, donde también se aplica a todos los teobromas, todos los botánicos. Si podemos pasar, por favor, el video. ¿Hay un video más? Ahí viene. Entonces, claro, la idea es llevar una barra y llevarte al campo, ¿no? Creo que es un poco el comienzo de todo, ¿no? Sí. La historia de por qué hacemos esto. Al inicio sientes copoazú, luego sientes macambo y al final sientes este cítrico del propio mucílago. Cada barra es única. Es como tener un pedacito un pedazo de chocolate, tienes todo el bosque tropical, ¿no? Los diferentes sabores, olores, es magia pura, ¿no? En este sentido, lo que promueve este tipo de agricultura es la regeneración natural, tanto del suelo como del bosque, ¿no? Y esto nos lleva, digamos, a no tener la necesidad de poder agregar, ¿no?, productos químicos. No es necesario. 100% está usando toda la fruta, digamos. Toda la fruta como tal. Empezamos a crear un 100%, pero solo cacao. En este caso, este 100% habla sobre un equilibrio entre el mucílago del cacao con los nibs de cacao. La idea nuestra es que cuando tú pruebes esta barra, automáticamente te traslade al origen. Tú pruebas la barra como que sientes como si estuvieras abriendo una fruta. Ese es un 100% básicamente. El cacao era utilizado en todo. La flor del cacao, las hojas del cacao, la relación de la luna con el cacao para cosecharlo. Manejar un equilibrio. O sea, ¿tú crees que hay un camino ya preestablecido o no? Nosotros no queríamos comparar, seguir las líneas de cómo hacer chocolate. Claramente es ese porcentaje de lo desconocido, ¿no? El 100% de la magia. Del mal.
las culturas ancestrales tenían un concepto claro de que las plantas se comunican entre ellas. Tienen un lenguaje, las raíces se comunican. Tú eres un árbol de cacao y yo soy de repente la sombra y te paso la voz. Y el cacao está asociado a la arquitectura en forma de espiral. El espiral es el símbolo más antiguo y universal en la historia de la humanidad. El espiral también está vinculado al cacao. Es increíble. Sí. Y entonces nosotros ahora se nos ha abierto otra hipótesis. ¿Por qué el cacao está en los templos? La respuesta es que el cacao, combinado con otra especie botánica o con algún caracol, llegaría a ser una bebida tan potente, quizá más que la ayahuasca o que el propio San Pedro. El cacao es la escalera al cielo, de espiritual, mágico. Bueno, gracias. Bueno, finalmente, como han podido ver en este video, se llama Masi y en realidad es el nuevo proyecto, es un nuevo camino para un futuro muy cercano, donde vamos a empezar a crear nuevas inmersiones, no solamente con el cacao, sino también con los líquidos y, por supuesto, seguir creando nuevos objetos. Muchísimas gracias por estar aquí, por darse el tiempo de querer conocer un poquito más del Perú, de su megadiversidad desde la costa, el mar, los Andes y la Amazonía. Gracias. And Pia, we thank you very much. A pleasure. little something, a remembrance from Istanbul Nice. from today. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Efendim sırada yine çok güzel bir panelimiz var ama panelden önce yine bir sponsor videomuz var. Flora, seyredelim hep birlikte. Daha sonra panelde çok değerli konuklarımızla birlikte olacağız. Evet, sıradaki panelimizin moderatörü gazeteci Claudia de Brito. Claudia de Brito, Portekiz'den bir gazeteci ve bu paneli yönetecek. Ona eşlik edecek iki isim var. 30 yılı aşkın bir süredir danışmanlık veren, Go and Milo tarafından yılın şefi seçilen, Röle Chateau tarafından Grand Şef unvanını alan 3 Michelin yıldızlı Thomas Bühner ve Türkiye'den çok değerli bir isim, hepimizin çok sevdiği, uluslararası şeflerle çalışan çok başarılı bir şef Tolgar Mirelli. Kendilerini alkışlarla sahneye davet ediyorum. Claudia, you have the stage. Thank you very We have much. the timer up there. Hi everybody, Tolgar good Bey, afternoon. Thomas Bey. Hello, hello. How is everyone? All woken up? Yes, okay. Hi. First of all, I'd like to say a big thank you to Gokman for having us and the whole organization at Gastromasa. It's such a pleasure to be back here in front of all you beautiful people. I want to do a quick introduction to myself. My name is Claudia de Brito. I'm a hospitality and travel journalist based in Dubai, and I'm also an Academy Chair for World's 50 Best Restaurants. And I have the pleasure to be joined by Chef Thomas Bühner here, one of Germany's most prolific chefs. Thank you. Has projects all around the world and has helmed Levy, 3 Michelin-starred Levy, to name a few. So welcome here on stage. It's a pleasure to have you. And then also we have Tolgar Mirelli, who has also worked at culinary institutions all around the world, including Burj Al Arab in Dubai, where I'm based, and Le Gavroche, and he's now the executive chef of a very exciting project called Allier that's about to open here in Istanbul. So we'll touch on that quickly. I think you can
see a little sneak peek of what's going to happen behind us. But Tolga, I'm going to come to you first. What would you say sets Allier apart as a brand, and what is it going to offer the market that's not currently Very here? fast, I'm going to talk about it. Then we're going to jump to our most topic, Taste by Thomas Spooner. Firstly, hello to everyone, and I want to say thank you to Gökmen Sözen again for this nice, beautiful organization. And actually, I want to start with Allier. The name of Allier means to be one, to be together. And inspired by this profound philosophy, actually we aim to offer our guests an experience of hospitality that makes them feel completely at ease, completely cozy, and completely like they are feeling at home. And while also we want to catering to their all refined tastes as well. And additionally, it's our priority to enable them to experience the gastronomy of Turkey, of Istanbul, the art of Turkey, the culture of Turkey, and also the historical way of Istanbul with a very sophisticated way. And with each step, actually, our goal is not only to provide an accommodation experience, but also we want to offer a unique cultural and artistic journey with us, I can say. And yes, please. No, go ahead. And I just want to skip actually the words to Chef Thomas Spooner. Then he can start to explain the nice, excited project about Taste by Thomas Spooner. Thank you very much for listening. Thank you, Tolga. So part of this beautiful hospitality project is it 8 restaurants? Actually, totally we have 8 outlets in. 8 outlets, and I think the jewel in the crown, I think that's okay to say, is Taste by Thomas Spooner. First of all, I want to just take a couple of steps back quickly and ask you, Thomas, what attracted you, first of all, to Istanbul and this project in particular? I think it's now my 5th or 6th time I can join this wonderful event, Gastromasa, and this connects me to Tolga. And during the time I've seen that Istanbul, it's a very booming city. So thanks to Gökmen with the Gastromasa Congress, where he invites some of the best chefs of the world with his activities around Gomio, and he is a really excellent ambassador for Turkey in the world, for the gastronomic world. And I can feel now Istanbul is a growing, a booming city for the culinary world. It's not longer a white place in the map. Now we can fulfill it, or we have a nice frame here, and now we can start drawing the picture. Fantastic. And then for this project in particular with Allier, working with Tolga, what drew you to it? When you start such a project, it's really important that you have an excellent team behind. And everyone in the team has to mean and do the same. A commitment is not, we want to have a nice restaurant. A commitment is when everyone in the hotel wants to give everything for this project. And I can feel that everyone wants to make this new brand successful. Right. At the end, they want to open around 15, 16 hotels in the world. And I'm so happy to be part of this. It's, you call it the crown or the cherry on the cake, whatever you want to say. It's the smallest outlet. It's a bar with around 12 seats and a table with something between 6 and 8 seats. So overall, 18 guests. But we would like to give them a really excellent experience of the mix with my creativity, my knowledge, my contacts, my visions. And so we create Taste by Thomas Spooner in Istanbul, and we never forget the roots and where we are, so that we use the best Turkish products. And that should be enough for a delicious meal. Amazing. So that's how you'll pay tribute to your location, through the ingredients, through working with local producers, I assume. Is that how you'll make it different to any of your other venues?
Yeah, I don't like this concept when you go in another country and you see it like colonialism. Bring Right. everything from outside, butter from France, turbot, wines and porcelain and all these kind of things. We would make it a mix, and you already mentioned it. I'm also responsible for a restaurant in Taiwan, in Taipei, Yeah. La Vie by Thomas Bühner, together with my partner there. And from the very first thinking about this project, we always say, we don't want to make it colonialism. And I need some who can make the translation to the country. So we're discussing products and ideas, and Tolga can mix it with his experience, his knowledge, his excellent contact to suppliers, to farmers, to fishermen, whatever. Right. And that's the idea behind. So that will form the foundation Yeah, of the yeah. concept. Okay, fantastic. I think there's no chance to make a cauliflower better when you fly him once around the world. Yeah. So we can take it from here Mhm. and we mix it with international ideas and international influence. Fantastic. And Tolga, when can we expect to see this all come to fruition? When can we see it open? What do you think? Actually, we will be on stage, I think, in 3-4 months, like end of March and the beginning of April. Okay. We are planning to actually be on the stage already. Amazing. So a Yeah. spring opening. Spring opening, we Okay, can say. fantastic. Yeah. We're all really looking forward to it. I might Yeah. pop back for that. Talking in just more general terms, in terms of the evolution of the culinary scene here in Istanbul. Thomas, you mentioned the arrival of Gourmillot. We also have Michelin here. There are several restaurants listed on World's 50 Best Discovery. What has been the impact? Have you felt an impact of the arrival of these lists and ratings? Actually, nowadays, like for 10 years, I can say, it's the gastronomy developed itself very fast in Turkey. It also goes around with the young generation as well, actually. And you know, when the Michelin star is there, the Gourmillot is there, it's also motivate all the cooks, all the chefs actually in the Turkey. And it makes them to pump it a bit more, that's what they can get it back and what they create and put on the table, on the plates. That's why it's a big impact to in the future, we will see it in 3-4 years. I think the Turkey's gastronomy will gonna come more a big place in the world, I can say. Do you agree, Thomas? I've seen in so many other countries that in the very beginning it's only, let's say, sorry to say, a copy of recipes of international chefs. Right. But now you can see more and more that they really understand the different cooking methods, that they understand what to do, that they can find own ways, own thinking of how they want to do it. And so I think here's an excellent base and excellent young chefs here already in the country. So I'm really glad that I can be part of this nice project. And Turkey is a little bit, for me, a closed market because I don't speak the language, but I'm looking forward to work together with all these talented chefs. It's not the idea to bring them from Germany or from other European countries to Turkey. Yeah. We want to educate them, we want to work with them, and that's the idea of the restaurant. Yeah, it's about fostering local talent Yeah. as well. Yeah. Speaking from the example that I'm more familiar with in Dubai, since the arrival of Michelin and Gourmillot and even 50 Best, we're starting to see a lot more smaller spaces and tasting menus and just a difference in the offering. I think people have been a bit more brave to go smaller or go more quality focused. Have you seen that here as well? Yeah, actually what we are doing as a concept in Aliye is actually like that, I can say, because we have Taste by Thomas Bühner, it will be like for 18 packs. We have the pink bar, it will be around for 45, 50 packs. It means we also want to do this culture in a small place, in a cozy place, to serve the guests like more with our hearts, that we can give everything with tasty and all with these cocktails as well. Yeah, agreed. Yeah, we were talking a little bit backstage about tasting menus and the fact that maybe within our culinary community and actually maybe between consumers as well, there's kind of a waning appetite for these ultra long, 20-course
situations where, you know, you're there for 6 hours. There's a time and place for that, obviously, but is that the way you're planning on going for taste? No, for sure not. So after the closing of the 3 Michelin star restaurant La Vie in Osnabrück, I have had the really chance to travel around the world to see so many destinations, and I really changed my point of view from only head chef in the kitchen, to also being a guest. Right. And I can tell you, I hated these very long menus, these very small portions. Before you can find out the real taste of a pea, you have eaten it, and it was only one. No, it makes me sick sometimes to hear the stories about what happens with the product. I think you have to be honest enough. If you can tell a long story about potatoes, but when it only tastes like a potato, you don't have to tell the story. So make it special, and when you want to have something special, at the end, when you serve so many courses, it's an overload for the guest. They Right. don't have the experience, and I think smaller menus are much more modern now. The guests don't want to sit 5 hours in the restaurant. No, we at the end, we have to go back to the point where we cook for the guests. Right, No? right. Do you agree with that, Tolga? Yeah, Are sure. you- Actually, we don't want to put just 2, 3 kinds of things on the plate. We want to play like 7, 8, maybe 9 components of the same plate. Right. It means we don't want to board the guests or our guests in the restaurant with 20, 25, or 15, 16 courses of menus. For us, we are talking about and thinking about it, maybe maximum 9 courses, but with nice components on the plates, again, like 7, 6, 8 components with their taste will be combined on the plate as well. And in my understanding, a menu is not only one course after the other, it has to tell a story. Right. And it's a showcase for the restaurant what you can do. So different kinds of preparation, different products from different parts, and telling a story like a movie. So Right. you have the entrance, Have a the narrative, starters, yeah, and then yeah. it goes a little bit down and then high and down. So you have to tell a story during the evening. And this is what we want to do. Do you think more chefs should be eating their menus? I'm consultant, but not for everyone. They can do whatever they want. We have so many excellent chefs Yes. in the world, even here backstage and the next days. So they are really successful. I don't want to say something what they have to do. We have to find their own style, and we would like to tell a story. Okay. Tolga, you're smiling. Do you have Yes. something to say? Thank you. No? Okay. Okay, fantastic. So you're still building your team, is that Yes. right? And your aim is to bring in the local community. Again, we mentioned fostering local talent. Are you working with kind of local hospitality schools to Yeah, bring people actually, in? we are also working with the local hospitality schools, but we are also working for the expats. And what we actually building our community, we want the guys in the same taste level, maybe in the same, like the refined taste that can also get it in. Right. And this is actually a bit difficult for us, but in the end, we want to build our all community that they have all the taste about the hospitality, about the foods, about the drinks, everything. Right. And you say we are creating a team. A team for me is like a football team. You have different positions, different strengths, what they can do. We need, if someone cannot run in a football team, maybe he's a good goalkeeper put him in or goal, something. yeah. You don't have to learn him how to run. Yeah. So, and we would like to find for different positions, different talents, and then with our both experience, with our both knowledge, we want to educate them and make them better and better. At the end, now I'm a little bit older than Tolga, but I can feel that it's so important that I share my knowledge, that I try to give them excellent experience. At the end, in 10 years, they can also be a head chef, executive chef in a restaurant, and then we have to make them able to earn money with their job and have success, and yeah, that's our goal.
Perfect. So any students out there, anyone looking for a job and wanting to work with these two brilliant minds, send them your CVs. Just please text us, just send please your CVs. Fantastic. I think we're running out of time, but thank you very much. That was fantastic. Thank you, everyone. Thank you as well. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. Maybe we got a photo together. They make us. Shall we? Okay. Put you in the middle, please. Teşekkür ederiz. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Harika bir paneldi değil mi? Paneller arka arkaya. Efendim şimdi bir sponsor videomuz var. İzleyelim. Hemen arkasından yine dünya çapında bir şefimiz bizlerle birlikte olacak. Efendim sıradaki şefimiz James Beard Vakfı tarafından 2023 yılında New York eyaletinin en iyi şefi ödülünü alan 2 Michelin yıldızlı Atomics'in kurucusu ve şefi Hun Young Park. The Synthesis Towards Balance hakkında konuşacak Hun Young ve kendi başarılarını ve kendi çıkarımlarını bizlerle paylaşacak. Alkışlarla Hun Young'u sahneye davet ediyorum. Please. They could have been separate, no? Just switch, no? Yeah. Yeah, my God. Yes, it's now. Now it's on. Hello, everyone. I'm Chef Jung-Hyun Park from the Atomics restaurant in New York City. So first of all, I'd like to thank you, the Gastromasa team, to having me here and being honored to speaking here today. And also the everyone attending here for joining us tonight. So this event is definitely it's like the celebration of the global community here. So this is our restaurant. It's located in the New York City. So when I first heard about the theme of this year, the legacy and the menu, I thought a lot of things about myself and also what this word means to our restaurant, Atomics. So I believe many of you, I feel the deep respect of the tradition that is sharpen our work and guide forward. So at Atomics, we have the one main idea we always following. So which is this? So I believe that when we creating the new future, we need to respect our tradition and while inspiring the present. So Korea has a rich and profound, like about 5,000 years old history.
So the food culture is definitely the cornerstone of the legacy. So representing the Korean cuisine means first and foremost is respecting this tradition. So, but our role is not only take the preserving this past, it also the sharpen what to come. So we are always find out the dedicate the balance between the respecting the tradition, at the same time embracing the innovation. So in my view, the balance, these two is essential to moving our generation forward. So at Atomics, we achieve this balance through the process called synthesis. So this is about the blending two different ideas, so reach the new possibility. So we often then start with a single idea from the experience, and then we challenging with a different idea, with another perspective, and refine and also combine these two ideas until we find out the solution is actually go beyond sometimes the original thought. So for example, when you create the menu, so sometimes I start from the traditional idea. And if it feel like the too tradition, if you feel like the too simple, we always adding some little bit of the twist on the menu. But it feel like the too modern. Sometimes I bring back to the tradition and making the grounded, so it's making the one initial goal. So this process is left to us to create a dish that more than the sum of their part. So I believe that sometimes the 1 + 1 is not only equal to, it can be the 1 + 1, can be the 3, and even more. So this like process of the synthesis has sharpened our cuisine and identity of the Atomics restaurant. And it's a journey we undertaken every day, and as we strive to create something very meaningful for everyone. So I'm sure the many of you and here go through the similar journey. So consistently like refining to deliver to the best experience to the guests. So let me show you how this process play out some of our dish in Atomics restaurant. So where we balance tradition with innovation, and also the fermentation with the seasonality, and then Korean with a global influence. So to start here, the fish dish that using the cheollijang, the Korean tradition sauce, and we using more like the contemporary way. So I play the video to illustrate. So cheollijang is traditionally made by the salting and also drying the beef, almost making like the beef jerky, and turning into the powder form. And this powder actually cooking with the soy sauce and also other vegetable. So we making the original cheollijang. So this cheollijang is usually using for the like namul or some traditional way, but in Atomics we actually making the like the modern sauce based on this cheollijang. So we making the dashi and mixing with the cheollijang. So this is the sauce for our fish. And also we making the glaze using the cheollijang to like the brushing the fish and the season the fish as well. So we using the fish called the kinki, and it's beautifully coming. And then we also using the shrimp and the squid, and also we pickle the mustard, and also serving with a turnip as well. So this is definitely not traditional way how we serving the cheollijang in Korea. This is our very fresh take on about the tradition. So as you can see, our dish is we always study about what's the tradition of the Korean, but also find out the modern way to how to representing this kind of tradition. And this is sometimes people ask me, is a tradition is important or innovation is important for you? But in Atomics, I believe the answer is both are very essential. And the next one is we look the balancing between the fermentation and seasonality. So in Atomics, so we prepare some of the ingredients. So through the fermentation process, sometimes we fermented more than 7 years. So this kind of very intense flavor
is need definitely balance. So to we achieving this kind of balance, we always using very seasonal, very fresh ingredient. I think that our kohlrabi dish can be the one of the very good example for this. So this process starts from the nuruk. So nuruk is a Korean fermentation starter. So it's fermented about 3-4 days, and then we making the dough based on this nuruk. And we cover this kohlrabi and then cook in the oven about 4 hours. So it's like total process of cooking of the kohlrabi is taking 4 days. So this kind of strong flavor, we always want to mixing with the fresh one. So we making the fresh juice of the beetroot and mixing with some of the spice. And then we pair with the mussel paste as well. And also using a lot of the seasonal, like the vegetable we got from the market. And so it's very seasonally prepared. So this kind of harmony is always between the deep flavor and then also our fresh ingredient as well. So as you can see, our every dish also trying to balance between the fermentation and also the freshness. And also some of them is very slowly cooking and some of them finishing very quickly. So this is let us create a harmony between every bite has like the flavor is not covering with the others. So it's going to be more balanced in between two. And then finally, I'd like to highlight the dish, the balance between the Korean root with the global influence. So while the Atomics is deeply rooted in the Korean flavor, and our location of the New York is allowed us using the best ingredient in the world and the technique from around the world. So here is a dish that combine the kimchi, which is one of the most Korea iconic ingredient, with the Norway langoustine. So we using the Korean kimchi. So we made in house, and then we using this kimchi actually making the glaze for our langoustine. So we cook the kimchi with it, and then thicken down with the jantan, and then we actually season and glazing for our langoustine, and also using the kimchi themselves for our vegetable garnish, and also using the nuruk for our sauce. But also not only using the Korean flavor, we also sourcing a lot of the beautiful ingredients from around the world. So for example, this langoustine from Norway, and this white dashima from Japan. And also we're using the flavor from Southeastern Asia as well. So using the different type of the kaffir lime leaf as well. So this is our take on about how using the Korean product and also using the different global ingredient and making something unique dish from the Atomics. So this dish also shows us, how Atomics dish is unique compared to other restaurants. So we always balancing different Korean tradition with a lot of the global influence. So this is going to be entirely new. So I think the Atomics, the balance is not more just like the concept, it's our philosophy of the restaurant. So we blend the tradition with the innovation. We also blend with the old flavor with the fresh idea. And we also blend the local root with the global perspective. It's making something very meaningful for our dining and for the guests as well. So this is our idea. Always we need to thinking in some certain way of the idea, and then thinking about the different way of the idea, and always combine these two and trying to make the balance about these two. So I hope each of you can find out your own balance. I think this is quite important, So you're respecting both your past and also your present, which is create a new future. Is totally uniquely is going to be yours. So I hope that this inspired you to keep exploring and innovating and celebrating your culinary journey. So thank you so much. Thank you.
Thank you so much. Thank you so much. Yeah, it's lovely. And I loved your hair. Oh, thank you so much. I think it's like fashionable, right? I'm trying to changing the hair like several times to, about refreshing myself. Yes. I've seen many people, and nowadays they are coloring their hairs in different colors. Yeah, actually. for sure. It yeah. looks very good on you. Thank you so Hunyo, much. Thank you very much. We have a little remembrance for you coming from one of our sponsors. It's a big honor. It's a small thing, but Thank you. just for you to remember today. For sure. Thank Thank you so you much, very everyone. much. Thank you for everyone. Thank you. Thank you. Efendim sırada yine bir videomuz var. Çok ferah videomuzun ismi. Kısacık bir video. İzleyelim. Daha sonra konuklarımızı davet edeceğim. Sawasdee. วันนี้จะมาพูดถึงมะขาม อันนี้แปรรูปเป็นมะขามเปียกแล้วนะคะ แหล่งกำเนิดมาจากแอฟริกา ในประเทศไทยขึ้นชื่อมะขามจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์มะขามสามารถทำเป็นเครื่องดื่มขับเสมหะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเก่าผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวตอนนี้มะขามจะแปรรูปเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ปรุงอาหารได้หลากหลายใช้ยอดทำเป็นเครื่องปรุงเป็นแกงต้มยำแล้วก็ฝักอ่อนของมะขามจะทำเป็นตำเป็นน้ำพริกมะขาม Evet, sıradaki panelin moderatörlüğünü Fisher & Barker kurucu ortağı Thomas Barker üstleniyor. Thomas Barker Yeni Zelanda'dan geldi. Thomas sahneye davet ediyorum ve kendisine eşlik edecek isim Tayland'dan bir şef, çok ilginç bir şef. Güney Tayland geleneklerine saygısını sürdürüyor ve sürdürülebilirlik konusunda çok önem veren bir restoran sahibi. Restoranın adı Salon ve 2024 yılında Asya'nın en iyi 50 restoranı arasında 11. sırada yer alıyor ve 2 Michelin yıldızlı Salon'un kurucusu ve şefi Spakson Jongsri. Yes, I made it. And audience is yours. Thank you very much. Thank you. Hi everyone, my name's Thomas. I'm here to basically have a chat with my friend Chef Ice. I can't pronounce his Thai name, so that's why all the Thais have nicknames. So Chef Ice is going to talk to us a few things about some very traditional dishes from Thailand and how we can make them at home. Isn't that right? Yes, I'm going to talk about the curry today. Our restaurant is more like an approach to the old way of cooking because we have to admit it that modern technology and everything, sometimes it takes away all the ancient cookings that our 3 generations ago that new chef sometimes cannot, don't understand or never learn how to do it properly. So today I'm going to tell you how to do Thai curry properly. At my place? You can do it anywhere in the world, but yes, so if you have right ingredient or anything, so. So really the focus of this is on the right ingredients and the order they go into the cooking implements? Yes, the right ingredient, the proper way and proper use of mortar and maybe fire and the heat and everything, so. Okay, so do you want to start us with the first step? Yeah, sure. Okay, all right. We've got a few slides and videos and things to play, so... So for the curry is definitely 2 things. The most important thing is coconut milk and the chili paste. So let me talk about coconut milk first. So what we do at Salon is we do freshly sweet coconut milk. And if you see the coconut, it should be really, really old. So like the best, the most flavor is the old coconut, the oldest it can be. How can you spot how old coconut is? It's really dark. The darker the color, the more flavor. Okay, so in Italy, I walk to a supermarket and say, I would like an old coconut, please. Do you have it in Italy? No. Okay. So what do I do then? What? What do I do then? Maybe what's in Italy? You have the coconut or you have like the can or the... Okay, so canned coconut cream,
It's the same as canned coconut milk, isn't it? Like, I mean, they just call it a different thing. In the video, there'll be how to make fresh coconut milk. Okay. So the important thing is you got to have the cream of the coconut and the coconut milk Separated. separate. Okay, so should we Separate. watch how we do that? Yeah, let's do it. So first, you can use any utensil, but this is the old way, maybe the most ancient way to scrape the coconut. So and then you mix it with water. Better mix it with coconut juice, so it naturally sweet. And then you put in white cloth and you squeeze it. That's how you make coconut milk properly. So the first squeeze is the cream. And then the second and third squeeze, if you're lucky, you have fourth squeeze, that's the milk, light milk. Okay. So, and so you asked about the tinned one. If I can't get a coconut in my country. Yes, a lot of country doesn't have access to coconut, of course. If I want to choose, there's a box and a can. Yeah, there's the UHT box, and then there's a I will tin. use the can one because the can one, if you leave long enough, if you got from grocery store, don't check it. It should be the cream on top, and you open nicely, and then you scoop with spoon, and that was the cream. Okay, so leave the can sitting there for a couple of days, Yeah. like leaving milk in the fridge, and the cream will collect in the top. Rise on the top. Got it. But important distinction to know, everyone. But for the fresh sweet coconut milk, the first you leave it for a little bit, it rises up too, instantly. So, and after the chili paste. Yes. The chili paste. Maybe next slide, I think. Okay, the chili paste. This one is the most basic one, and what you need is mortar. Okay, so and the basic ones, the ingredient that we have dry chilies, the salt, the black pepper, the skin of kaffir lime. If you don't have, you just can use lime, and galangal. You can use ginger if you don't have galangal, and the lemongrass, the cilantro roots, and turmeric, garlic, shallots, and the most important thing is the shrimp paste. So I think the shrimp paste and the fish sauce is more like Thai food umami come from. And pretty much all of these ingredients I'm looking at here, I can get from an Asian grocery store anywhere in the mostly. world, right? Yes. And, and so you were telling me before we got on stage before, is the order that these are put into the mortar is really important. And the mortar is very important as well. Yeah. So if I don't have a mortar, can I use my kitchenwares? Just buy one, man. Just buy a mortar. They cost $10 from Amazon. It's $10, yeah. Just buy mortar. You can make guacamole and everything. Okay, right. Just buy mortar. So the pounding of the flesh of the things is very important. It's important because you must get the oil out. So So now we're going to talk about the order. Yes, the order. So first thing first, you get the spicy first, and the dry chilies, and the salt. And the salt is important to absorb all the humidity, the moisture of the chilies, and the black pepper. First thing first, the spicy things. Black pepper to make more spicy. Yes, the spicy thing. Thai style. I'm not going to talk about ratio and everything because you can play around with it nicely, and then you want there's something that have the oil, the aroma. So the lemongrass and the peel of the citrus fruit. kaffir lime leaf, and so after that should be root vegetable. Root vegetable to add more flavor. Root vegetable including cilantro roots, turmeric, galangal. So this is for the aromatics, right? Yes. Okay. And then garlic. But these, when you have the oil of the aroma thing, the root vegetable will put more flavor into the oil. Okay. So it's more important. And then if we've you got use blender, it's chili not. paste coming in now, is that right? Shrimp paste, actually. Shrimp Shrimp paste, paste sorry. and shallots for flavor. So it should go like this: spicy, aroma, and the oil first, and the aroma, and then the flavor. If you can differentiate these four things, you should be fine. Gotcha. Yeah, just in this order.
In this So, order. yes. And just at the end of that video, I was noticing you're barbecuing something in a leaf. Yeah, it's So what is that? It's a shrimp paste. So the shrimp paste, you heat it up to release the aromas and everything. Is that right? It's yeah, to grill it, just to release aroma and umami-ness and So everything. in the mountains in Italy where I live, I'll just go and get a banana leaf off the tree. Okay, you just actually just put it in a foil and put it on the gas stove is okay. Tin foil over a flame and just warm it Yeah, up like just on the flame of the gas stove is okay too. that. Okay, so now we've got our paste and we've got our coconut milk. Yes. What are we going to do with that? Make the curry. Great. This one is a simple beef curry, and we call simple curry in Thailand because there's a green curry, massaman curry, and everything. But this is the base, right? This is like the best, the Okay. basic. But trust me, if you do like this way, it's really, really going to make different. The dimension is different. It's how I survive in my restaurant. So Excellent. just Okay, use it so this let's way. watch how you survived in your restaurant. In my restaurant, I always use charcoal and a wok. So the cream first, always the cream, because the cream, think of it as an oil. As an oil, that the cream, when you put enough, you can see the oil separate from the cream. So the oil, think as it's a stir fry. And then the paste, stir fry the paste because like it's including raw ingredient. Yep. The paste is, Thai chili paste is different than I think Indian and China because it consists of the fresh Which is paste. why we need to cook it Yes. because it's And fresh then ingredients. the yeah. protein. You can use any protein you want, chicken, lamb, or anything. But protein stir fry with the paste and the oil of the cream of the coconut milk, and then after put the rest of coconut milk in, and then seasoning. Seasoning. In the video we used palm sugar and fish sauce, but So you can sweet play- and salty. Yeah, but you couldn't play around. You could use honey, you can use salt, whatever you want. It's okay. And we've got Yes, vegetable. So after curry boil, put the vegetable in, cook the vegetable, and any vegetable you want. In this, we use we call it the Asian eggplant. Yeah, the little green ones. The real green one. And the last is the herb, the fresh herb, because you want it to get bitter to the curry. So this is how you make a proper curry. And I can do this at home. Yeah, you can do Following this at your home. steps. Yes. And if I mess it up, it's your fault. Yeah, it's my fault. But Okay. please, there's a can and there's a box, and you can mix it and you can make curry. But let's try this way. Let's try Yeah. a little bit more. Let's try to put effort to it. You can see all the difference. Okay, so we've got Chef Ice's instructions on how to do Thai curry at home. So the important things to take away are fresh coconut, if you can't find that, coconut in a tin. Yeah, in a tin, yeah, please. Separate the coconut cream from the coconut milk. Yes. And add the cream first and the milk afterwards. Yep. And the order of the things that go into a mortar. Yeah. And the mortar itself. Yep. If you don't have one, it's not going to taste the same. No, because Okay. it's mortar is crushing the oil, right? And then but the food processor is like Chopping. Chopping. Yeah. So it's different. It's Okay, really so Chef different. says no to that. No, please. Okay. Please, no. All right. Yeah. We've ripped through our presentation. Can I offer questions? Does anyone have any questions for Chef? Are we doing question and answer, or are they trying to get us off stage? I don't know. Up to you, man. We can just sit here and chat amongst each other. I Okay. think we're done. All right. Thank you. Thanks, everyone. Thank Thanks you. for listening to us. Khop Khop krap. Hey, you were fast. Yeah, I know. We ripped Why are through you it. so fast? Because What's we're- happening? we work Do you in have a plane to kitchens. catch? No. A lot of people waiting. So People are waiting for Yeah, chatting. a lot of my chef friends. Networking, waiting, so. networking. Exactly. We have little gifts for you today. I mean, Thank you not so much. gifts, but let's say souvenirs. Yes, thank you very much. But here they are, okay? Thank you very much, Thomas. Thank you so Thank much. you so much for having us. Spark Sorn. Yes, I made it. you made it. Thank I you. would love to visit your restaurant. Please come. Thank Who knows, maybe one day. Thank you very much. Thank you, everyone. Ciao ciao. Efendim sırada yine bir minik sponsor videomuz var. İzleyelim hep birlikte. Sawadeeค่ะ วันนี้จะมาพูดถึงมะขาม อันนี้แปรรูปเป็นมะขามเปียกแล้วนะคะแหล่งกำเนิดมาจากแอฟริกาในประเทศไทยขึ้นชื่อมะขาม
จังหวัดเพชรบูรณ์จะมีมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์มะขามสามารถทำเป็นเครื่องดื่มขับเสมหะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเก่าผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวตอนนี้มะขามจะแปรรูปเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ปรุงอาหารได้หลากหลายใช้ยอดทำเป็นเครื่องปรุงเป็นแกงต้มยำแล้วก็ฝักอ่อนของมะขามจะทำเป็นตำเป็นน้ำพริกมะขาม Kalbimin diliyle dinledim. Tom yum çorbası nasıl yapılır ve sosunda ne kullanıyor onları anlattı zannediyorum. Malzemelerde nasıl olursa iyi olurmuş onu söyledi ve ne kadar hoş geliyor insanın kulağına. Bir de bir şey fark ettim. Siz de fark ettiniz mi? Altyazıya o kadar alışmışız ki altyazı olmayınca çok değişik geldi seyrettiğim şey bana şimdi. Sanki ilk kez seyrediyormuşum gibi ama çok hoşlandım hiç bilmediğim bir dilde bir şey seyretmekten. Efendim hep Tayland gittik. Bir önceki konuğumuz da Tayland'daki çok özel restoranın sahibi ve şefiydi. Şimdi yine Tayland'dayız ancak bu sefer biraz farklı. Hindistan'dan Tayland'a uzanan bir yolculuk var bu kez. Bangkok'ta ilerici Hint restoranı Gagan'ı açan şef Gagan Anand bizlerle birlikte olacak. Dünyanın en iyi 50 restoranı listesinde ilk Hint restoranı olarak defalarca kendisine yer buldum. Food Opera başlığı şimdi Şef Anand'la birlikte sahnede. Şef Anand, stage is waiting for you. Good to have you here. Hey, hi guys. Good evening. And well, I'm very happy to be here. It took us about 9 years for me to convince myself that I could come to Istanbul with an Indian passport and wait in the immigration, wait in the visa. But I'm finally here and I'm already in love with the city. Me, as a chef, I've been cooking for 27 years. And it's very different from what I started cooking with and what we do. Our restaurant is a very radical one. It's a restaurant where people come. Now look at our lives. Every one of you who are sitting here, you live your life, you depend on your cell phones. But when I went to restaurant, it was once in my life, once in a year, that on my birthday, my father would take me to a restaurant. And today, we live a life that once in a year, we might eat at home. When you go with your girlfriend, your wife, your husband, your family. When I grew up as a teenager, we would go to a restaurant and we would just enjoy the company of socialing inside a restaurant, eating, talking about food, conversations. But today, you know what is my biggest pain as a chef? That I find most of you come into my restaurant and being busy on your phone. We have taken social. We have taken the idea of being in a restaurant. We've taken away food from being human enough. Today we fight for Instagrammable food, beautiful looking food. It tastes good, it is a question. And then I realized, with all the pain I have as a chef, that when I serve the best looking dish, the person next to me on the table is taking so many photos that the ice cream is melting. And chefs don't protest. We are failures. We are depending on mostly on people so that our job, our restaurants are full. So then I had an idea. COVID was the best time. I took a break for 2 years. And then in 2022, we started a new restaurant. Our restaurant was a 14-seat restaurant. It is a 14-seat restaurant. It's open only 4 days a week. And we do what I call, because I am a musician, a food opera, a theater.
a Broadway, where my skills about music integrates with food. I don't want to talk too much about what is the experience, because then I will ruin every surprise that I have waiting for you in Bangkok. And in 20 minutes now, in 13 minutes, what can I say? But I want you to understand one thing, that restaurants are where chefs send serious messages in food. We know how to communicate with you with our food, with our ingredients. And I'll show you my first video in how I and my team like to communicate. I decided a long time ago, I would write my own chronicle. Sit around, that ain't me. Noise following a lead. Let me build what I see. You know it starts with a piece. Give it time, let it breathe instead of suffocating crazy dreams. No, that was my second video. By the way, they played it the other way around. It's okay. Now, I have a restaurant with Louis Vuitton, but I paid for this jacket. Don't worry. I didn't get it free. They don't give anything for free. So, I'll go back to that later. Can you play the first video? It was the other video. One more time. One more time. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah. One more time. No, don't need to clap. There's nothing to clap. Yeah, clap for others. We do 22 courses. We do in 2.5 hours. And in every 3 minutes, you get a new dish. I made the menu anti-mobile. So yes, you need a mobile. You can't use flash in my restaurant. You need to be there to enjoy, because your first 11 dishes finish in 45 minutes. It's so fast, so random. And let me explain you that each dish has at least 5 to 6 different techniques to give you one bite. And when you saw the photos, you must have seen that if there's a dish with flour, there has to be one flour that is edible, that tastes good. And the second flour tastes better, and the third flour tastes even better. And that's why there's only one dish that we use flours. And today when you go to fine dining, every restaurant, there are flowers and garnishes, things that are those edible flowers that look good on your camera. I'm sorry, but they taste like shit. And that's the reason why everything in our restaurant, we follow minimalism. That means less is more. And that's why when we do this food, your first act or 11 dishes finish in 45 minutes,
And then you realize, wow, this meal is going to be very faster than zero. And then we take a break. It's like a movie theater. And then in Act 2, we become a different restaurant. In Act 2, we do another 11 dishes, but it takes us about 1.5 hours to finish that, so that we don't lose your attention, we don't lose your focus. And in the same table, you start singing and dancing. Because as I said, the most expensive thing in our restaurant is not a kitchen gadget, but our music system. Because we realized that when you are in a concert, and I don't know who's the most famous singer in here, but whoever's most famous singer that you love, if you go to the concert, and imagine the concert is by, Dua Lipa, I know. You like Dua Lipa, right? Yeah, she's hot, right? Yeah, she's in Bangkok. So imagine in Dua Lipa's concert, you can't think in your head that you're listening to hip-hop, because in the songs that are being played is in your head, and you're singing that. So using that emotion of food, we create dishes which become songs. In our restaurant, again, 14 seats is also about communalism. That means you, as a social, as a communal, as a society, we give you maximum 2 seats from each country. Because I want to play the part that what if that was your last meal? What if that was your last supper? And today, we live in a world, you can open your phone, the first thing you listen is something wrong in the world. Hate is the biggest crime. And today, hate is in everything. And I decided that somebody who walks into my restaurant, through the door, you will forget your worries, your problem, your phone, and you come into the restaurant and let me entertain you with food, with music, with life. Because the only difference between us and animal is, anybody can answer. What's the difference between animal and us? No, cooking. They don't cook. They don't cook. Is there any animal who cooks? No. That's why we are humans. We are smarter. And cooking is the only human approach to our evolution as a human. And that's why it's the most ignored. Because people like their faces on cupcake nowadays. So, last year, we got an offer where Louis Vuitton, Arches, just came out of the blue and said, would you like to do a fine dining restaurant with us, not a cafe? And I was saying no for the first 3 months. And I wanted to create not a restaurant that is a brand of a fashion house, which you know there are many, but rather get inspired. And that's why I took 1 year to prepare every plate, every ceramic, every dish inspired from the journey of the fashion house, and create one of a kind of a restaurant, which is only in Bangkok, and the first fine dining restaurant by Louis Vuitton. And I think why I did it, because look at us. We buy clothes to go to movies? No. We don't even watch movies anymore. We have Netflix, and we've got zero social ideas nowadays. The only place you buy your expensive bags or clothes is to go to restaurants. And chefs, we live a life where we are being judged. And we are judging you, how you look, what bag you carry, or how much money you can spend on the wine. In Gagan, we have one price ticket. It's one price. You take wine pairing, you don't take wine pairing, whatever it is. We all are in the same equality. You're vegetarian, your dietary needs, we will take care of every need you have. But in our restaurant, my belief is that we are getting carried away.
And that is the biggest insecurity of a lot of chefs, that we are depending on awards and rankings and what we can get and how much. And I know many of you are here chefs or would be chefs or one day will become a chefs. My only thing is try to cook what you believe in. Don't try to cook what makes you happy. Try to cook what you feel happy for, and don't try to cook what brings you awards. And I always believe that in our restaurant, I have created my own vision of future of food with me. And please don't take it as a benchmark. It is my life. I was a drummer of a band. I know Istanbul because of the best cymbals in the world called Sizin. And that's how I got to know Istanbul. And my bad luck is that in this short trip, I could not go to Sizin, so I have to come back to Istanbul using Gastromasa, getting me a free ticket and buying more cymbals next time that I come to Istanbul. And yes, this is me as a rebel, because I like to be myself. And at the age of 46, I'm learning lessons every day how I cannot make you guys happy, because if I am happy, you are already happy. And that is true happiness. And I thank you all for listening to me. I want to see you all in Bangkok. I'm going to finish before time, and I'm going to catch my flight back. So thank you guys for coming. Thank you. Thank you. A little gift. I mean, I shouldn't call it a gift actually. Something to remember. Thank you so From much. today. No, Thank we you. thank you. Thank you. Happy flight back to Bangkok. Thailand, Thank you. Bangkok. Evet değerli konuklarımız, yine sırada ufak bir videomuz var. İzleyelim. Ardından şefimizi sahneye davet edeceğim. Ünlü bir şef gelecek yine. Bu kez İtalya'dan gelecek ve pizza konusunda hünerlerini ve sırlarını bizle paylaşacak. Bir ihtiyaç mı var? Evet değerli konuklarımız, uluslararası alanda en iyi pizza şeflerinden biri. İtalyan isim, söylediğim gibi Franco Pepe. Şimdi Gastromasa ana sahnesinde. Ödüllü şefimiz Legacy and Innovation, The Evolution of Tradition Through Simplicity konu başlığında konuşacak ve bakalım bizlerle neler paylaşacak. Pepe, bienvenuti Pepe. Pepe, Pepe. Franco Pepe. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. In his DNA. Quando ho creare l'impasto non c'è dietro una macchina, ma ci sono le braccia e la mente dell'uomo. E tante volte ho pensato di smettere, quindi io dovevo lavorare, io dovevo andare avanti. Solo con il successo io potevo riscattarmi. Ciao a tutti, che bello ritornare a Istanbul, grazie a Gozman che crede sempre in me e sono venuto a portare un altro messaggio del mio percorso e quindi la mia identità di pizza. E questa per me è una grande emozione, soprattutto stare qui con una grande platea a parlare di che cos'è l'evoluzione del mio progetto, qual è l'evoluzione
della mia idea di pizza. E se partono le slide, ecco qua, la mia idea di evoluzione. La mia idea di evoluzione sta soprattutto nel capire che cos'è l'identità della pizzeria. Ma l'identità della pizzeria negli anni 70-80 era nella figura fisica del pizzaiolo. Infatti le pizzerie avevano il nome del pizzaiolo, no? Da Stefano, da Mario, da Michele, perché l'identità era proprio nella figura fisica. E poiché io ho fatto quel percorso con mio padre, so che cosa significa essere responsabile di tutto, perché poi la responsabilità è proprio nell'identità della pizzeria. Io nel 2012, quando apro Pepingrani, era un nuovo progetto di una nuova pizzeria con un concetto diverso e soprattutto di ridare dignità a questo mestiere, che negli anni 70-80 era molto usurante. E quindi io che cosa ho pensato di fare? Di scomporre la figura del pizzaiolo. Ho scomposto la figura del pizzaiolo come? Facendo formazione. Attraverso la formazione, che è una cosa oggi importante in qualsiasi mestiere che si faccia, e quindi altrimenti non ci sarà mai evoluzione, io ho creato il team. Cioè oggi nella mia pizzeria Pepingrani, dove accogliamo 11-12 mila persone al mese, non c'è il pizzaiolo, ma c'è un team che lavora secondo le indicazioni della mia creatività. E infatti la nuova identità non è più nella figura fisica del pizzaiolo, ma l'identità sta nel piatto. Quindi ho spostato l'identità della pizzeria dalla figura fisica al piatto. Io oggi sono qui a Istanbul, ma lì a Caiazzo stanno accogliendo circa 400 persone. Le persone mangeranno la mia pizza, la mia identità in quel piatto. Quindi una formazione diversa da quella del passato. E quindi la figura del pizzaiolo ha subito varie forme rispetto al passato, perché la figura del pizzaiolo, il team è creato oggi da chi sta in cucina, che accoglie la materia prima e la trasforma a supporto di chi sta al banco, e quindi un'altra figura ancora, ma poi c'è chi sta al forno e quindi scomposizione di questa figura fino all'ultima figura che è al pass. Al pass è una figura nuova in pizzeria, hanno una formazione diversa, hanno delle competenze sulle materie prime, su come completare la pizza, ma loro sono, rappresentano il controllo qualità. Quando la pizza esce dal forno, loro decidono, chi sta al pass, se la pizza può andare a tavolo o meno, e se può andare a tavolo la continuano a finire di condire per quegli ingredienti che non vanno nel forno a 400 gradi, perché oggi non tutto va nel forno, perché sappiamo che ci sono temperature molto alte e ci sono alcuni ingredienti che io metto dopo cottura. E quindi io gioco molto sul caldo-freddo, sul prima e dopo cottura, quindi sulle diversi tipi di consistenza. Oggi è una pizza diversa dagli anni 70-80. E quindi questa è la creazione del team della pizzeria, del mio concetto di pizzeria. Così io sono riuscito a riequilibrare anche il carico di lavoro sul pizzaiolo, sul lavoro del pizzaiolo. Avendo un team, oggi ho 13-14 ragazzi dei 50 che fanno parte del gruppo di Pepingrani, e loro oggi mi lavorano anche ogni turno circa 1000 panetti, 1000 pizze a sera. E quindi che cosa significa? Significa tanto, perché vai a riequilibrare il carico di lavoro e quindi vai a ridare un po' di dignità a quel mestiere che una volta, questo lavoro, era considerato un lavoro molto usurante. E allora alla fine della giornata, anche se mi fanno 1000 pizze a sera, li vedi sorridere, non sono stanchi,
perché sono strutturati, sono formati, è un grande team e riescono a fare un grande lavoro. Quindi oggi noi della tradizione dobbiamo attingere tanto, ma bisogna mettere pure in discussione la tradizione, perché la tradizione non è garanzia. Infatti io mi sono un po' discostata dalla tradizione della pizza napoletana e ho messo in discussione tutto, anche il lavoro fatto con mio padre, perché non ci sarà mai evoluzione se oggi non si mette in discussione la tradizione. E quindi bisogna prendere quello che oggi di buono ci dà la tradizione come indicazioni, però oggi ci sono tecniche nuove, approccio diverso al somministrare, perché oggi secondo me è una cosa molto importante, somministrare è un atto di responsabilità, somministrare un cibo, e tutto ciò si può fare solo attraverso le competenze e la formazione. Quindi diciamo che l'evoluzione non c'è senza un'innovazione e l'innovazione sta nelle tecniche diverse, nella ricerca, nel capire le materie prime, in che modo metterlo su quel disco d'impasto. E io che cosa ho fatto nel mio percorso? Non mi sono distaccato da quelle che erano le indicazioni della tradizione, come vi ho detto, però c'è stata l'evoluzione. La pizza e la pizzeria per me deve rimanere sempre un luogo e un cibo popolare. Mai avvicinare il termine gourmet alla pizza. La pizza deve rimanere il cibo di tutti, del popolo. Tutti possono mangiare la pizza. Allora io sono andato a lavorare soprattutto sulle alcune ricette della tradizione. Questa è la classica marinara, no? Origano, pomodoro e aglio. Vi faccio vedere come l'ho rivisitata io. Quella è la ritrovata. Lì ho ritrovato il sapore di una pizza di mio padre. E su quella pizza, sull'evoluzione di quella pizza, di quella ricetta, lì ci sono due consistenze di pomodoro, due pomodori diversi, un San Marzano DOP e un piennolo del Vesuvio. C'è l'acciuga di cetara, quelle foglioline di basilico sono fritte e croccanti, messe dopo la cottura. C'è una polvere di oliva disidratata al forno e quindi c'è il cappero, anche che i capperi io li vado a dissalare e poi non li metto umidi sulla pizza e nel forno, che altrimenti a 400 gradi vanno a scaricare la sapidità e vanno a contaminare il sapore del pomodoro. Allora io che cosa faccio? In cucina al cappero vado a dargli la disidratazione del cappero, vado a togliere tutta l'umidità, rimangono dei capperi croccanti che io vado a posizionare sulla pizza non prima di entrare nel forno, ma dopo. Questa è l'evoluzione della marinara. La margherita, oggi tutti mi identificano con l'evoluzione della margherita. Io che cosa ho fatto con la margherita? L'ho scomposta e ho creato la margherita sbagliata. Vedete quelle strisce di pomodoro? È un pomodoro il cui seme ci arriva dall'800. Si chiama pomodoro riccio, un pomodoro importante, ricco di polifenoli e antiossidanti. Io volevo riportare quel pomodoro al palato del cliente in modo distinto dagli altri sapori. Quindi io, mentre la margherita tradizionale va nel forno, pomodoro, mozzarella, olio, io non vado a farli fondere a 400 gradi e non riesco a far leggere quel pomodoro. Io quella pizza entra nel forno solo con la mozzarella e un filo d'olio. Dopo che esce dal forno metto questa riduzione di pomodoro riccio, e poi ci sono delle goccioline che sono delle foglie di basilico e olio con uno shock termico. Creo queste goccioline di basilico e olio sulla pizza. E questa è l'evoluzione della tradizione con la margherita sbagliata. La capricciosa è stata sempre una
delle pizze del passato che era la più richiesta nelle pizzerie. Oggi ci sono tante tipologie di pizze, ma la capricciosa è una delle pizze più richieste che erano nel passato, negli anni 70-80. Io ricordo ancora quando lavoravo con mio padre. Però ho fatto una riflessione. Ma la capricciosa, vedete, tutti quegli ingredienti, olive, prosciutto, carciofini, veniva chiamata la pizza acquerello perché il pizzaiolo, quello che aveva sul banco, quello metteva sulla pizza. Però la riflessione è, ma questa pizza possono andare tutti quegli ingredienti messi su un impasto e messi nel forno allo stesso tempo di cottura e alla stessa temperatura? È sbagliato tutto ciò, perché un prosciutto cotto non si può cuocere come un carciofino, oppure un'oliva è tenuta sott'acqua, ancora umidità, il cappero non è ancora umidità, il pomodoro siamo al 92% di umidità, l'impasto al 75% di umidità, e ho riflettuto che c'era troppa umidità su quella pizza e troppi ingredienti e entravano nel forno sempre per quel tempo di cottura e quell'assemblamento di ingredienti che non stava bene tutti insieme. Allora io ho detto, io voglio rivederla la capricciosa, voglio presentarli in modo diverso, perché questi ingredienti devono essere letti e appalati nel modo giusto. E quindi, considerando l'alta disidratazione di questi ingredienti, io sono andato a creare acquerello capriccioso. Acquerello capriccioso l'ho scomposta questa pizza e sono andato a lavorare singolarmente questi ingredienti dove? In cucina. Attenzione, la cucina prima non esisteva in pizzeria. Oggi io in pizzeria, come vi ho fatto vedere, c'è un team che lavora le materie prime a supporto dei pizzaioli. Oggi la pizza è diversa dal passato. Quindi la materia prima viene lavorata in un certo modo e poi consegnata ai pizzaioli, e in cucina, quindi in pizzeria c'è un team di cucina che non sono pizzaioli ma sono dei cuochi da pizzeria. Non li voglio chiamare chef assolutamente, ma cuochi da pizzeria, ragazzi che lavorano la materia prima. Io vi faccio vedere un video sull'acquerello capriccioso. In questo video, nella prima parte, noi vediamo come si faceva la capricciosa tanti anni fa, dove tutto si metteva sulla pizza e si infornava. Nella seconda parte noi vedremo come io sono andato a lavorare singolarmente sugli ingredienti, e l'ultima fase che vedete che faccio io, ho chiesto la collaborazione del cliente. Questa pizza viene portata così a tavola, ok? E quindi il cliente che la va a completare, la creatività del cliente. Tu puoi decidere di mettere più pomodoro, puoi decidere di mettere un po' di polvere di oliva in più, puoi decidere di mettere un po' di sapidità in più attraverso un cappero. E quindi, oppure con una goccia di colature di alici di cetara. Vi faccio vedere il video per farvi capire qual è la mia idea di applicare semplici tecniche di cucina alla mia pizza. Volume? Tradizione, innovazione. Continuiamo. Abbassate le luci.
così si potevano portare al palato delle persone gli ingredienti della capricciosa in modo proprio giusto, in modo che puoi avere quella percezione al palato di che cosa stai mangiando e non la contaminazione dei sapori che può, diciamo, non avere una giusta lettura al palato di cosa io vado a inserire sull'impasto. E quindi è un ragionamento su se una pizza, qualcosa può andare nel forno, qualcosa può essere lavorato in cucina, un concetto diverso di pizzeria. Io, continuando, ci è venuta un'idea quale? È giusto che ci sia evoluzione in qualsiasi progetto e quindi io ho considerato questa è l'offerta, la pizza come questa è un'offerta standard che noi abbiamo in tutte le pizzerie. Io ho lavorato sempre sul alzare l'asticella del buono sulla pizza che ho ereditato da mio padre, però oggi bisogna guardare, come ho detto prima, che somministrare è un atto di responsabilità anche al sano. E ho creato un team, oggi in Pepingrani c'è un team scientifico con cui io mi confronto, c'è una biologa nutrizionista, c'è un agronomo e c'è la mia creatività. Per dare una pizza che era considerata sempre uno strappo alla regola, la pizza, un prodotto che sia non solo buono o non buono, ma anche sano. E questa è la mia idea. La mia idea è creare un piatto unico per mangiare in modo molto equilibrato, dove sono andato a riflettere su alcuni anche sbagli della tradizione. Un piatto unico che può accogliere l'impasto, un impasto più piccolo, quindi riduzione dei carboidrati, acquisizione delle fibre e un dressing. Per noi l'idea qual era? L'acquisizione delle fibre. Abbiamo fatto un lavoro con l'università, abbiamo visto che una pizza che quando entra nel forno a 400 gradi e si cuoce in 60-90 secondi, quando esce dal forno ha una temperatura di 100-110 gradi. Se noi mettiamo un'erbetta spontanea o una rucola sulla pizza, avviene uno shock termico che ti abbassa i valori nutrizionali del 30-35%. Quindi per me, per l'acquisizione delle fibre va considerato un extra piatto. Quello è un piatto che ho ideato io, dove per dire c'è un'offerta unica. Poi ho fatto una riflessione. Guardate, questo è l'impasto che stende il pizzaiolo. Ho sezionato la parte A è la zona del cornicione della pizza, la parte B invece è l'impasto che va sotto al condimento. Okay? E qui c'è lo strappo alla regola della pizza. Perché? Perché noi vedremo che l'impasto del cornicione rappresenta il 60-70% di carboidrati assoluti, che non viene condito, mentre l'impasto che va sotto al condimento rappresenta il 30-40%. Quindi c'è un eccesso di carboidrati. Franco, sì. Sfortunatamente abbiamo in ritardo. 6 minuti. Ah, 6 minuti. Sì. Ah, vabbè, allora chiudo Sì. subito. Scusami. No, allora, scusatemi. Chiudo subito. Allora, che cosa abbiamo creato? Possiamo finire? Subito. Sì. Un dressing per andare a intingere il cornicione nel dressing per riequilibrare il rapporto nutrizionale. Abbiamo toccato 2 temi, quello dell'antispreco, perché i cornicioni a volte vanno buttati, e dell'apporto nutrizionale. Quindi questa pizza, io ho creato un menù di 12 pizze, un'associazione si occupa di ricerca sul cancro, ci ha dato l'avvallo del bollino AIRC, il primo approccio scientifico sulla pizza. Non vi faccio vedere la ricetta, vi ringrazio, alla prossima volta. Grazie, grazie. È stato fantastico. Grazie. Grazie mille, grazie mille. Scusate il ritardo, Ci vediamo, eh? Va bene. Franco. Grazie di cuore. Grazie. Grazie mille. Efendim sırada yine ufak bir
videomuz var, izleyelim. Hemen ardından konuklarımızı sahneye davet edeceğim. Evet, 3 restoranıyla toplamda 4 Michelin yıldızlı Sven Wassmer'in yemekleri eleştirmenler tarafından şöyle tanımlanıyor: nostaljik ve fütüristik. Şef, İsviçre mirasını From Tradition to Triumph, A Culinary Journey Through the Swiss Legacy ile anlatıyor. Kendisini alkışlarla sahneye davet ediyorum. Sven Wassmer. And which part of Switzerland you're from? German-speaking part. German-speaking part, like around Zurich. Yes. Then It's an hour away from Zurich. We'll come and see. Wow, I'm impressed. Yeah, no, don't be impressed. Merhaba. Merhaba. It's a lovely being here. I hope you had a wonderful day so far. Lots of interesting things happening today here on stage, and I'm very pleased to be here. Thank you so much, Gastromasa and Istanbul, to host this amazing event, and it's an absolute delight and pleasure talking through. Thank you, please give me an applause. It's an absolute pleasure being here, and I have been before and I will come back because I really fell in love with this city because there's so much going on here. Love it. The scene is amazing, and before I start my real talk, you know, food has no boundaries, and that's very important. We all have to cool down, sit together, enjoy amazing food. I think that's the most important. So, I thought about, okay, we heard so much about cooking, about amazing dishes, so I thought I'm going to do a speech. And before I continue, a little bit from the other side, so a journey through my life, how I started, what was my motivation to keep pushing, to keep dreaming big in a way. And before we do that, because normally I share the stage with my lovely wife, Amanda, but she's with the 2 kids at home. They're still too small, so that's why I'm on my own. I have a wonderful video with me, so you see how we work together, and you see a bit about the beauty of the Swiss mountains. Please, let's have a look at the video together. Nature is creativity. It grounds myself professionally and personally. Nature is my biggest inspiration. It's beautiful, it's peaceful. It brings so much nice things out of it, so much nice, interesting ingredients. There's so much diversity out there, there's so many plants, and it's inspiring. It makes you hungry to learn even more, you know, it's an endless love story, I would say. If you dedicate your life thinking about why, it all starts outside. Nature, it's so important, and it's part of it all, where it all begins. Working every day with nature means you go with the cycle. When you connect to that, it helps yourself to grow as a person. Wine and food is all about moment, enjoyment. It's all about celebration. It's a luxury. Food is more than just sitting down and have something good to eat. It's about the social part too, bringing people together, sharing time with your loved ones.
Enjoying a bottle or sharing a dish is probably the biggest luxury we have. My goal is always to craft culinary experiences, which should be not just about the food, it's about the environment, the room, the design, hospitality, how we talk to our clients, how we serve our food. I do believe there is a lot of connection between our cooking and our lovely guests. As a leader in my team, I think my role is very clear: to be calm, to stay calm, to work around this excellence and this time pressure, making sure everybody feels in his own little bubble, confident enough to move ahead. Thank you so much. For myself, if I see this video, I'm still overwhelmed, and I'm very pleased, and I'm very grateful that I was being able to grow up in such a lovely environment, as you could see. And I think that's where all actually started, back in my childhood. So nobody out in my family is in this professional field, but always loved to please people and to see them, or to see the joy and to see them leaving after a meal very happy. And they still, by today, it's my biggest motivation. And I hope I'm never gonna lose that, because it's so nice to spread joy through food. And then at some point I had to make a decision, and I took the path to become a chef. And after a while I realized I want to work for the best restaurants around the globe. I want to work with the best products. Right then, it was very dominated still in Switzerland with French cuisine. But it was okay, because I think we're all the French-based cuisine is very important. You have to learn from the bottom, from the peak, to come up to the peak. So I worked at some of the best restaurants, but then I really realized I need to leave Switzerland, because I couldn't see anymore the beauty of it. I was kind of blind, because I grew up in an environment with all these lovely products, with this lovely nature, so I left. So I left, I was working and living for almost 4 years in London, worked with some of the amazing chefs together from all over the globe and the world, and realized, wow, what we have back home, what I call today a modern Alpine cuisine, it's unique. It's something very special, because we have different attitudes. We have 4 different languages in our little country. The whole population is 8 million roughly. It's half of Istanbul, or just a third. So I really thought about the Alpine cuisine. So I came back after my traveling years, and I was not dogmatic about when I started, but I realized we have to go a different path. We have to be very proud about our heritage, because Switzerland, as a farmer country, is built with loads of heritage. So that means we always had amazing dairy production. For me, one of the best. I know you're doing very great dairy products too. That's why I love coming here and eat the amazing food. But in Switzerland, we have a lot of tradition, and you all know amazing cheese, chocolate making, but I realized there's more. We have this beautiful untouched nature. And the funny thing is, the mountains, or the Alps, are connected with seven different countries. So through that Alps, we are connected in an amazing diversity to Italy, Liechtenstein, South Germany, Austria, goes up to Slovenia, north of Italy, and France. So I realized it just makes sense that I'm going to focusing on cooking
what this Alp chain has to offer. And if you go out on a map, you realize how small this dot is in Europe. So let's change and create something unique, the taste out of nature. And that means obviously a lot of what we do, it's going out, foraging, always with the biggest respect to nature. So we always just take what we need per year, per season. We preserve it, we dry it, we salt it. There's amazing possibilities. But also, we are never blind to look around what other food cultures and techniques are out there, but we use it on our products. So it means we're gonna create a new deep flavor through different fermenting techniques, like, as we all know, with koji mushrooms, what normally comes out of the Japanese cuisine. So, for example, we do our home miso, but with bee pollen, for example. So we work with our products, but we use different techniques. So we get the unique taste on the plate. And obviously, to make this all happen, and at the end, we need an amazing teamwork and leadership. And I also think that's a topic what sometimes is really leaving by side, because back in the days, when I was 27, my first head chef role, I was really bussering. Nobody else taught me other, so I was a really bad boss. Yeah, I'm standing up here. I achieved a lot, but I did a lot of mistakes too. And I think I just want to share a personal path of my life, doing a lot of mistakes. I was not a nice guy being around. Maybe it came out of my traumas in the back, what I have to work through. But I always pushed that to my employees. And I was so driven, and my fuel maybe was even a trauma, to move forward, to keep going, to keep chasing. One day you're gonna earn those 3 Michelin stars. But I paid my price for it. And at some point I realized, no, you have to change. Because it's about teamwork, it's about leadership, positive leadership. That means creating an environment. You look after your employees. You allowed them to make mistakes so they can grow. If they don't grow, your restaurant will never grow even further. And it sounds quite normal, and may some of you had some similar experiences. And it's not always the nicest topic to talk, but I think it's very important. We need to take care about our employees, that they feel connected, that they feel they are a part of the restaurant, of what we are doing. Because those days, the generation said they need a purpose. And do we not all need a purpose? I think we are all here for a good reason. We are here for a reason to come together, to spread the love about food. Even more than food, it's about hospitality. It's about creating memorable experiences. And I think that's why we're all here together. And it's lovely seeing you all so late still here. So thanks for your patience. As I said, our nature, it's still sometimes very untouched. And to keep that, we need to respect it even more. So we really have to take care how we treat nature to keep moving forward. Having the possibility going out foraging doesn't mean we need not look after it, because those days a lot is happening, a lot is changing in nature. And we want to preserve our beauty. So it means, don't make a big topic out of it, but we try to work as sustainable as possible with the employees, with our products, with our economic system. That means
We work with a lot of different little farmers together. We help them out. We stick with them. We go together through hard times too. And that's something, obviously, it needs a lot of energy, it needs a lot of effort, it needs a lot of courage doing it, but it's very important. Again, if you have a bubble around you, an economic system, what works, it will push you, it will help you, it will lead you, it will push you always in the right direction. Now I reached the pinnacle with 3 Michelin stars, a green star also. I have another restaurant with another star. Well, I'm proud of my teams and a bit proud of myself because I was keep going. But the very important message in this all, is this all what matters? No. We need to be very true with ourselves. We need to find ourselves. And if you have a purpose, you always will succeed and be very successful. So I hope you had a little glimpse from my world, and I hope I see you all maybe one day in Switzerland. Then for sure you have to pass by. Or you buy my book, but sorry, it's just in German yet. But yeah, it was an absolute pleasure sharing my thoughts with you. I don't know, sometimes it's a bit too short. I could talk with you for hours because I really love that topics. But I wish you a wonderful evening and have fun, and hopefully to see you another time around somewhere. Yeah. Thank you so much for listening. Thank you. 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 Thank you very much. Thank you. That It's a was real great. pleasure. Thank you. It was my pleasure, and we have a little remembrance for you. Arkadaşlar, Yes, please don't paketi leave me alabilir miyim without acaba? memories, because my restaurant is called Memories. It's a very small thing, but I mean, you'll Oh. cook something from Turkey, and teşekkür ederim. Thank you. And you'll remember today, probably. Thank you so much. No, Very thank kind you of very you. much. Yeah. It's very kind of you as Thank well. you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Evet, değerli konuklarımız, akşama doğru geliyoruz ama programımız hala devam ediyor ve çok güzel şeyler var. Kaldığınız için çok teşekkürler. Umarım, yani zaten şu anda gitseniz İstanbul trafiğinin en kötü zamanı. Biraz daha burada keyifli şeylerle vakit geçirmek en güzeli. Sven Wassmer'e çok teşekkür ediyoruz. Sırada bir videomuz daha var, onu izleyelim. Hemen arkasından bir sonraki panelimize geçelim. Sono Turco. Efendim, sırada kim var? Çok çok sevgili, yıllardır tanıdığımız, bütün eventlerimize gelen, hiçbir şekilde bizi unutmayan, bu sefer de çikolatalarla gelen çok değerli bir şefimiz var. Gianluca Fusto. Gianluca Fusto, minimalist ve trend belirleyici yaklaşımla hazırladığı lezzetlerle konuklarını mest ediyor. Ayrıca gerçekten çok sevimli bir insan. Şimdiki konuşması, A Journey in 3 Square Centimeters, a Sweet and Savory Menu Exploring Tradition, Memory and Emotion Beyond the Visible. Acaba ne demek istiyor? Sahne Gianluca'nın. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora,
siamo alla fine della giornata, non voglio tenervi qua troppo tempo, però vorrei farvi viaggiare un attimo. Le persone che mi conoscono sanno che il mio ingrediente feticcio, Pablo, numero 1, è il cioccolato. Ma il cioccolato non è solo un ingrediente, è un universo. Oggi cominceremo prima con un piccolo video per capire chi sono. Sappiate che per 25 anni ho fatto il consulente in giro per il mondo, con una media di 120 aerei all'anno, 48 paesi, e l'8 marzo 2020 ho aperto la mia pasticceria. Ho creato una pandemia. Si aspettava in Italia da 20 anni questa pasticceria. Adesso vedete un po' il mio piccolo mondo. Cominciamo col video, please. Musica bella alta. Non visibilità, ma visione. Fusto Milano nato 6 marzo del 2020, giorno del lockdown. Vi posso dire che all'inizio è stata veramente dura, ma piano piano, giorno dopo giorno, si è costruita la sua anima, prima con un delivery, poi con una pasticceria, riconoscimenti italiani e internazionali e soprattutto grazie ai clienti a motivarci a creare quello che è oggi, il primo speakeasy di pasticceria a livello mondiale. Quando venite da noi, in via Ponchielli, dovrete cercare il citofono, suonare, entrare nelle porte e pian piano scoprirete il nostro bellissimo mondo. Questo posto nasce dalla mia passione verso la pasticceria e dalla passione che Linda ha acquisito da suo papà Ivano e dalla sua mamma Luisa. 12 anni fa, quando ci siamo conosciuti, abbiamo deciso di creare un luogo magico dove il cliente entrasse a casa nostra, si sentisse a casa per poi scoprire quella che è la nostra visione dell'accoglienza, quella che è la nostra sensazione dell'ospitalità e come possa degustare un grande prodotto di pasticceria. In un momento in cui è tutto molto visibile e l'immagine è preponderante, la qualità del rapporto umano è per noi molto importante e si riflette nella qualità delle nostre creazioni. Quando voi entrerete potrete ammirare quello che succede all'interno del cuore di una pasticceria. Il nostro laboratorio di ricerca e sviluppo del gusto, dove tutto è fatto nel rispetto della materia prima selezionata, di piccoli produttori italiani e il meglio di quello che troviamo in Europa. Il cioccolato è da sempre la mia passione, ecco perché oggi uno dei main business principali nostro è la creazione su misura di collezioni dedicate di cioccolatini. Già il primo anno abbiamo creato quasi 400.000 cioccolatini esportati in tutto il mondo, dove la clientela ha cercato e ha trovato qualcosa di diverso. Abbinamenti forse insoliti? No, solo quello che noi abbiamo nel cuore e attraverso i nostri prodotti vogliamo regalarvi una semplice emozione, il piacere del palato. Oggi vi abbiamo presentato la nostra visione della cioccolateria, ma Fusto Milano è molto di più. In 4 anni, abbinando quello che è l'esperienza, il know-how, la tecnologia e l'amore per la materia prima, produciamo quasi 300.000 cioccolatini l'anno. 300.000 cioccolatini che vogliono avere un'idea gastronomica. Cosa vuol dire? Che ha una politica di un menù come in un ristorante, dove abbiamo abbandonato l'idea del caramello o magari di ingredienti classici come la nocciola, la pistacchio, ma cerchiamo di creare proprio delle creazioni. Oggi avrete la possibilità di assaggiare la nuova collezione che si chiama Fiore e Frutta, dove c'è un equilibrio tra strutture e consistenze, frutta e fiori. Sono dei fiori particolari che vengono raccolti da un micro artigiano a 1400 metri e vengono essiccati attraverso un essiccatore naturale, che dopo ne andremo a parlare. Però prima di tutto vorrei far vedere il PowerPoint, ovvero un viaggio in 3 centimetri quadrati. Perché? Perché un cioccolatino per noi ha la dose perfetta, la visione perfetta dei 3 centimetri, e a volte lo intendiamo come un classico cioccolatino, ma dentro quello guscio, dentro quello scrigno di cioccolato c'è molto di più. Cosa c'è? Solamente 35 anni di esperienza e 35 anni di amore verso la pasticceria e la cioccolateria. Prima cosa che io vorrei parlarvi è questo, sarò molto veloce, il senso della vista. Noi non siamo più abituati purtroppo
a guardare le cose in maniera vera. Ci fermiamo all'apparenza. Ma la vera importanza è riuscire a vedere in connessione tra la nostra vista, connettendola a cuore, cervello e anima. Perché? Perché davanti a una ricetta non abbiamo solo degli ingredienti, abbiamo delle persone, abbiamo delle famiglie, ma soprattutto abbiamo tecnicamente degli ingredienti che sono fatti da vitamine, proteine, estratti secchi. Quindi non dobbiamo solamente parlare di qualità, che è fondamentale, ma oggi è normale parlare di qualità perché se siamo in un congresso la qualità è la base, ma dobbiamo anche capire come andare a rispettare gli ingredienti per creare le strutture, le consistenze perfette e poter fare emozionare. E questo lo si ha solamente quando abbiamo una connessione interiore tra anima, cuore e cervello. Perché? Il cervello è fatto dalla parte logica e razionale, ma abbiamo anche una parte creativa e la parte creativa è legata al nostro cuore e alla nostra anima. Come noi tocchiamo gli ingredienti, come noi decidiamo di lavorarli, in che momento decidiamo di creare delle unioni. E questa è la differenza, ed è la grande differenza che ci rende unici. E ognuno di noi è unico a modo suo. Quello che deve capire è il proprio viaggio interiore. La vista è importantissima perché ci permette, attraverso l'idea binoculare, di creare delle sinergie tra quello che noi vediamo e le interazioni che il nostro cervello dà al nostro corpo per dire come ci possiamo muovere. Quello che è importante, però, è anche andare un pochettino oltre a volte, ovvero conoscere e riscoprirci. Cosa vuol dire? Avere la memoria del gusto, perché durante la nostra crescita evolutiva la nostra famiglia ci dà degli input. Questi input andranno a creare la nostra biblioteca. Oggi io sono quasi 20 anni che mi alleno con una scatola con 1000 aromi per cercare di incanalare come un naso profumiere il più possibile di aromi. Perché? Perché questo mi permetterà poi di creare un dialogo tra gli ingredienti. Devo essere molto veloce, mi chiedo scusa, però spero che questi piccoli minuti possano darvi uno stimolo nuovo. Fiori e frutta. Fiori e frutta sono qualcosa di, secondo me, magnifico, perché arrivano dalla natura. Quindi provate a immaginare territorio, uomini, altitudine, danno alle piante e danno alle piante che faranno i frutti e all'erba o ai rami che faranno i fiori, danno qualcosa di magico. E questo magico è dato da qualcosa che è nell'aria. Ecco perché è importante custodire della memoria, ovvero la prima volta che abbiamo assaggiato una rosa, la prima volta che abbiamo sentito il profumo di una rosa, che tipo di profumo era? Era una rosa damasco o una rosa canina? Tutto è diverso, ma per un solo scopo, emozionare. Oggi voi andrete a ricevere, possiamo far uscire le degustazioni per favore? The testing? Un piattino con 3 cioccolatini. Non c'è un ordine, l'unico ordine che c'è è divertirvi. Concentrarvi sul vostro palato e far ballare le papille gustative e divertirvi, perché le emozioni le abbiamo solo quando noi impariamo a sentirci, ad ascoltarci. Il problema è che siamo troppo impegnati a ricevere delle emozioni esterne e non ascoltiamo quello che ci dice il nostro corpo, non ascoltiamo quello che il palato ci vuole dire. Quindi la differenza fra aroma, profumo, la differenza fra sapore, kinestetica, texture, consistenza, temperatura, impariamo ad ascoltarci, perché siamo una macchina perfetta, ma nessuno ci dà il libretto di istruzione. Degustazione libera, divertitevi. Chi magari piacerà di più limone e menta, chi magari camomilla, frutto della passione, chi rosa e lampone. Non sono qua per farvi vedere se qualcosa è buono o no, ma quello che voglio oggi è cercare di farvi riemozionare con la parte più intima di voi, che è il vostro palato. L'emozione del know-how, questa è la cosa principale per me. A volte parliamo tanto di tecnica, ma non abbiamo
delle idee chiare su come arrivare a costruirci un bagaglio tecnico. Quindi è importante capire che cos'è una texture, una consistenza. Se vedete qui abbiamo un cioccolato del Madagascar al latte esterno che serve solo per dare la rotondità e togliere l'acidità della frutta. La consistenza della ganache, se voi vedete, è diversa tra un cioccolatino e l'altro, perché l'estratto secco del frutto della passione, che è liquido, è diverso dalla corposità del lampone ed è madre natura che lo decide e noi dobbiamo imparare a rispettarla, non a pensare che tutto può avere la stessa struttura, perché quando noi assaggiamo un piatto e rispettiamo la texture della carne, è lì che abbiamo l'emozione e incominciamo a farlo anche in pasticceria e in cioccolateria. Profilo aromatico, punto di fusione, sono tutte cose importanti che ci portano a un unico risultato. Potrei dirvi temperatura, lucidità, forma. La forma è fondamentale perché in base alla forma noi avremo 1 bite o 2 bite e quindi avremo una percezione della degustazione diversa. È un po' come io vi voglio accompagnare nel mio piccolo mondo. Il rispetto del tempo. Vedrete nei prossimi 20 minuti che cosa vi succede nella vostra bocca. Perché? Perché la cucina è piacere, ma non perché lo dico io, ma perché la grande materia prima, se la rispettiamo, parla da sola. Tecnica si acquisisce col tempo. In poco tempo non ne posso parlare più di tanto. Che cos'è l'invisibile agli occhi? L'invisibile con gli occhi è qualcosa che noi ci creiamo giorno dopo giorno, è qualcosa che viene dato dagli stimoli che noi prendiamo, è qualcosa che noi prendiamo dalla struttura, dalla consistenza di come studiamo. E tutto questo ci permette di diventare le persone che saremo. E noi non siamo altro che l'esperienza del giorno dopo giorno di quello che ci trasformiamo e di come vogliamo vedere il mondo. A volte noi abbiamo un problema grande, ego ed orgoglio. Io. Io non parlo di io, se voi vedete. Non so se vi piace o non vi piace quello che vi ho fatto assaggiare. A me piace, passa dalla mia bocca. Ma sono in punta di piedi. Quello che è importante è riuscire a diventare fluidi nella vita. Essere fluidi vuol dire essere come l'acqua, ovvero scorrere in un torrente, se abbiamo un problema lo affrontiamo, ma ogni giorno continueremo il nostro percorso, perché la nostra la meta è quella di arrivare al mare. Il mare sarà la complessità di quello che saremo da grandi. Io vi ringrazio, so che siete in ritardo, non voglio portarvi via troppo tempo e spero di vedermi la prossima volta. Grazie mille. Gianluca, è stato fantastico. Thank you so much. No, thank you very much. Very easy, simple. It was easy and simple. Sì. A very, very little remembrance from Grazie today, mille. from Istanbul. Thank you very much for being Grazie with us. mille, sappiate che una delle... Grazie Giusto per mille. dire una cosa, è 20 anni che vengo in Turchia, io la trovo uno dei posti più belli. Istanbul è una città che adoro, ma come per dire Antalya o Bodrum, ed è veramente bellissima perché la vivo come l'Italia. Sì. Grazie mille, Grazie buona mille. giornata. Grazie. Saluti. Ciao, ciao, ciao. Efendim sırada yine kısacık bir sponsor videomuz var. İzleyelim. Daha sonra şefimizi davet edelim. Evet, değerli misafirlerimiz, sırada Tayland mutfağının en parlak yıldızlarından biri. Aynı zamanda Michelin yıldızlı ve Asya'nın en iyi 50 restoranı 2023 edisyonunun birincisi olan Lödü'nün şefi, Şef Ton olarak da biliniyor. Ama
Tam ismi Tihitit Tasannakajon. Ama herkes ona Şef Ton diyor, biraz uzun bir isim olduğu için. Şef Ton bizlerle beraber ve anlatacağı konu şu. Transforming the traditional from the past to the current menu. Şef Ton, welcome to Istanbul. Hello, สวัสดีครับ Stage is Thank yours. you. Thank you. Thank you. So, hello everyone. So, I'm Chef Ton. You can call me Chef Ton, the easy one to pronounce. And I'm from Bangkok, Thailand. And I have two restaurants, which is Ledu and Nusala, which is both in Bangkok. And we will have a little bit of the video for you to see and about our story of these two restaurants. So I hope you enjoy the video first. Welcome to Ledu and Nusala, where we redefine Thai cuisine with a blend of tradition and innovation. Join us on a culinary journey through our award-winning restaurant, celebrated for their unique approach to Thai cuisine. Aspire to offer a fresh perspective on Thai cuisine through Western cooking technique. The name Ledu derived from the word Ledu, meaning season, reflecting our commitment to using the seasonal produce in every dishes. Since opening, Ledu has earned a Michelin star and has been recognized on the Asia 50 Best Restaurant list since 2017, reaching the pinnacle as #1 restaurant in Asia in 2023. Our tasting menu celebrated Thai agriculture bounty and century-old culinary cultures, combining delicious selected ingredients with creative flair. For example, khao kukapi that cooked with the rice from the mountain in the north of Thailand with shrimp paste from the east of Thailand. Ledu is a place where youth and vibrancy meet culinary excellence. We continually push the boundary to create a new and delightful dish that keep our guests coming back for more. Located in a charming Thatian historical area, Nusala is all about taking Thai fine dining back to its roots, where we focus on intricate flavor served in a sophisticated yet cozy setting. Nusala is a tribute to my beloved grandmom, who inspired our culinary journey. This restaurant holds a special place in our hearts as its blend family-inspired Thai cuisine with modern innovation. We have recently secured the 6th spot on Asia 50 Best Restaurant 2024 list, named after our beloved grandmom, Nusala. This restaurant offers an exclusive dining experience that serves as love tribute to her influence on our culinary journey. Our kitchen at Nusala offers a captivating 12 courses tasting experience featuring playful bites and samlap. Each course resonates the spirit of Nusala origin, bringing her legacy back to life through every dish. At both Ledu and Nusala, our dedication to culinary excellence and sustainability drive us to create an extraordinary dining experience. We believe in sourcing the finest local ingredients and combining them with modern technique to create crafted dishes that are not only delicious but also responsible to the planet. Beyond our culinary achievements, we strive to make a positive impact on our communities and the environment. We are committed to ensuring a better future for our food industry. And our restaurants remain dynamic force that provide innovative and exceptional dining experience for our guests. Join us in celebrating our passion for culinary excellence. Experience the essence of Thai gastronomy at Ledu and Nusala. So thank you. I hope you enjoy the videos. And I'm not sure if we have the PowerPoint. Oh yes. I just did it last minute, so I just sent the email just 5 minutes ago. So I'm not sure it's up on time. Today I want to talk a little bit about the transforming the tradition from the past to the current menu, and also the importance of
the menu itself, I think. Because now in many places, the menu is just the text that telling you about the ingredients or the price of the dinner or lunch or the name of the chef and so on. This is the laddu that we actually just renovated after 10 years. So we completely redo everything. And the concept of the restaurant is, you see, it's designed by the local architect who is Thai as well. We want our restaurant to become completely, local. So we're using the 100% local ingredients. We use the architect who actually born and work and live in Thailand to design this concept. And also beyond that, the artist that we're talking about the menu. So the artist is she is also the artist from Thailand that paint the menu for us, that we give this to every guest. It will be presented on the table. And the reason, because, okay, one second, just about the decoration and laddu. We want, because like you see, laddu is mean season, and in Thailand we have 3 seasons. So the interior is want to present the 3 seasons of Thailand, which is the summer, and you see the ceiling dropping down, is that represent the monsoon season or the rainy season of Thailand, and the harvest season, which is in the back. And we want to emphasize that to the guests, because sometimes when you come into the restaurant, you come in with your friends or your loved one and you have the chit chat and you kind of forget where you are, and maybe sometimes you forget where you're sitting and what the restaurant or the owner or the chef want to communicate with you through the interior design. So that's why we have this, painting on the menu that remind every guest that where they are, and we want to remind them that to don't forget to look up and look around to see what we try to communicate with them through the design of the restaurant before eating the food. And the next one, after that menu presented, we have the next menu present to the guests, which will be the pictures of the same artist that write about our current menu in pictures. So I know that many restaurants and many chefs maybe don't like the menu with the pictures, but I think it's the best way to communicate with the guests. But maybe we do it in a more artisanal way. That's what I'm trying. So because sometimes when I find a problem after make the restaurant for 10 years, nowadays many restaurants they put only the main ingredients on the menu. For example, like beetroot, like prawn, like asparagus. And when the guests see the ingredient they don't like, so then they don't order that dish because they just see the text of the ingredient that they don't like. So I try to change that. So I want to present the menu in more like the pictures. So the first thing they see is not the text, but it's the pictures. So they can, imagine what they're going to have. And even they don't like some ingredients, but they still can maybe, I will give it a try. So you can see this one, the pictures on the right-hand side. This one is our beetroot dish that we serve with the prawn and then the sour curry. And we have like many guests that order this dish, and they said they don't like beetroot at all. But because they see the pictures on the menu, that is for them, they think it looks nice and they want to try it. So
I think this is kind of like the way we communicate with the guests, without even serving any food through the menu. That is our thought behind this. So going to the Nusla, my other restaurant is completely different restaurant, completely different food, and completely different approach. Both of the restaurant is Thai cuisine. Ledu is a bit more modern and more fun, and Nusla is a bit more, refined in a way, and then also the food we serve is a bit more tradition in my own way, because Nusla is the name of my grandmom, so she passed away just before the COVID in 2020, and we decided to open this restaurant as named after her, and we wanted, because she raised me since I was born until I'm 22 years old. And then the love of the food and everything is coming from her. So the thing that I can do for her as a chef to open the restaurant that named after her, so I can remember her forever. So this is the Nusala, which is the view is looking over Wat Po. If some of you already been to Thailand, you know the Wat Po is one of the most famous temple in Thailand. It's the temple we have the big reclining Buddha that everyone go to take pictures. So it's the start of the Bangkok, and I think it's the best storytelling in terms of the place. Bangkok now is about 250 years that we have Bangkok as a capital of Thailand. And this is where King Rama I, our first king of Bangkok, put his first temple, and the Grand Palace is next to it. So I think the story of Nusala is no better place to be, than this place. So this one is the lounge area that everyone will experience when they come to Nusala. The second one, this is my grandmom, and we make one section at the entrance just dedicated to her. She is the tailor, so she make clothes and everything for the living. That's why we have her sewing machine. That is actually her. So she's been using in the past, 60 years before she passed away, and that we put it at Nusala as well. And the concept, you can see all the fabric. Everything, the fabric is the thing that we put it to remind for why I can grow up, and then she make the living with this career to raise me, and that is what we dedicate back to her and remember her. And our food, like you said, you see it will be completely different from Ledu, which will be more at the main course. Everything will come together as a family style. Like we call it samlap, which is the way we eat in Thailand. So to reminding the reason that I serving this way, because I want to remind the way I eat with my grandmom at home. So I want everyone that come to experience the same feeling of me eating at home with my grandmom. So this is the place, and this is the dining room that look over the Wat Po. So I think I'm running out of time. So thank you so much, everyone, and I hope everyone can come to visit me in Bangkok. Thank you. Son. Yes. Çok teşekkür ederiz. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Again, a souvenir from Istanbul for you. Lovely. Thank you. Thank you. Evet değerli konuklarımız, yine kısa bir videomuz var, izleyelim. Hemen ardından panelimize geçelim.
Sonuna gelirken kalabalık bir oturumla devam ediyoruz. Biz ana salondaki günümüze. Legacy and Menu konusunda bir araya gelecek isimler dünyanın dört bir yanından bizleri ziyaret ettiler. Goe Mio editörü David Constable'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panelde 4 önemli şef bulunuyor. İlk olarak okyanus ve kıyı topraklarının zenginliğine bir saygı duruşundaki menüsüyle dikkat çeken, 2024 yılında Orta Doğu ve Afrika'nın en iyi 50 restoranı listesinde 3. sırada yer alan Michelin yıldızlı fine dining restoranı Oceano'nun şefi Grégoire Berger. Bir diğer isimse Japonya'dan geliyor. 2 Michelin yıldızını Maz restorana kazandıran şef Santiago Fernandez. Edindiği tecrübelerle büyüdüğü İtalya'nın yemeklerini Singapur'da sunan Michelin yıldızlı Art di Daniele Sperandino isimli restoranın kurucusu ve şefi Daniele Sperandino ve son olarak mutfak sınırlarını zorlayan, sürekli olarak yeni, nadir ve daha önce hiç keşfedilmemiş malzemelerin peşine düşen ve Yeni Zelanda topraklarını yansıtan bir menü misyonuyla hareket eden Vaughan Mabi. Efendim kendilerini alkışlarla sahneye davet ediyorum. Evet, panelistlerimiz geldiler. Hoş geldiniz. Hi, hi. Good to see Hello you everyone. here. Hi, Thank hi. you for staying. Hello. Please. Hi, hi. Welcome. Good to have you here. Hello. And hello again. Oh, so many familiar faces here. Hi, 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 hi. We've got a lot to get through, so we're going to start straight away. I won't do introductions. Our names and restaurants are on the board. I'm David, editor of Gomio. These are the chefs. We're going to start with some videos, and then we'll jump into some questions. Play the videos, please. I try to elaborate death a little bit, just so people kind of know what they're eating or where it's from. Serving the animal in a really provocative way that'll kind of make people think a little bit more about it. You know, it's kind of fun. I would say art is a story that has been narrated from an Italian point of view. It's a place to really translate stories, real stories that actually mean something to Italians already. It's not simply a stereotypical Italian. And how do we do it? Is through our conversational cuisine. That's how we call it, you know? Because I feel that nowadays we have lost a bit these, through the ages, how we became what we are today is through transmitting stories from the previous generation to the next. Used to get, sitting around, to sit together around the earth, sharing a meal, sharing a story. And nowadays this is not really happening anymore much because we are while we are as connected as ever,
we are actually quite disconnected as humans, I would say, right? There is not that person, there is always a screen in between. And so I believe that we can do that with food, because food is a moment when you're sitting down, you focus, you put the first bite in the mouth, and then suddenly all the senses are alight. And that's the best time of the day where, and then it's very, very personal to cook for somebody. So I think that's the best way to connect. But yeah, so dating app, good stuff, nice and quick. No? I mean, it's not easy because I'm not more. I know. Can you imagine? That's crazy. But I really wanted to do a place where I can do my representation of Italian for Singapore, which it is my country, and to share my own memory, to share my own interpretation of things. And that's how art was born. Okay, so I'm not sure it'll be possible. I'm not sure it'll be possible to get 4 more diverse chefs on a stage. These are 4 international chefs, 4 unique chefs, 4 chefs with different stories to tell. Therefore, 4 chefs with very different legacies. The theme of this Gastromasa is legacy and menu. I've been speaking to a lot of chefs backstage, and they tend to overlap and become one of the same. So Gregor, maybe we could start with you. I would guess that perhaps if we were to talk about your legacy, a lot of it would be your restaurant and your menu. So we don't have that much time, but if we could maybe touch on what the word legacy means to you and how have you tried to build on your legacy? I mean, to me, I think legacy, through menu, there is 2 different things. The first thing is that I think we all try to leave a print about what we've been doing through our menu and our cuisine. But to me, legacy comes on how we can bring new generation to be themselves, right? And being in Dubai, obviously, there's a lot of diverse chefs like today, right? That try to express their own message through their own vision without much limitation, which is background or where they come from and even terroir, right? So we are free in Dubai to create a world that doesn't really exist. And that would be my message for the legacy that I'd like to keep, basically. It's to be able to teach new generation to be themselves without boundaries. Santiago, you, when you're creating new menus, you're traveling, do you think about legacy? Yeah, for sure. Like when we're doing a new menu, just before we start doing a dish, we have to start thinking how this is going to impact first the customer, but on a bigger scale. This message, is it going to get to other people? Is it going to inspire other people? And at the end, what we try always to look is for a coherent message. Now, for me, that's how you keep legacy intact. And that way, you're not going to lose your essence or your identity. So all those things I have in mind when I do a dish. If we lose the coherence in our speech with the food and with how we are explaining to the customer, at the end, that legacy fades out and you stop having, you don't inspire anybody, So at the end, what we want to do is to inspire people and to keep this message intact with our identity. So I guess a big part of your menu is installing yourself. You're cooking in another country from where you grew up, but is installing yourself and your character into
you're changing into your menus? True for us, like we have Central in Peru, and it makes sense that Central is in Peru, but we also have to create our own space in Tokyo, and we have to make it special for people to go there. The restaurant, for me, it needs to have a sense of place, that people, when they go there, it makes sense that this restaurant is in that specific place, in the moment, and the chef also, you have to feel their identity. So if they just go to Mas and they think this could be anywhere in the world, Dubai, Singapore, like I don't think that makes sense. If you are coming to Japan to eat at Mas, it's because you want to have something different, you want to feel Japanese ingredients, but at the same time our philosophy, and that's why I think we are being successful in this way in Tokyo. If we keep on that line, Daniele, you're one of 3 chefs on this stage that operates a restaurant not in the country that you're from. Therefore, legacy to you, does it have more of an identity, more of a meaning? How do you approach legacy in your menus? Well, I feel that something we were discussing just now, legacy to me is about remembering, making sure to learn from our past in order to build the future, right? It's a matter of knowing what's the shape of the box in a way to be able to think outside of the box. And how do we approach it at art? We do a lot of historical research, okay, throughout the history of Italian cuisine, and we try to dig out stories and techniques forgotten, so to reconsider them, and we apply them. And then I feel that right now, for example, through our research, we can see quite clearly that we went through cycles through history where there are changes in the style of menus. If you go from like a Middle Ages Roman time, it was more like you can apply as a set menus due to a matter of efficiency. You just have what you have, at your disposal, and then if you want to eat, you eat that, or otherwise there is nothing else. Of course, the richest, they do more like all at once as buffets and so on, where the poor, they say, okay, today is chicken, you want chicken, and that's it. And then we move on to more like a tasty menus, okay, when all from France, all these menus came to Italy and so on. So there was this part that changed, right? And then now I feel we are going through a change again. So now I feel the consumer doesn't want really the tasty menu anymore. From my point of view, they want to choose. So now we are entering into a new cycle. And that's the legacy that we need to learn from in order to anticipate where the future is. Vaughan, you are from New Zealand, you're cooking in New Zealand, you've put New Zealand on a plate, and the world is listening. They're now coming there. Is your legacy that of a New Zealand chef, or is it greater than that? For me, the legacy is telling an untold story of New Zealand. As Kiwis, we're always super proud that we're from there. And, if I was going to leave legacy, it's what I'm trying to do right now. I'm trying to create something so original and using the complete te wā and the wild of New Zealand and reinventing it in such a new, original way that it has a massive impact on a guest. It's telling a story. I try to recreate, bringing you into what I love, like whether it's being in the mountains, shooting pheasants or killing animals, and then try to not just create it in the flavor of the ingredient, but in the vision of what I love from killing something and seeing the beauty behind it, I feel like legacy for me is like, it's my friends, it's my family, it's fishing or hunting deer or wild boar, and then recreating it in a way that is just like out of this world, but just focusing on flavor and telling the story and showing what I love is my legacy. So you said something very interesting. I'm trying to leave a legacy. That to you is telling the story of New Zealand? Yes. Through food? Through food, yeah. And how about you, Gregoire? Is your legacy that of a French chef in Dubai, or do you see it much beyond? Because you've transformed or been part of a generation of chefs that's helped put the region on the map. Dubai and the UAE is full of many international chefs, but what's your legacy? Your answer might be different, you're moving on to new things, but what's the legacy you hope people will remember you for in Dubai? I mean, I'm French, but not so French.
the fact that I've been traveling the world since I'm 19 and I'm 38, so it's 19 years old. So I've been traveling, and like a seed in the ground, I've been growing with my own DNA, but while taking the context I'm living in into my style of cooking, right? So to me, it's always an ongoing process. I'm not in a set chef with a set idea. I'm constantly into it's like music or art in general, is to be able constantly to know what I want and being able to go through that to create new experiences constantly. So it's like a constant travel that bring you pretty much, you don't know yet where, but it's going to bring you somewhere. My legacy and the way I see it is more being able, like I said, to bring new ideas, new way of cooking, new flavors, and not being constrained not only by your past, but also by your future. But I think this is the idea of the new modern contemporary chef, is actually not to be set. And maybe you could talk about this. If you're clearly not set in your ways, you've chosen to move somewhere else and cook somewhere else, how difficult has that been for you to keep your identity and your legacy of home, but incorporate other cultures into your cooking? Or have you found that an easy collaboration? I don't think it's that complicated. To be honest, if you have all your values on set and the message that you want to give is clear enough, and with Matter, of course, we have a lot of inputs that make that this message is super clear. There's no way you can go on of course, you have to be intelligent when you are creating your food and when you are telling this story to the customers, but at the same time, if you have this clear, it's very hard for you to go a little on the sides. Then, if you're a little bit lost and you don't know what to say and the message is kind of not coherent, there, of course, the identity, you're going to lose it. But for us, I don't think that's difficult. And even though we're going to a culture as deep as Japanese, that over there you can get lost very easily because it's so easy to get like inspiration from everywhere. In my case, I'm just doing my things, my message, what we have from Peru, talking about ecosystems, talking about biodiversity, and that make it easy, you know. We don't have to look to the other sides, you know, we're doing our stuff. How true is that for you, Daniele? Do you get lost in the markets of Singapore? Well, I think it's a process, right? It's a process of learning about yourself. I think where we are today is very different where we were 4 years ago when we opened Art. And it's something that you build day on, and that's why I was mentioning now is super exciting for us because we are just about to open the new Art next year. And I think there couldn't be a better time than now because we feel they were much more mature where we were. The industry is at a pivotal moment. So now is the time to really sort of reinvent. I think it's important to reinvent the wheel once every like 5-6 years for everybody. Even no matter how accomplished you are, you need to always make sure that to follow where the market is going, understand how the clientele is changing. We are ultimately cooking for our guests, right? If you're just cooking for yourself as an artist, then perhaps you should be in an art gallery, not in a restaurant, right? So we are cooks. So we want to share a story, but we need to remember always to put ourselves in the shoes of who's receiving it at the same time. So it is easy to get lost, but I think the more you age, you know, the easier it is to be true to yourself. Don't be swayed too much by the trends, I would say. And I'd just like to end with you, Vaughan. So if people are able to visit your restaurant, only then will they understand what your legacy is and what your menu is. But how can you define what people who haven't been to your restaurant can expect? That video gave us an idea of the rarity of what you do, working with the seasons, and you're incredibly hands-on chef. But rather than look at pictures and videos, what can people expect when they sit down at your tables? I think, you know, New Zealand, we're a young country and we're an island that's at the bottom of the world in the middle of nowhere. So it takes a while to get there, you know. So you have to kind of sign on for a big experience from the flight to coming there. I think one of the things that I've seen is that we're constantly researching and discovering new products that are only available in New Zealand. They're nowhere else in the world. And that's kind of our ethos, is like using a lot of endemic flavors and using things from the wild. So what you expect when you come there, it's really a big discovery for everyone, because most of the flavors that we use, every single dish, even if you're going through 20 courses, there's some element, if you haven't been to New Zealand before,
You have not tasted it. So it's quite exciting, you know, but I like to challenge people as well. Like I like to fuck with people a little bit, you know, just to keep it exciting. Keep it exciting. And I think that's kind of what we do, you know. People leave there and they really say, wow, I've never seen anything like that before. So we're done for time, but before we go, the words legacy together with your individual restaurants. Can you each give me 2 words about words that come to mind if they can come to your restaurants? Constant journey. Constant journey. Yes, I would say. Wine and gunpowder. Wine and gunpowder. I would say sincere hospitality. Sincere hospitality. For us, I will have to say like identity and also biodiversity. You know, Identity, you live with that. biodiversity. Very diverse. I like that. Thank you, guys. Thank you very much. Thank you. Thank you. Efendim çok teşekkür ederiz. Thank you very much. I think you know that much of Turkish, right? Teşekkür ederim. Thank you. Thank you. Thank you very much. No, pleasure is all mine. Pleasure is all ours. Thank you very much. It was such a nice way to moderate. Thank you. You were late. Geç kaldınız efendim. Orada takdim edeceğiz kendilerine. Evet. Bir sponsor videomuz daha var. İzleyelim. Hemen ardından son konuşmacımızı davet edelim. Perfect presentations every time has been our main goal for 40 years. So here's how finest presentations are possible every time. We work for impeccable dining and drinking experiences. We offer premium and highly functional products. We design the vision of the future. We crown our original collections with numerous awards. We establish trust-based and sincere relationships. With energy efficiency, we accomplish circular production. We make our biggest investment in humans. Bonna makes the finest presentations possible, each and every time. Bonna, passionately dedicated. Efendim sıradaki panelimiz günün son paneli, son konuşmacısı. Panel demeyelim aslında, konuşmacı diyelim. İsveç'ten geliyor. El Bulli gibi Michelin yıldızlı restoranlarda kendisini geliştirdi. 2011'de yalnızca açık ateşte pişirme konseptiyle 3. restoranı Eksted'e açtı. Niklas Eksted, The Scandi Art of Open Fire Cooking başlığında konuşacak bize ve kendisini alkışlarla sahneye davet ediyorum. Niklas, stage is yours. Wow. See, people are filming, people are, hey, here's my hand. Hello. Thank you so Good much. to have you. Yeah. No, thank you very much. Okay. Thank you all for staying so long. I know it's been a long day, and I'm not going to make you disappointed that you stayed for me, okay? First of all, I would like to thank Gastromasa for having me here. I absolutely love Istanbul, and this is probably my 5th or 6th time here. Before the pandemic, I used to come here almost once a year to this beautiful city, and I've also been traveling around Turkey. And I think when I've explained a little bit who I am and what I do, you will understand why I love Turkey so much. Because I'm a chef in Stockholm, Sweden. Do everyone know where Sweden is? So I don't need to explain Sweden. It's in between Finland and Norway. We squeezed in the middle between our 2 beautiful neighbors. And then we have Denmark down south, but we don't have to mention them. But they're also great. So I'm raised in this little village up in northern Sweden on the border to Norway called Järpen. And we have very long winters. We have 6-9 months winter, very cold weather, and beautiful northern lights. At this time of year, you know, the weather clears up and we have beautiful bright sky and cold nights, and we're waiting for the first snow to come. And I was trained I went to the culinary school in my little town where I was raised.
And I didn't pay too much attention in culinary school. I was mostly focusing on girls and skateboarding and going out in the mountains, and didn't pay too much attention in school. But the last year of culinary class, the last year when I was fourth year in gymnasium, which is when you're 17, 18 years old, we got a new teacher. And my new teacher, he was absolutely amazing. And he showed me the culinary world and showed me what cooking can do. And he brought celebrity chefs' cookbooks to the school, because this was before internet, so we couldn't Google things. And so he brought us cookbooks about celebrity chefs and about culinary. And I said, and then so when I was 17, 18 years old, I decided I wanted to be a professional chef. And I traveled the world and started working at Michelin-starred restaurants. I worked at El Bulli, at Charlie Trotter's, at Alain Ducasse, and so on. And I was trained in the French, in the 90s when I was a young chef coming out in the world. France was the number one country to go to. No one knew where Sweden was. And they were like confused in the kitchen where I worked. They usually just thought I was Swiss. They're like, oh, I love mountains and chocolate and Swiss Army knives. And I'm like, no, I'm not Swiss, I'm Swedish. That's how unknown we were. And then eventually I moved back home. I opened my own restaurant. And because I didn't know better, because I thought that people, when they went out fine dining, they wanted French food or European food. So my first food that I started working with in my restaurant was more like European fusion food. But then slowly, in the beginning of last millennium, like 2004 or 2005, there were chefs popping up in Denmark and in Stockholm and in Helsinki that started cooking new Nordic food. So Noma comed up, Faviken came along and showed the way. And these were friends of mine. And I thought that my restaurant need to do this as well. So I really went down to the root to think the root of it all. Where do I come from? Where does my culinary heritage begins? And what do I want to do, not next year? What do I do in 20 years? What do I want to be proud of? And in Sweden, the tree, I think in many communities, the tree is so important. And wood and fire and heat in a country pre-electricity, the wood wasn't only important for us, it was survival. Because when it's minus 20 Celsius outside and you don't have enough wood, you'll die. And then, so I went to the library and started researching about this. And I found these fascinating stories about how we used to cook only with wood and only with birch in the kitchens, and how that impacted the food and the culture and the way that we lived. So I decided 15 years ago that I wanted my restaurant to be completely analog and completely rooted in the way that we cooked in Sweden 200 years ago. And back now, it's very common with a grill or an open fire in a restaurant, but when I first did it, it was very unknown, and people were very shocked. But it all started with this book. And why I wanted to show you this tree as well is because my name, I know this is talking about myself, but Ekstedt actually means an oak. And so that's also, so the oak is here. And the tree has always been in the middle of humanity, and in every religion and in every culture, a tree is very important, the tree of life. It's always been important. And when you think of Scandinavia, you probably think of Miklagård. And Miklagård was the name the Vikings named Istanbul. So I was just going to mention that while I was here. And when I first started cooking 15 years ago, when I started researching history, I went back to the 1700 approximately, and started researching the way that we used to cook. And I was afraid of cooking Viking food, because I thought it would be almost like a joke. Why would anyone take me seriously if I was the Viking chef? I didn't want to be the Game of Thrones Viking chef. And but luckily, the years went on, and when I did my cooking and my old style of food,
historians started writing to me and went to my restaurant and explored it. And they actually said that there were a lot of different techniques that the Vikings used that it is. So today I have a couple of pans and pots that are inherited from the Viking travels. And when it comes to the ingredients, I think that's what most people think of the new Nordic cooking. They think of the ingredients. I mean, that's what Noma did. They swapped the map around and started sourcing ingredients from Northern Europe instead of Southern Europe, as you used to do. But for me, an ingredient is important, but the most important thing is the technique. And the technical aspect of the cooking, I find more fascinating than the ingredient itself. These are blueberries, by the way. They're very delicious. It's a beef and some dried fish that I'm raised on. And actually, the interesting thing when you go back in history, and I think this is what you do so fascinating in Turkey as well, because when you go back in history, you find all these fascinating facts about all these functional food and how great they are for you. And the dried fish and the fermented fish in Sweden and in Norway and in Scandinavia in general made us survive the winters because we have darkness. Where I'm from, now it's 24-hour darkness. We don't have sun. And we don't have daylight. It's pitch black. And but the dried fish gave us vitamin D that's essential for surviving these long winters. And people knew this, but they didn't know what it was. They just knew if we ate fish, we didn't kill ourselves. Beer is great too. And so a lot of people, so what I decided to do with my restaurant was I decided that I wanted it to be completely fired or fueled or energized by the wood, by the tree. And the landscape in Scandinavia has a lot of trees to it, but it's mostly pine trees. And the best tree to use when cooking Scandinavian food is birch. Birch has high energy, there's a lot of flavor into it, and pine tree is very difficult to keep to grilling on and having as a fire. And not only is the leaf tree great to cook on and to use, it's also very, very good to plant and to keep it more sustainable, because we want a diverse forest. We don't only want like one tree, it's just like we want a lot of different species of trees. So actually by using birch tree, we can enhance that and use more. And so this is the kitchen itself. So it's based on the birch, the wood, the tree and the fire, and then the cast iron. And the cast iron itself, it's so important in Scandinavian cooking because it's not only the iron itself, it was also something that we enhanced and used as a functional food because it has iron content. And what was really interesting by this was when my wife was pregnant with our first first son, we didn't have a girl. When my wife was pregnant with our first son, we went to the midwife and the doctor, and they did the blood tests on her. And usually you're given iron content in Sweden to women who are pregnant, but he said the iron was so good in her blood that she didn't need any tablets, and it was thanks to my cooking. I know. Thank you very much. But I think that these things are so fascinating that not only, and people back in the days, like 200 years ago, they cooked pregnant women in cast iron pans because they knew this had iron content. But they did not know what vitamins were. Vitamins were invented way longer. So I think these are so fascinating. But the kitchen itself, it's built like this. And every time I do a new technique, I go to the Royal Library in Stockholm and I try to find a technique that's forgotten and then bring it back to and make a contemporary dish with it. So I'm not so like usually in the new Nordic
cooking movement, you start off with an ingredient and that the ingredients become a dish. While I try to focus on the technique and then the technique becomes the dish. And so here you can see the kitchen from the side. And so in the middle are these bricks that I started using. And that was something that I saw coming. I saw it in a book that you don't really need to lock your bricks or to use in a cement. You can just have loose bricks. So whenever I'm doing a new technique or something new, I can just move the bricks either left or right, depending on what I want to do. On the top right-hand corner, I call it the Stone Age microwave. And it's Freddie Flintstone inspired. And it's actually, so I have that little block up on the top, and when the heat gets too warm from the fire, I can use a little bit of amber in on the corner there. And the tools that we use in the restaurant are old, ancient tools that are usually forgotten. And what's really fascinating is that we can now find them with the help of the librarian in the Stockholm Library. So the Royal Library in Stockholm is a huge benefit for me because everything that's ever printed in Sweden is in the library. And so all these old techniques, I ask them to find them, and then they can find a drawing on the old tool. And then sometimes even the blacksmith have the tool itself in the archive, and I can bring it to life. And at this example, it's an iron cone where we're heating fat, and the fat is dripping onto this oyster. So it's a beef fat cooked oyster. But here again, it's the technical aspect of the dish itself. And these are 3 other types of techniques that I use. It's like amber cooked fish, just heated log, and then the fish cooked on the sear side, seared fruit on the ambers, and again, cast iron and meat. And also the bread we make by hand in an old wooden way. The products, these are celeriac, and you can see another picture of the ambers there. And to finish off with, I'd like to tell you a little story from the restaurant that I find fascinating. It's like how people see things. And so this was one day, and my Norwegian cousin comes into the restaurant, and it's the second day, third day we have the restaurant open, and he goes, "Oh, it smells like hytte, like my cottage, like my summer house." And so he was referring to that. And then my son comes in, and he smells around, and he says like, "Oh, it smells like scout camp." You know, that was his memory from the fire and from the birch. And then my grandmother comes into the restaurant, and she smells, and she goes, "It smells like poverty." Because that was, for her, fire was when she was young and poor. And for my son, it was the scout camp. And for me, it's my success, it's my life, and the most valuable thing for my entire life, my little restaurant in Stockholm. So thank you very much, guys, for listening and staying so long. And I hope to see you soon. See, I told you, it's not about the quantity. No. It's only the quality. Yeah. Thank you very much. A little souvenir too. Yeah, I have 14 seconds left. I know. Now you're passing actually. Thank you so much. Efendim, evet, geldik. Bir önceki son konuşmacı dedim ama bir tane daha var. Gitmeyin. Hadi onu da seyredin. O da çok ilginç.
Gastromasa'nın bugünkü son konuşmasını yapmak üzere Basque Culinary Center direktörü Jose Mari Aizega geliyor ekranlarınıza ve sahnemize. Jose, Thank you. good to Thank have you. you here. Thank you. Thank you. Thank you. I'm the last one. So thank you so much for staying at the end. I appreciate very much. I come from Basque Culinary Center. Talking about legacy, I would say we are the result of a legacy of Basque chefs, the community of Spanish chefs, and I would say the community of chefs from all over the world, because of the work they did during the 80s, 90s, first years of the first decade of this century. We decided to create Basque Culinary Center. And I would say our legacy, and probably here I am the voice of schools and universities, our legacy will be hundreds of students that we educate, hundreds of professionals we train, hundreds of researchers, innovators, entrepreneurs we promote. So I think that's our legacy. These are some pictures of Basque Culinary Center, located in San Sebastian. San Sebastian is a gastronomic city, Basque Country, north of Spain, in the border with France. 14 years ago, we decided to create a foundation, a non-profit, and also to build a new infrastructure for this project. With a mission, because of that legacy that we were receiving, our mission was to develop the potential of gastronomy. We believed at that time, and we still believe that gastronomy could be and can be very important for our society in terms of cultural, social, and economic development. And what we have done all these years is to answer to this mission. I would say with two main ideas of development. First, to understand that gastronomy is a value chain. It's a very wide sector and with many parts: production, industry, hospitality, restaurants, tourism. So all these are part of gastronomy. So we have been working, developing with this idea different activities. And second, value chain. Second, multidisciplinary sector. Of course, cooking is in the center, but also front of the house, management, culture, applied science, farming. All these areas of knowledge are part of gastronomy, and we develop and we work all of them. With this, I would say, mission and two elements, during 13 years, we have done different things. One, we are an university center with a wide program of educational programs, a bachelor degree, 11 master programs. Why 11 master programs? Because we understood that there are many professions in gastronomy. You can be a chef, you can be a maître d', you can be a manager, a sommelier, but also a researcher, a journalist, a tourism professional. So we have master programs for all these professions. At the moment, we are a very global community with students from all over the world coming to study to our center, also with many professionals coming to be trained, non-professionals also. So we have a very wide community of people learning. Our second main activity is research and innovation, because we understood that there were many opportunities in gastronomy to develop new knowledge, to work with companies in innovation, new products, new services, and we do many projects all around the year, about 30 projects per year in different areas, because you see that these are scientific areas, but are connected with food, with eating, and with gastronomy. Also, we have different programs in entrepreneurship, I mean incubation programs, acceleration programs for startups. We organize workshops, different summits to work with entrepreneurs. And finally,
we organize events like this, because we understand that events are a perfect way to develop communities. For example, this Monday, we have an event from front of the house, professionals, and it was amazing to see the energy of this community. So there are so many communities that we can develop through events. And we organize different events. These are some examples. Basque Culinary Center have an international board, and we organize every year a summit. This year we were in Lima. The host was Pia Leon in Cuzco. So we organize the summit. We organize every 2 years Diálogos de Cocina, kitchen dialogues. Will be next March. So if you are interested, come to visit us. Also, we organize every May in Colombia a congress there. Also, we promote very much young talent, and we organize every 2 years a list of the young talent of Spain. So different activities, social events like culinary cinema. Some of you have been there, connecting films and cooking and gastronomy. And also, very important initiative for us is the Basque Culinary World Prize, a prize that we created to promote chefs taking action in social challenges. And this is the picture of last year's winner, Ebru Baybarademir, a Turkish chef. Applause, please. So, that has been our development all these years. And talking about legacy, we started thinking, what next? I mean, we have developed this. Our mission is to develop the potential of gastronomy. What more can we do? And this is the image of the building that we are in the process of being built. I'm going to explain this project. This building has been designed by Bjarke Ingels, a very famous Danish architect. For us, it's amazing to have him as a designer of this building. It's in city center in San Sebastian, 100 meters from the beach. So it's an amazing location. And we decided not only to build a new building, but also to create a new project with a new name. The name and the brand of the new project is Gastronomy Open Ecosystem. I'm going to show a video explaining a little bit this project. Louder, please. We live in a world of constant change and evolution. In this context, Basque Culinary Center has created Goe Gastronomy Open Ecosystem, a revolutionary project that combines passion for gastronomy with talent, research, innovation, and entrepreneurship. Goe will enhance the convergence of different stakeholders and talents for the collaborative development of advanced research and innovation. Entrepreneurs, researchers, companies, students, and citizens will work to create and develop initiatives, technologies, and proposals for the gastronomy of the future. Postgraduate training, high value-added projects led by the Technology Center specialized in gastronomy, incubators, accelerators, financial tools, and co-working spaces for companies and startups. These will be the advanced services offered by Goe: laboratories, living labs, prototyping kitchens, co-creation spaces, and media labs will be where talent, companies, and startups co-create and test new concepts, products, services, and experiences. Goe comprises a unique ecosystem of talent, a technology district of innovation based in Donostia San Sebastian, where open innovation and citizen science will be the concepts on which the activity is developed. Welcome to the future. Welcome to Goe. Well, this is the project. For me, the 3 words are important. First, gastronomy, with this multidisciplinary approach that I was talking about. Second, open. We want to implement, to create an open project,
open to anyone that wants to work in innovation. So the idea is to be an open project. And third, ecosystem. I think, in this big world with many forces that are influencing how we live, how we will live in the future, gastronomy, it can be a very strong ecosystem, and we have to promote that. So that's what we wanted to do. We want to connect chefs, connect universities, connect restaurants, connect companies that have the right values, so to create this ecosystem. And our purpose is written here. I would say that during all these years, from gastronomy, we have looked at restaurants, mainly. We can look at hospitality. And now we want to look at food systems. And we want to try to work with public policy, with private companies, to develop a delicious future, as written here, to promote delicious food, sustainable and healthy food. So that's our purpose. What we are going to do there? We are going to do, as the video has explained, research and innovation in the areas that we think are the future. Also, we are going to be a living lab, open to visitors. We are going to promote also PhD research, entrepreneurs. We are creating new master programs in food fermentation, in health, in sensory, new professional development programs. And we are not going to work only for professionals, but also for citizens, senior, kids. And also we are going to organize events as much as we can, with a very active program to gather the community of innovators, to attract researchers, innovators, entrepreneurs from all over the world to San Sebastian, to Goe, to stay 3 months, 6 months, 1 year, to study a master program, to do a PhD, but to be like a hub of knowledge, talent, and innovation. That's our goal. We will have very nice facilities and equipments, different kitchens, laboratories, co-working spaces, also multi-purpose spaces, a restaurant, a cafe, an auditorium, a creative workshop, a gastromedia lab. So there will be a lot of equipment that can be used by all this community that will be working there. And we are in the process of building this. This time next year will be finished, will be opened. We are in the process of building 9,000 square meter infrastructure with this equipment. And not only we are building the physical part of Goe, we are building the programs, designing the new calls to open challenges for innovators, to attract companies, to organize these events. So it's a very, very busy time for us. But the challenge and the dream, it's amazing for us. I would like to present now for us in all these initiatives and programs that we are designing, the one that for me is the most important, because in our development, chefs have been key. They are like the base. Of course, we work with all the professionals on other sectors, but chefs are the key, and we want to bring together the chefs from all over the world that are interested in innovation. And that's why we are promoting this community, chefs community for innovation, understanding that innovation is not only new dishes. Okay, that's okay. Innovation in gastronomy can be many things. Sometimes innovation comes from ancient culture brought to modern world. Other times it's new scientific knowledge applied in new food. Different practices, sustainability, it's also
incredible source of innovation today. So we are bringing together this community, and yeah, I would like to show a video explaining the goal of this community. We are all interconnected. The emergence of new technologies such as artificial intelligence and advanced tools accessible to the public has led our society toward new horizons, transforming both our way of living and creating. In our field, culinary innovation is more multidisciplinary and cross-cutting than ever. It involves cooking, but also integrating science, technology, innovation, and creativity to explore flavors, techniques, and sustainable practices that redefine gastronomy. We are in an era where chefs, scientists, and technologists collaborate to discover the future of food, making each dish an opportunity to innovate and connect with our environment in previously unimaginable ways. Connect, share, and create. The Basque Culinary Center was founded by a group of chefs who were engines of innovation. During all these years, we have connected with a large community of chefs around the world and organized a wide range of training activities and events. A vibrant community full of passion, commitment, innovation, and a focus on excellence. The Basque Culinary Center is now launching a new initiative called Gastronomy Open Ecosystem, aimed at contributing to a delicious future by promoting healthy, sustainable, and tasty food. An ambitious project based on innovation and creating an open ecosystem for everyone. Thinking about that delicious future, we present the Chefs Community for Innovation, a community designed to promote solutions to the challenges transforming gastronomy and to share advancements and new perspectives in a constantly evolving world. In an environment where sustainability, health, technological innovation, and the preservation of culinary traditions are fundamental, this community will allow chefs and industry professionals to exchange knowledge, explore new techniques, and adopt innovative practices that will shape the future of gastronomy. Because together we will build a more conscious, innovative gastronomy connected to the needs of our time. Welcome to Chefs Community for Innovation. So, my message here is be part of this community. There is already a website active. There's also this email. And yeah, we are opening, I would say, this invitation to be part of this community. Here you can see the website address. So please join the community and yeah, let's innovate the future and a delicious future. Thank you so much. Jose, thank you very much. With you, we're closing. Thank you. My Thank pleasure. you. Thank you. And Thank you. I wish you a very happy flight back home. A little souvenir from today. Thank you. Thank you very much. Thank Thank you. you. Thank you. Efendim çok teşekkür ederiz. Thank you very much for being with us all day long. Bizle birlikte olduğunuz için sabahtan akşama kadar çok teşekkür ederiz. Yarın sabah tekrar buradayız. 9.30'da açılışımız. Gelin olur mu? 9.30'dan akşama kadar yine burada bu salondayız. Çok keyifli konuşmacılarımız var. Hepinize iyi akşamlar, iyi yolculuklar. Yarın görüşmek dileğiyle.